Phil Collins knows it. Lily Collins knows it. Kevin Jonas knows it. Snoop Dogg knows it. Halle Berry knows it. Ashton Kutcher knows it. Tom Hardy knows it. Just Black Snake moaning over here. This motherfucker just Black Snake moaning over here. Really? Oh, everybody knows this motherfucker just Black Snake moaning. Didn't you hear him? He's going like this. Like fucking Tarzan. This is bullshit. I know it's bullshit. Phil Rizzuto knows it's bullshit. Tom Hardy knows it's bullshit. Kevin Jonas knows it's bullshit. Everybody knows it's bullshit. Most bullshit ever. Worst stream ever. Do you really think this is the worst stream ever? No. Yeah, probably. It's better. It's worse than the ones that are just green. Why? Why not, baby? Slanging dick like it's going out of style. Dog, this motherfucker's got the chicken scratch on the screen and just Black Snake moaning. This is the worst. I think it's the worst. You think it's the worst? These guys are clapping like they're in a fucking musical. Worst musical ever. This shit sucks. It's the worst. Yo, dog. Yo, this motherfucker is just Black Snake moaning. This motherfucker is just Black Snake moaning. You really think so? You really think he's Black Snake moaning? Dog. Christina Ricci knows he's Black Snake moaning. Samuel L. Jackson knows he's Black Snake moaning. Everybody knows he's Black Snake moaning. Why? Why not, baby? What is a Lucy? It's like I was 7. She didn't have it in it. As like I was 17 and she told me she couldn't get pregnant, and I believed it and I didn't pull out. Oh, so she is a witch. She is. She needs to be burned immediately. All right. So you can get pregnant. Yes, she can. She did. Yes. Did she float afterwards? Did you see the baby? Yeah. So she was twice. No, the second one was like Adam. She's my wife. So that's not a wish. Take care of this. Yeah, fuck that. Most mates 20 hours a day. 2 kids. Alright, Jake. It was fun to see you again. Thank you. I caught him battle rapping with you guys. It was fucking unbelievable. Thank you. There he is, June Gonzalez, everybody. Full power set. Oh, what is this bullshit? He's very confident. Are you fucking serious? Since he's Puerto Rican, this range group had his power on power for a change. What, too soon for fucking... Oh, yeah, they're much more still. They still have power. Yeah, it's Puerto Rico. Just check. What serious? Sounds fun. Put another name on the bucket. Put your hands together for Rita Lee. Rita Lee. Here she comes from the deep corner. It's a powerful corner. There's movement. The headphones guy had to get up. Remember him from earlier? Look at him. He's still here. He didn't quit yet. Why don't she come down here with a stereo? That's why they're together. That's how they sit by each other. Rita Lee, everybody. Hi, I'm Rita Lee. I'm a 42-year-old divorcee
also what doesn't exist. Let's see. What kind of oh, my mom is Polish. My dad was Mexican. You can call me Rita, but my full name is Teresa Rita, all one word. Teresa Rita is what Polish people think they should name Mexican people. It sounds like a specialty drink off the Applebee's menu. We're the official drink of divorcees, so whatever. My parents were divorced with my mom, which means I was only Mexican every other weekend, or whenever my dad came to Milan, which is fine. I'm new to stand-up comedy. Rita Lee, everybody. Your first time on Kill Tony, right? Yeah, it is. For you. Divorcee. Yes. Oh, yeah. How long you been divorced for? Almost 10 years. Oh, wow. So it's been a while. Yeah, totally. Fuck yeah. How long you been on stand-up? About 6 months. How long were you married? About 8 years. 8 years. Yeah. How many kids have you got? I have. Wow. Fuck yeah. You're having a little trouble getting over that divorce from 10 years ago, huh? Really? Is that true? No, not at all. I'm actually really good friends with my ex-husband. When we got divorced, I had to pay him alimony. Get the fuck out. Yeah. And so after we got divorced, when I was like 32, I think 32 or 33, I started stripping to make extra money. Fuck yeah. So I just retired. Did not see that coming. I just retired about, well, I just started listening. Thanks. I was a burlesque performer, and I did creative burlesque with a partner. She and I did like some circus type stuff, but we paid the bills. And I was a marketing executive, and I just was over it. I was like, fuck this life. No, I worked all around LA. I worked in Vegas for a while. About 8 years. Yeah. 12,000 songs. Like literally, like I just talked about a year ago. Little less than a year. Just a year. Yeah. Well, guess what? You're coming out of retirement right now. Let's fucking do this shit. No, I'm kidding. We're not going to make you strip. The problem is that at the end, most of my whole work was just like hard. Like I didn't do any of my signature moves. You got a mini canning instead. Brian, stop all of your thoughts right now from happening. Where's the soundboard at, dude? You just have cherry pie loaded up there. That's it. Volume's not even up and ready, even if you had a sound. If you've ever been to a strip club in Los Angeles, you know that the appropriate song for girls is My Mom. Yeah, that's Okay, so let's get into it. What are some of the crazy things that have happened to you while you've been stripping? Well, I had a different experience because I was about 12 years older than most girls. They said 12 years old. Hell yeah. So, Yes, a full-grown woman, 12 years old. Well, they started stripping at 12 years old. and I did it, like, I was pretty business driven. I did it, like, I called my parents and I was like, hey, it's your daughter, this is what I'm doing. I just want to let you know, so say something to you. And my mom was like, you don't have to call us every time you're doing something. And my dad was like, good for you, why don't you use what you got? So I went into it and was... The apple doesn't fall far from the stripper. Yeah, for sure. So I mean, I've met a lot of celebrities. I've met a lot of people. I have no college debt. I have no debt, and I quit my job. Thank you. I quit my job. I know a few business that just make them Yeah. Well, yeah, but it starts with the basics. It starts with the basics. So, yeah. So, what have you been doing instead of stripping? Pardon? What have you been doing instead of stripping? I How's your ideas? just pondering. We all I worked, I did some freelance work, copywriting, doing marketing
nice. Okie dokie. Yeah. Jesus. Yeah. If you guys could see the bracelets, you would have liked that. All right. Never mind. Okay. All right. Actually, it's The sad general drum rolls. One of my favorites. Oh my god. Rita. I have two boy brothers and two like that sounds weird. Yeah, I just have like three like cats. No, they're not. I wish they were. No, they're not children. They're not children. Did you do private dances when you were a stripper? Like private dances in the club. Yeah, I mean, yeah, you know, when you're a stripper, you get in there and you're independent contract. Is it different, you know, being an older stripper, like Yes. instead of the champagne room, you take them to like the more milk room or something like that? We didn't have champagne room, we had a closet. Wow. It's rough. We had a longer shed back where I'm from. When you work in Vegas, you actually have to get a license. You have to be licensed to do background checks. You have to have a business license. Vegas is no joke. It's a lot different. Yeah. Do you miss it? Do you miss it? You know, I've always been on stage, so I mean, it was silly. But I think it's. I gotta be honest with you, this is the longest. It's good. It's good for me to try. I thought it could be I feel like we're having a real conversation. I'm looking in your eyes. That's good. None of it's crazy. It's looking at your tits. It's just what my lazy eye. Rita, you are a hot older lady. You have a boyfriend right now? I do. Yeah. How long you been with him? 6 years. Wow. Yeah. Do you like cats? Yeah, he's like a cat master. He's amazing. He's like a 6'3", 250-pound Canadian biker. Say that one more time. He's 6'3", he's about 250. He's kind of hairy like nobody's business. He collects vintage cars. How much weight can he lift? How much weights can he lift? He has a bad back. Jeremiah, I don't think you can auction off Canadian bikers. No. Do you have an open relationship? Yeah, right, Brian. She's just gonna come over and just start fucking you. You're not in a relationship, we're in a new shot. So if you were, I'd be mad at that. There's some people that are in a relationship with strippers, they have relationships. It's not Thanks to Brian Redman, School of Business, I have no debt. Nope. Oh shit. So he's got a big beard, 6'2" guy. He's just kind of. Does he have any special? Before I went to Brian Redman's School of Business, my life was in shambles. But then I got the advice from the great Brian Redman on how to cam, how to upload podcasts, how to do keto for a week, and more. Does the 6'2" Canadian biker dude, does he do anything crazy in the bedroom? Does he have any special moves? Anything like that? Naked biker? Does he apologize after things or anything like that? No, it's all pretty standard. You know, we've been together for 6 years. So like, Stand up something that you always wanted to do. yeah. So I grew up watching variety shows. Carol Burnett used to be a stripper. Yeah. Started out. Yeah. Yeah, well, don't be. So, yeah, so it's something I always wanted to do. I love being on stage and talking to people. I like life story and I love like entertaining and like
job, and my stripper name was Cherry. My stripper name is Nathaniel Crawford III. Okay, there she goes. Rita Lee, ladies and gentlemen. Absolutely. Fuck yeah. There you go. Little cherry on top. She's on Twitter at dude, and she's awesome. I'm dude and very healthy, you said? Chroma Chris, how's it going over there for you? How you feel tonight? Love it, Tony. I like his energy, Tony. I like that guy. We need more like him. I pulled a name out of the bucket. This looks familiar. Let's see what happens. Put your hands together for Nick Country, everyone. Nick Country. Oh, shit. Yeah. There we go. Oh, boy. I remember this guy. He's been on once before. Probably not the best episode for him to be pulled out of the bucket right now. Much momentum going into this. Here we go. Nick Country. For those of you who saw my last performance here, you know I'm crazy, crackers, nuts, loony, wacky. I got screw loose. I flew over the cuckoo's nest. I'm mad, I tell you, stock raving mad. I'm mad as a hatter. Let me tell you something. I love crazy chicks. I pick up all my chicks in mental institutions. Because one, crazy chicks are great in bed, and two, I love the rush I get the next morning when they're chasing me around with a knife or baseball bat. I've crashed through locked doors. I've jumped off balconies. You know what's better than an orgasm? Throwing a crazy bitch through a glass door. I've had lengthy hospital stays. Medical hospital stays. Why? There you go. Nick Country. I'm in a digress. Here, don't face me like that, Nick. Face them. You don't have to square up. What the fuck are we doing here, Nick? Fucking relax. I can tell you've been picturing this moment for fucking weeks since your last time on the show. General Jeremiah, I'm gonna check in with you first. Tony, at your order, I will take the shot. Don't mess with my go, sir! Don't do it, Nick. Just relax. Yeah, he may go bowling for Columbine. Michael, no more. It scared you. Nick, you have a You not? Nick, you have a very interesting look to you. Wait, Chroma Chris has something to say. Just good to see you outside of most taverns, folks. Chroma Chris. Ladies and gentlemen, Chroma Chris has been on like 35 episodes. I think that's the first time he's ever said anything funny. Make some noise. You just witnessed history. For those of you that bet in Vegas that he would say something funny before the 5-year anniversary, he won millions of dollars. He waited 5 years. What country? Not my country. Nick, as I was saying, you have an interesting look to you. You said that you meet your girls at the mental institution. Is there any truth to that? What's the last date that you've been on? No, hold on. Give him a shot. Give him a sweet thing. It's been a while. Yes, what was the slave's name? I don't have enough money. Your backstory for that entire body. Face that way. You're facing the wrong way. Look at them over there. Oh, you're gonna go sideways like you're on a coin or something like that? Yeah, there you go. That's right. You can still look at me if you want.
This athleticism folks are unprecedented. If you've never recognized precedents, let's summarize this for the people at home. Okay, for anybody out there who's watching, you're wondering, am I witnessing greatness? The answer to that is no. Yes, absolutely. What you're just gonna say no. I said yes. That's all that matters. Dog, roll the tape back. Go fuck yourself. Anyway, everybody knows I said yes. Tom Selleck knows I said yes. Fiona Apple knows I said yes. Sarah Silverman knows I said yes. Adam Lambert knows I said yes. Adam Lambert knows you said yes? Yeah, dog. And Adam Lambert had one of the most fire fucking performances in the history of American The Thing. Are you done, though? My question would be, are you done? Hey, Adam Lambert, #1 fan, are you done? Yo, dog, what is this bullshit? Look at this move. Folks, if you're watching at home and you're looking for footwork, this is some of the greatest footwork you're ever going to see, son. Look at this athleticism. Look at this move. Look at this move. Look at this athleticism, son. I spent most of my life in Vienna being studied by everything's true. Everything I say is true. The first time he saw a bear. Yep. Well, it's just I'm very creative. I was working jobs. I wanted to do my art. Mostly I work with and I'm planning on writing a script. It's called The Suicide Note. They say everything's been done before. This is something that's probably never been done before. I've never seen anything like this. No, it's not that. איזה פינה שמים את זה רבו ישראל, איזה פינה? סאוטווסט. וזו אלינו לצורי. שוב אמרנו, ואין לבקר לבני השם, הגור של עצמי הגיש על מזגה, דווקא הגשה זה לא בגדוי מהם ללכת בבמה. או מרב שיש שם בגדוי, ואין יש מתבבום, או אומרת הגמרא. שאם אתה מביא סולת, אתה מביא קמח לבמה, יש רגע גדול. אז גם שופטים פה, דיבור, הם נותנים לך בבמה, אין לך, אחת תלוי בשני. אם אין לך, אז אין לך. למה? זה בפוסק, זה לא אחרי. תבין, זה לשון של קורבן, ולא עם נוכל. אבל לא. זה רק בהמות, בשר, סטייקים, ולא קשמה. איך אומרים קמח בעברית? אוגו, זה דמות כאלה, זה לא פרוטין, אלא פחמימה. אין פחמימות על הפחמימה הזאת. יש דיאטה, רק סטייקים. זה לא יכולים למנוח.
זה לא יש. אבל גם זה סטייקים, לא שום. Next time I was on, you asked me about like new voices. וכל נושאים, זה פועל, בבמה, למה, זאת, שיש לפני השם, שעושים עבודה לפלגות, אז יש פועל. אז בחצר שלך, שיש לך פומו, זה גם מסוים של עבודה. שיהיה שורש ושתיבוש, תגיד, מה, זה עדיין ככה. יש שורש לקוידים, בתוך הביסמינגוש, הוא כלי שורש זהב וזה, עושים בום בקוידים, ריח יותר. מה זה ריח יותר בעצם? זה לא חמים בשר שעולה על המזרח, על המנגל לפני. Kurt Fox takes back everything he just said. זה לפני שאתה... I like that. You know why? Because that was actually שיצא ריח על המקום. ריח מפעל but it wasn't who you were. It was the first time your hand wasn't shaking. ריח מפעל, פרשן. זה מביא סמים, שנשב, אז זה ריח מפעל. בקיצור בדומה, שיהיה... Can I just give a general note? הנה, בוא נראה את הדבר הזה. שיש קו אדום, ויש חד כספון שעולה מעל הקו, ואוי יש מתחת הקו, ויש אוהל הסעוי שעולה למעלה. זה ככה במזבח, ובסמיגות, ובוא נגדול לכם. Character or impression. You say I'm this and this thing. What's your last character or impression? כשרואה זה הולך שזה חצי מזבח, אבל בחצר שלך לא. תריחו צודאי, שצריכים לעשות סייגן בקריאור, כמו שוב, שיש עוד עשה, ממש קיור אמיתי בסין, ובקרוב שם על מזבח קיור רק כשמתקרבים למזבח, ובסמיגדו שצריכים חומר פחם. ראשון הוא זה שצריך חוט הסיכה, שיש משהו אדום, זה דווקא במוקטנו, והטיב במוקטנו. זאת אומרת, בוא נגיד שלקחת אוי לא, בבמה קטנה, וביקשת. ולהפעיל את זה על במה קטנה, בסדר. אז לא צריך חוט הסיצה, אבל כל שבמה קטנה, פתאום, הנה, בבמה גדולה, לא, יש לי, אז בוא נשאור את הרוב לבמה. זאת אומרת, כשהתחלת בבמה קטנה, בחרתי לתת את זה לבמה גדולה, זה הבמה של הציבור, ודאי שצריכים להקפיד על הקו האדום. זאת אומרת, אם זה אוי לו, מתחת לקו האדום, ואם זה חד, זה מעל הקו האדום. הבעיה זה שואל רבי, מה זה רבי? כל זה לשאול, אם הסתכלנו חוי לו, זה שאנחנו נביא טוידון, זאת אומרת, למדם מוצל מאיזו מחלה חזקה, ובמקום להגיד הדברים כמו שאנחנו היום, נביא עבודאות, עם לחמים, נביא טוב ולכל גם לחמים. ומעלה. לחמים, הדברים האלה צריכים 10%, שזה 4, הכל. לא יגיד בקודשי במגדולה, מה מבינה את קודשי הכל. בנה זה שבישו, הוא הרגיש במגדולה, והם לא יגיד בקודשי במגדולה. אם הוא הרגיש במגדולה, זה במה גדולה. לא, זה לא נוהג. אז למה אנחנו אמרנו המקדיש בקטנה בגדול הגדול, אז הוא תופס את החומס של הבמה הגדולה. אבל אני אומר, אתה צודק, צריכים להוציא את המילה, זה לא הקדיש. הם לא יגידו בכל מזוינו, הם לא יגידו בכל מטענו. לא קשור להקדיש. אם הקדשת והבאת לבמה גדולה, אז זהו, אז אתה צריך להחליט כמו במה גדולה, אבל זה לא זה. זה לא פשוט לך. בוא נוציא את המילה על להקדיש, ואז נשמעו על אחד מונאי. אם אתה מבין לבמה גדולה, זה סביר. זה לא נכון, אבל תקדם. כמו מקומות, ופנים, רק ככה, לא ישנו את זה גדולו, גדולו. הקדשת במה גדולה, נשאר במה גדולה.
גדולה, אבל בכל שבמתם נפגשת באומה קטנה, אגב, גדולים, הם לא מגדולות, הנה, אין חיפשו, אף What a good joke. חוץ ממה שאמרנו, כל אמרנו נפגשת בהפקת Thank you, Jesus. כאן, לעבוד על הגדול, צריכים להקפיד על הגדול, כמו שזה בגדול, כאן הוא אומר לא צריך, I did see איך that. שלא I saw צריך, an בגלל entire זה string מתחיל of לעבוד stories בעשר. where you ended up at after בין Vegas. זה אלה, באמת, יש לנו בעיה, בכל זאת שואל, אם ניסחנו פה איתו, זה כמו שהגענו פה איתו שלה, הנה כאן זה יהיה חירות, כתוב, אם בכל שבוע, זה לא יהיה לשאול אותנו, אפילו נולדת לצחק מה גדולה, זה לא משנה, הוא נקדש שזה בקטן, אם הם נוהגים בו מוזר, זה נוהגים בו מוזר, או בלי המילה, כלשהו, זה נותר עליה. לא זו, יש קולגה, ולא זו, אלא אז בוא נסיעות את זה, לקחת עולה במה קטנה, משהו נכנס לזה למקום הציבורי, לבמה הגדולה, כל שור המכניסי. לא זה אומר שהבמה הגדולה באמת תופס את הרימה, ואז זה נהיה כמו שרק את זה לבמה גדולה וצריך להקפיד על כל הדברים על החוט הסיסו, למעלה, למטה, עוד את זה. אוי להסבור מהסיופים שהכניסו בפנים על ציר החוט, דף, קור, חוף, הדף אחרון, זלוחים, עד 100 תשעים. I never thought I would see a moment like this. Two of them talking in public together. שמי שמבין וזה לא חוץ מהו, מי המגינון, אז זהו, מה קרה כאן? זה שייך לבמה של פרטי. זה נכנס לזה במה של הציבור. בחג יותר זר, כמו בשיגנר. עכשיו, אתה לא יודע, זה כמו הוא. כן, אני ממש לא יודע. אני ראיתי את זה במורה. אחד אחד בשבת, למתנשא. זה ברור, לחץ את חיפה את האור. אז הוא מסתובב, זה אישה, ויש לך חיפה. אני שם. כן, הוא בבמה קטנה, מבין בבמה גדולה, חוזר בבמה קטנה. הוא לא יודע מה עושה. מה עושה? מה הוא? It's like 5, 6, 7 different things. Sour Skittles, a lot of sour shit. What's your favorite candy? South Pass Kids. כן, אני לא בגלל שזה במה The kids in Black Man, but not Amanda. לקטן, לגדול, זהו, תקוע בגדול, שלום. זה הלכה שלא נגדולה. טוב. והגעת את זה חזרה. אז נשאר שם. קבלנו פשוט דירה בביוס, הוא ממש כמו. Walmart right after this. Something you get your candy from that's I go to Walmart, 7-Eleven. Little Mexican זאת אומרת, סנאק. עוד שקידות, עוד דברים like a lot אם Pretty close to that. אתה שכחת, אתה חייב לשקול את הירוק, כן? שוב. יש לך קודשקות של כמו אוי לא, כל שום. חייבים לשקול. אתה תחזור, אתה בבית, אתה עושה סך. תחזור, שרק שם המועד You can learn other words like book at the library. Now, you eat all this candy, and אז יש לך איסור מילה, זה שרע לבית מקדש, אין לך שום משפט כזה. ואם, מה קורה? ואם אתה כן השתמשת, חייב לשלם לבית מקדש 25% חומש. כן? ואנשים יגידו, זה לא 25, זה 25. לא, זה 25.
בזמן הזה, במידה, ופלוס אתה משלם קורבן. עכשיו חייבים להראות שזה אדם. נכון? חייבים להראות את ה-AI למסתכל, לפי הרבה שליחות. אתה שם למעלה, אתה יודע שהבשר הזה טמא? תקשיב לי טוב, אתה צודק, אבל אם כבר עלו לא ירדו. יש אתה בלילה, לא יורד, דם שנשבר. לא יורד, לא יורד, דם שיצא חוץ לקלעים, לא יורד, עלן. לא יורד, יוצא, לא יורד, קמל, לא יורד, לא יורד, נשחק אצל קומן, פסויים קיבלו וזרקו, לא יורד, מתאמים למעלה שניתן למטה, מתאמים למטה שניתן למעלה, מתאמים בפנים של איתנן בחוץ, מתאמים בחוץ של איתנן בפנים, סחוף הכל שנשחטו שלא לשמן, תנו למזבר, לא ירדו. שחטת במקום לא נכון, במקום לשחק זה בצפון, שחטת את זה בדרום. לא לשים את זה למזבח, אל תוריד מפה. בואי נשאלו שאלה, אני לא יודעים מה הוא צפייה לו, זה ממש קשה לכם שעכשיו. מה קרה אצלי? הלכת בבומוקטנה? הלכת לבומוקטולו? חזרת בבומוקטנה. כאן, הלכת לדרום, לצפון, דרום. קיצור, התפלפלת בשלוש שבועות. יום טוב. שמת את זה על המזבח, אחר כך הורדת את זה, חשבת, היה לנו כל הסרטון הזה, שהוא עלה וירד, עם זיכון. ההוא למעלה היה יותר. רד, ההוא ירד, הוא אומר, מתי יורד, תעלה, קיצור, חלום. אז, יורד מהשנייה, רב אומר לו יעד. I went to a private art school. עלית, פשוט זה למטה. זה לא מיד, תעלה את זה בחזרה. אז בואי לראות להם, אבל כמו זה שונה. למה? כמה עלית, ירדת, עלית, קל, יצאת, נכנסת, יצאת. בואי לרבי, בואי לרבי, מה שראוי לזה זה יכול לסגר. זה לא אחד ולא מכאן, זה לא ראוי. אבל מפיצו, אבל יש לך בחירות, אבל גם זה לא חוזר. אולי החדר, המקום, חולק את זה. אם אתה מוציא את הכניס חזרה, אפילו לרביץ, אז לא רק קובעים פה במקום. אבל לא, לא, אם פשוט אתה נכנסת ויצאת החוצה, זה מקומות שונים, יכול להיות שלא, מגזירים או לא ישמע, יכול להיות שאלה שנים. מינט, בוא נגמור מזה שאתה יהיה רבי אחד כיסו לרבי אחד כיסו, משהו שהיה פשוט נשאר. מבואי לרביין, זה לא היה כל כך פשוט, לא? מבואי לרביין. אוי לאז בוא מהסבורת שעולו נפגע ולא גמר. כי דברים שלא אלו. שבאדם ורקיס. עכשיו, פנינו מזיע רק. איך דברים שלו בהם הוא לדבר? לא.
כן, זה רק כן, זה במקום מזבח של עצמם. Well, the thing is, like, why כן, make rules up לא there? היה Come כנראה on, you know what I'm saying? שוב Cheese, שמה, my לא, cherry pie. That's the button I hit if I was on sound effects. It's over. Yeah, white people are בואי לא, חבר'ה, דמו שלו, לא, suspicious, but black people. האש, תפס? Can we put our arms up together and see who's darker? התחיל לאכול את זה, מה, הם חזירים? תיקו, גיטמה, שליטה סלילה בבוא מסוים. הרי אסור לשמות בלילה, לכאורה, ושמים שסוף לשמות בלילה. ועשית את זה בחצר שלך, שליטה בלילה. מה בשמו רוצה לשמות? טוב, זה בשמו, אחד המקשיר, אחד המקשיר. זאת אומרת, מי שחקת בלילה. וגם אם נגיד את רבי יולוזו, הנה, חייבים לעלות את הסרטון הזה. This is the last time I was here. I don't know if people giving gifts to you guys. Is that a thing that people do? I released it. It's I wrote a bunch of puns that I had a Chicago artist illustrate them. I love the show. I love the show. If I don't get up to the book, show. מה קרה? שול אומר, I am selling. למה אמרתי הישראל יצאו במלחמה, יהודים קורבנות, והם לא עשו שליטה. תודה. אבל לא, מה? זה היה ממש, איך אתם לא? קורבנות, בגלל לזרוק דם. אז מה נעשה? בוא נביא אבן, שזה בעצם מה זה? אבן זה פורמה. בוא נביא אבן, טוב לא? תעשו זרקת. תדע מה לא נראה, תעשו דברים שואל, פויצו. פויצו, פויצו. Where's Mantoni's book to give everyone except Mantoni? What the fuck? אמרנו לנו, שאולי איש תביאו ששכבים יצאו את ה... שכבים זה אנחנו לא יפתור לשם, ואז לא... My dad is the blackest part of me. אתה לא יכול על אדום, ואז כתוב האיש קרום. איש רבי ידוס, הלילה, שעשו את הלילה. That's not, I know that's not very black, but yeah. What's he do for work? He's a minister. אני סופשום. Yeah. אז נו, מה עושים? מה העונשה אני גם... She works in hospice. לפחות שאם זה חולים, אני רואה... אז היום כולם, כל הסיפור שלי, עם אבא שלי, שרצנו בבני ברכה. 5 years? ואמרנו להם, נגיד אולי, כן, אז אמרנו אולי. She is Iranian and... אז יש, או, אם אתה שוחט עליו, כולם שוחטים עליו. עכשיו, כל השלחתי, זה רייזר, הם פועלים... It's low maintenance. I don't really have to do anything. There's a little bit of bullshit there. Really, there's not anything I can do. בלילה. אבל זה לחולי. אמרנו שזה לא טוב בלילה, כבר משעה Alright, George, what else in life? Any hobbies of yours? Anything that you're good at? You seem to really like this. אבל שדוי לו, I play chess. במה הגדולה מתחת. Milwaukee. ביום, כל כמה, זה פרטי, זה Yeah, בלהגיד כבר. they אוי לה, זה כל מעשיות. Yeah, Michigan. What part of Michigan? תראה, רומא, טיפו, הוא נורא שבי לקרוא, האם צריכים להוריד את האור של אוי לו, כמו שמורידים תמיד, פרטי סביב. תראה, אומר, לא. I'm sure they will say that the podcast listeners love דברים נורא, אתה יודע שזה מי זה רע ורבי. Jeremiah. היה בכל הדור בסובל, היה חי באותה תקופה, אבל בכל הדור בארץ ישראל. אז הוא אומר, כן, ממש, בכל אותו דור. I used to והגדולים really like skateboarding. תציב,
אני לא יכול אומר, חייבים לא בטוב כמו שעושים לו בפעמים זה כאילו לא יצלח לי בעצם מחלקת No, but a lot of stuff that not a lot of stuff, but just like stuff. Like how would like hosts say like האוי לא שהיה במפעם לא היה צריך שאנחנו נזרוק על המועל מועל ואלה רק מועל מועל מה זה מועל מועל ואלה זה ברור שמשהו השתנה במועל מועל מה זה בום גדולים ובום כאן לא what Brian has, yeah. זה דבר שאומר שצריך לעשות חשיבים כל זה גם פה What's it like being with an Iranian woman? It's cool. Special to you. כאן, גם לא כאן לא שצריכים לעשות It's also the Rothschild כל ceremony. שינוי בומו גדול לבום כאן מה אנחנו מינימום בומו גדול Alright, there he goes, Josh. Alright, let's keep the memo along. What do you guys say we go to the bucket one more time and just pretend like we never saw anything here tonight? One more time? Should we do it? This lady right here, what do you say? This angry substitute teacher right here? Wow. Who's fucking miserable, clearly here because her boyfriend likes הנה the זה בום show. כאן זה בחשוב And me killing you, I אז think you לא fucking צריך like it. כזה Couldn't הנה let אין me כאן send a כאן Hollywood me to see you tonight. Like Rain Man. רואים כאן משתנה אין לסרוק כאן Yeah, this book is called Things That Should Exist. ואין Should have just gone בדיוק בועה צריך להיות No. I pulled another name out of the book and put your hands together for Dan זה Donahue. מרובה Dan לפעמים Donahue. בין קרן, ניסות בקרש, לא צריך קרש Is this Dan מה Donahue? קרש לפעמים? קרן, ניסות בגבוה לא בקרן I believe it's his first time on the show. Make some noise for Dan Donahue, everybody. What is up? במה פרטית יש קרש, לא צריך מרובה, שיר וכמה דבר מרובה Did a great job. If you don't לא have צריך a לשתות ידיים מהכיור, גם שיש לזה you כזה need a lot בפורמה of כזאת flowers. דבר מרובה, אבל גם כיור גם דבר מרובה, אבל לא צריך לדבר Worst part about working that job, poorly attended funeral. Very כל worst זה part. מנגלת, לעשות את התקופה שיכול לשאול, לעשות לפועל יכול לשאול בגלל קטנה, אבל לא צריך לשאול לפועל, יכול לשאול בגלל קטנה Poorly attended funeral. בואו שזאת זה מנגלת, בואו כאן איזה מקום מנגלת איזה גדול קטנה, או אפילו תורה שמגדיר כמו שצריכים להביא את האור, אפילו במקום אדם מפיץ, אדם שעושים דיפאי, מפגל בגדול קטנה מה זה אם אתה חושב השיחה שאתה רוצה יכול שהסלובן הזה אחרי 3 שנים תוך כדי תוציא את האדם אז זה מפגל בומים או מה זה מין בחורים האלה זה הפסיכון הכלי של בחור בומים What this guy said is that they are not only reverse engineering one person in this facility, they're actually training pilots to fly. They technically mean they are like a summer job in that training program. That is that the pilots experience extreme disorientation because summer job of space time. Did you see anything in here? למה באת לכאן? כאן באים רק חולים, ואתה בריא לחלוטין. למה אתה חושב שאני בריא? יש לי ADHD. ADHD זה לא מונח, ואתה צריך להיות קורבן בבית המשפט. נראה לי ששברתי. את הרגל. אמרו לנו מזמן, בגדול אותה, מה זה זמן? כמה זמן מותר לכל זה? Is that true? I find out with 5 minutes left in the show that he's been the first president of the United States. He's like a young כמה זמן אפשר להפוך
לאכול את זה. אבל לא יש לי בזמן, והחומר ישום בזה וזה. אבל לא יישאר בזמן והחומר, אתה יודע, לא יישאר בזמן והחומר ישום בזה ובזה. אין אפילו בוא נקרא לו לכמה שמגיע שאתה מחשיב את הבשר ואתה כמה ימים אתה לאכול את זה ולעשות את זה לאכול את זה כמעט טוב אבל עיניים לעשו זמן ובומו, קאנו ובומו שזמן כמה זמן שנוכל לאכול את החובה זה אותו דבר כמו בסקאנו גם זה לא לא אמרו אותו לא ניסוי להיות ניסוי אני לא גמור הרי כתוב בתורה משהו שמתאים לסמיקדוש משהו שנשאר כל הלילה אז יש כאן איזה קשר מה יהיו בסופו של דבר אחרון רגלו אין מושג של יועץ שבבור וקטנה יש חיילים מחיצות, זה יכול להיות לחצר שלי עד לחצר שלך עד לירושלים אין בפנים, זה בחוץ, זה הכל בחוץ ובסמיד יש מחיצות, אם אתה מוציא את זה מהמחיצה הזאת, זהו, זה יוצא אז אין לי חיצות בפעמה קטנה אז גם אין לא, אתה לא שורף את זה אתה לפעמים הוא מעיף או שורף את זה לא, מה עוד כשנם פוי סבן? מה עוד כשנם פוי סבן? מה פוי סבן? כן, יונה, אם יש למן? רק אם חסר לרדת, אבל המון לא אבל אחרי כמה ימים כבר למצוא לכל אותה הזמן חסר עוד שיפור מקטן שמו כל זה בהם אז אם אתה יודע את הקרבה מזבח הפרטי שלך בחצר מומכן פוסל אין יודעים שזמן פה זה בהם ודאי שאחרי כמה ימים אתה לא יכול לאכול את זה יומיים, מקסימום אם זה אוילות זה אחד כזה אם הוא אומר לו את זה הזאת פה שווה מה היה? אתה אחרונה צריך תמיד פוינט שיושבים שלי אבל כאנו שזאת לא שבו אבל נגיע לבוא כאנו ישראל כן קשה Is that true? Yeah. הזמן possible הזמן לא לא אמר, זו הסתיר, זה נכון. Just mention that because you sound like that, or do you sound like that? לפני שאני מסיים את המילים האלה, אני רוצה להראות את החצי פה, אני אקרא את זה. Yeah, that's why I try to scare it out of you. Yeah. Let's hear the last resort. Damn it, this just like the part. That's like the part. Holy fucking shit. That old lady's line is always love the whole 5-minute show every week when he just throws the soundboard out the window and starts asking me questions.
like the criteria, like my training was up. Oh, you do say a one That is the way. Step aside, move. I started from Hamas. Never goes away from The soul is here. I'm the number Yeah, I didn't think you would start that. Baby. General Jeremiah Watkins. No, I was just really appreciate the chemistry of this interview. Yeah. Yeah, let's see you handle the line. Electric room right now. Thank you for your warm-up. Really is. I don't blame you. We've all the show shit you about 30 different times. I'm pretty sure we've convinced this live audience that וזה יותר זה מה שם. לאס זמן במקטענו. זמן בומב. חמוש יש. it's true. After seeing all of these people here זמן. tonight, it's one of those בומב special זה מה זה things. זמן. שעשו לך Hell yeah. כל סביך למנות. אחרי יום, יומיים. אז גם בגלל אותנו. כל דבר. צריכים להקפיד על הזמן. חד ונראות. Bora, This is an improved action. Yeah, now you're Dave Franco. Okay. How is that an abyss? He's a very successful actor. He remotely looks like him a little bit. Very strange crowd right now. Very strange that you guys took that as an insult. He's a millionaire. Congratulations. I like this kid. He's got a job. He is like, it's like Dave Franco if you got hit in the head with a baseball. Ended up making a granddad by accident. Probably didn't even have a job though. Just came out there in the afternoon to watch. Yeah, I mean, that was the fun. We watched it from the truck and there were a lot of like really dead, very scared. Yeah. You watch funerals from the truck? Yeah. We would sit because we had to put dirt over them right after. We would sit in the truck. Yeah, the dirt truck. Yeah. You were the fucking dirt guy? Yeah, the dirt guy. Yeah, that's a big deal. Yeah. ערב רב, בויסאי. Yeah, actually, כל רבנו. there he goes, Stan Donahue, ladies and gentlemen, the last comedian on the show before the 5-year anniversary. A whole different night with a whole different thing. But this was tonight. That's what happened. This is the drawing for Ryan J. Bell. Look at that. Barely any applause for even a man's hard work while you all sat there doing nothing. Ryan J. drew another fucking piece of art. Check out Showtime's special That Guy with Kirk Fox. He's that guy. Makes a noise for Kirk, the amazing Kirk Fox. Great wisdom, fun times. The great and powerful Jeremiah Watkins, everybody. It's going to be in Portland with me this weekend. Friday, Saturday, we have 4 shows. And we're all going to kill something together on Sunday. LA Speedweed is my favorite type of hot dog. I smoke it all the time. Girl McChris. You can follow me on social media at Jeremiah Stand Up and listen to the new episode of Jeremiah Wonders with Adam Ray. Yes, that was Jeremiah Watkins. Girl McChris on Twitter and Instagram at Girl McChris. שהכי מצחיק שאנשים מפסיקים להשם, בגיל 39. למה? לא יודע. ככה, כי... I'm not mostly sorry. I want a drum sponsor. If anybody wants to give me an endorsement, reach out to me. זה כבר Yeah, I מתקדים like בגיל 40. that. That's how things happen. You put it out there, and that's how it happens. Somebody helped Joe get a drum sponsor. ניסים משהו ב-39. The anchor of ככה היינו Killzone back תמיד then. באופן.
So much fun stuff happening. Don't forget, a week after this one, Tom Segura and אם היה לנו two back-to-back weeks of בגילבורד, insanity. נכנסנו There's לתחתון, not a lot to talk אז אמרנו about. כמה So פעמים many ונראה fun יותר announcements coming up. Skankfest and Kill Tony's in Cleveland, Fort Wayne, Nashville, Grand Rapids, Lansing, Detroit. The new Kill Tony shirt is out. SharkSquad.tv. זה היה Right, כבר של Jay, 14 all for your שנה, friends. You want to 14, check those bright red bands? See ya. Live audience, thank you so much. Have a great night. Take care of yourselves. לקח 7 I שנים can tell לדחות, you're tired, 7 so שנים maybe להתחלף. maybe מאיר go get some מורי, sleep. Relax, sleep it off. Drink some water, Dinoi. stay hydrated. וגיבוי שמציג יחד על מגידו, 57, 57, משתייבו לשילות, ושלוש מאות שילים חוסר סקס. ויוצר אם אנחנו מתחילים עם 480 שנה שלקח לצורים הלבלוגו בסמיגדוש מאחרי יציאת מצרים 480 No, Maddie, we can fuck her. ונוריד את כל 57, 14 אז נשאר לנו 369 שנה שאנחנו היינו בשילוי. איך זוכרים כמה שנים יש בשילוי? זה להכפיל את השלוש. 3, 6, 9. What's this motherfucker black snake moaning about? שבמדבר הרבה חזק, ולא גם אמר, שונו שלו, סמי שזה משכון, שנייה, הוא קרא ממשכון. בשלב מול שמחגן, בקיצור, עד שהוא הקים את המשכן, זה היה השנה השנייה, אז 69. שלא אגיד? כאילו 14, 7, שקיב שהוא בשבע שחית, ולא, אנחנו יודעים שזה 7 פלוס 7, זה כבר מקולי, בין 40 שנה, לא הגיע בשלב מול של עבד השם איזמי. הוא בונה על הרגל, אז הוא רוצה בין 40, אומר יהושע, הוא אומר, קולי, ואושרים, אוי זה דובר כאשר אם נבודי, הוא חסיב, עדיין לא יחד היום ב-5 ו-8 שנה, היום אני בן 85, כי אברי לבדו, כמה אברי? שבים, כאן, היום הוא בן 85, שהוא עבר את הירדן, הוא היה בן 78, 75 מינוס 78, נשאר 7. אז זה 7 שנים של הקידוש. בואו נכון שהוא נשאר. נשאר הקידוש. נו, בסדר, אז קיבלנו 7 שלקח להם לפחות הראות שכולם מתחולגת. כאן אני שם לך מזורים של 7, נחלק. כי בואי תראו לי קצת פיצי 7 זמן מקודם. עוד קצת פצי 7 סדר שזה 7 לצפות, זה 7 לחלק. ובואי תראו לי קצת פיצי 7 נמוציתי, ובואי תראו לי נשכח אצלו, בערכה. אז הוא שונו, נכון, שפיצוי, או, ככה נראה שבקיצור, מכניסת לארץ ישראל עד החורבן, זה היה 850 שנה. אם אנחנו חולקים 850 This is one unhappy, judgmental fuck, arms crossed in the front row with the fucking hip snatch and the fake mullet. We are officially in Portland. We found one hater amongst all this energy of love. I fucking love it. You guys excited for this shit or what? I'm pumped. Tomorrow we're back in LA
is celebrating our official 5-year anniversary, but I want to tell you, we realized before the show that, believe it or not, we're already 5 years old. We're celebrating it with you tonight here in Portland. שאנחנו צריכים את זה גם את השבע של 5 years old, and we are the number one live podcast in the world. אבל לא יש ולא הגיעו Crazy audience. Yeah, it took a long time to get it like this. Yeah. You know, we had to go through a lot. We made some adjustments, got rid of the Patriot. Brought on some other fun things and exciting things. But the format still stays the same. I have a bucket filled with Portland names. Holy shit. Wow. I thought you were judging LA all those times. Let's see what the fuck's going on here. הכיב לו שהוא אחד מהכיסא How many do you think the Portland comedians are going to do right tonight? Alright, how many do you think we're going to see some people ball their ass off tonight? Oh, the Portland Crow is howling. Shit. So what's the big drug out here? Is it still meth or is it heroin? Okay. Because I bet there's one comic that's going to be on meth. בשנה אחת There's שמוביל a יחד, pretty good chance that שור there's היה some Breaking מלך Bad ושמואל, looking ככה לחץ characters לו, that היה we האיש just went out to שגדול, get the bucket. People were like dragging at my ankles. It was creepy. איש כזה נראה, הוא היה היועץ שלו. משם שמאל השור, Every episode, I have a guest on, but on the road ones, we don't ever have a guest. שור חתן That's המולק, that. אז But luckily for you, tonight, for our first ever Portland episode, we decided to switch it up a bit, and we did bring on a guest. I've said on this show since day one, there are very few things that always make me laugh. Pretty much South Park, Jackass, and fucking my funny friends. And it is a special honor to have gotten to be friends with this guy over the years. This is one of my favorite characters, one of my favorite things ever. Ladies and gentlemen, from all the Jackass movies, make some noise for Portland's own Teacher Aaron McGee. He's walking around, he's shaking everybody's hand. They're pulling on his beard to see if it's, I know I will. they're pulling on his beard to see if it's real pubes or not. You know, 5 out of 10 people did not wash their hands after Yes, shit. Teacher, you don't have to shake their hands. בושם, Make some noise one more time for Danger Aaron, everyone. He's going to sit in with us. He's going to defend Portland for you guys here tonight. למלוכה ולמטה. What's up, fuckers? למלוכה. Normally we have Ichabod's Bucket of Destiny, but tonight we have Paul Bear's Urn of the Future. המילה, I love this fucking banger. Definitely been used before. יש לזה 4 שיטות. And מלוכה, Danger, זה יכול welcome to להיות the show. ירושלים. Thanks for having me, guys. Yeah, you Flying, made an appearance יכול on the להיות show שילה. before. או ששניהם זה מלוכה Good to שילה. be back here in lovely Portland, Oregon. Yeah. מלוכה So ונחלה. let's just keep it moving. Your other special treat tonight, you know, back in LA, we have a band that performs every week, and every week they do characters. We have a part of that band for you. We do have one part of that band for you. The one with the best nose. כדי להתמקד בגליזה, Ladies and תהיה gentlemen, I מותר present to you רמות. one of the funniest human beings in the world, and you know him as the leader of the Kill Tony band. Ladies and gentlemen, make some noise. He does a new character every week. I never know what he's going to do or be, and he commits to that character throughout the episode. Make some noise for the great and powerful Jeremiah Watkins. הבית הראשונים הראשון He's הזה. the Kill Tony band. Wow, there's some regal music on him sometimes. מה הייתי שואל לנו למה לא כתוב שיש חיה שמיישבים ולא בקיבו? שלא היה, אבל He was wildly successful on one of the Los Angeles shows. It was
So funny that he stayed in character for the rest of the night after the show was long over. I have a feeling this guy might make an appearance at the meet and greet afterwards. This is the real Professor Snape. Is that twigs? I can stick his magic wand. Yeah, that's what he has. That's a shitty magic wand. Oh, danger. Do not attack Professor Snape like that. He has magical powers, dude. I'm gonna have a wand right here. Alright. Hold on. Snape, anything you want to say to Danger Aaron's threats? Like you're having a weak stick. יש 480 שונים חלפו מיציאת מצרים עד בניין בית המקדש. בשנה הראשונה מתגייסים בונו מוישה כעס המשכן. רק בשנה השנייה הם הצינו את המשכן והוא שימש במדבר שלא So Professor Snape will be with us all night long. I'm pumped. We got Danger Area, Brian Redman, Portland, Oregon. We got that rocket. Let's do this shit, shall we? It's still Tony, live from Portland, Oregon. To get on stage, you absolutely have to go around that way and come up that way. So for those of you that way, if your name gets called, start just mailing out that way. Don't go too fast or you'll be too out of breath, and that's annoying. So go at a pace in which your unhealthy bodies can really just go unhealthy. I've been saying all weekend, it's all chubby people on bicycles. It's like they found a way to only go downhill in Portland, Oregon. If I pull your name out of the buggy, you get 60 seconds. You know your 60 seconds is up when you hear the sound of a kitty. Round it up then, girls, you're gonna bring out the angry West Hollywood bear. You guys ready for this shit? Let's do it. I'm gonna pull your name out of the bucket. Professor Snape, Danger Aaron, at least 15 successful movies. Absolutely. Pull the name out of the bucket. Your first person getting 60 seconds uninterrupted tonight goes by the name of Jeremy Cox. Here we go. How's it going, everybody? עוד 33 שונים בהם מולך דוביס ירושלים. Tonight, all right. I've heard the top of the ליין show. עד מותו. בסוף 4 שונים בהם מולך Secret pedophiles in the audience? שלו עמו עד שהקים אבל לגמרי, אבל Can't do that. Oh, really? You can't do that. מייסר שום שום מאוד זלת, נכון, About myself, I'm half black. Also terrible at math. שום שום, זה מעשה הסיפור. Sometimes you don't know you're being racist. Yeah. מה זה שום? ופתרון שום, תגיד שום. No questions. Hi, how's it going? תגיד לא, אבל מייסר לא נראה, אם אין ארון, אין מייסר. דובי. Is that crash show? All right. נעמי, שלא תוכל להביא פסח, כי כתוב שום שום מאוד רע. Hell yeah. Ran out of material 50 seconds in instead of trying to close out like many people do. We started a conversation with one lady in the front row that was like, fuck you, I'm not answering your question, asshole. She cheered when I said we want to see people come here tonight. Yeah. Thank you. Fuck yeah, Jeremy, how's it going? How long you been driving trucks for? I say about 8 years. זמן, הציבור לא יקבלו רק פסח, What do you drive for? אבל חייב. I drive a computer. Really? Yeah, imagine that. Wow, no, I can't imagine that. You're like the brave heart of comedians. Why, thank you. I was looking at your blogs. Have you ever done comedy before? Yes. מייסר דרימו, All right, so I guess this is like the game show question, meth or heroin. מייסר דרימה, זה נשאר משהו.
fun, is it? It's שלא כל oxy. זמן, נכון? סליחה, אני מסע שעושים לי. Do drugs? Yes. קצת איזה דברים, Yes. איזה דברים. Yes. יש לנו רקע. Wow, look at you. That explains the ponytail. Now I get it. That wasn't a computer ponytail. יוצא, שימוש חולק על זה חופשי, קוראים לך Jeremy, you always look like you just finished ניקח. burying a body. Yes. You know what that sound means? כן מכירים All right, we don't know what את that sound means. המייסר, את המייסר. A new car! Wow, got a new car. Yeah, that's a good idea, teacher. בואו נראה Anyway, מה שונים מהזמאים. so Jeremy, what do you do with computers exactly? I color comic נכון, books. זה לא דיבו, אין לו חנה. כן, That's like here in Portland. No, well, I mean, yeah, כמה here. רובוי Do you הגיעו. buy אבל comic מה שהוא books היה just real or DC Comics? DC Comics. זה משהו, זה עניין. Have you drawn anything we might recognize? Color. I color comic פה זה לקחוני, רבי יוסף שורש פירסון, יש So לו. you just Sure, color you know, in the comic books Yeah. that are זה already לא, drawn? You get to make those decisions. Wow, what have you למה colored? לא I know my להכין את favorite. I know my להעלים בווידאו. I know my favorite colored comic book is the Black Panther. Oh yeah, his too. I have not colored the Black Panther. Imagine that. Colored comic Go, book. All right, I guess I'll settle for only half the audience. Really, respect for that. כי לא יתבוסם עד Speaking of עכו. Black לא, Panther, there he יפה. goes. He just grabbed someone's glasses. Wow, he's sitting. It's like Beetlejuice. You say his name 3 times. Just he's headed for the סובלים door. אחרת מאוד שני. All right, I missed him. What have you colored? אז איך לנו? Wow, זה get the fuck out of מייסר here. שלי. This is amazing. How long? בואו Have you ever נפתח, done לא stand-up רבנו. comedy כשלבוסם before? עד עכו, Yeah, I did it אנחנו. for like 2 years, and the last year I've been doing as much. מה זה מלוכו? מה זה מלוכו? מלוכו זה שילה. אנחנו זה So, שלנו. how do you watch a lot of comedy live or are you right? מלוכו, כמו שאמרנו קודם, Interesting. And so what made you stop doing it a year ago? Why'd you stop? I moved up here. Oh, where are you? Dude, That's like a dream enough. job. אנחנו נחלנו שם, ונחתנו שם, ואנחנו נמצאים שם לעולם, זה משהו. בואי אומר, ויש לי ראייה, או יש לי נחלוס, זה קהרי ראייה, כמו Where were you before? ירושלים, זה נחלה, כמו יזריה, How long were you in San Diego? הרשעים, 47 years. מסביב, רוצים להתנפל על ירושלים. Did you want to come up? העית Before you שבו came up to אנחנו לא Portland, עושים, because you're like, I יש want to move ציפור to a העית, place where I look like the זה היה other people. ציפור שדיברנו עליו הרבה בשפה העברית, מאוד מאוד אהבתי. יכול להיות שזה זה, יכול להיות, זאת אומרת, יש ציפור שאנחנו כולם חייבים לו, עוד זה מאוד קשה לראות אותו, בסוף ראינו אותו, זה היה משהו. זה רולר, קוראים לזה. איך אתה מכירה? רולר! כל צבעים, זה מה, פילה בריאו, רבוי זה תראו מה זה צבעים יפהפי. ושהוא טס באוויר, זה עוד יותר אחר. Like he's all in San זה Diego, נראה like כאילו goes the creep משהו with the אמיתי, ponytail. אולי כזה. רואים מה העיס, It looks like פה Dumbledore's אנחנו even רואים, get מדברים על ה-AI, תראו מה זה. שכל הציפורים קטנים אותו, כך יפה, כולם רוצים להרוג אותה, בפרט הציפורים האלה. It's funny because he's Professor Snape. You don't get it, Jeremy? Why are you shrugging your shoulders? Hey, I don't know what that is. I work at comic books, yeah, I know that shit. Hell yeah. Man, that is so fucking cool. So do you just like hang out and color all day, smoke weed, and then like just write jokes? I got rabbits, I watch the So you rabbits. watch rabbits also? How many rabbits do you have? That's why you moved up to Portland, so you're a rabbit. Has anyone ever told you you look like a man that owns rabbits? אז ירושלים כמו נשואה, כמו הציפור I own הצבוע, 2 וכולם rabbits רוצים and I'm להרוג אותה. fostering another. Whoa! He's
like the cat lady of rabbits, guys. Is it a black rabbit? דברי No, it's a white fluffy rabbit named Sleuth. How did you foster a rabbit? Did it just appear all of a sudden? No, my wife works for Rabbits Advocates, and הפוך. מנוחה בירושלים. הראשון, Wait, hold on, that sounds awesome. Tell us more about this rabbits thing. I'm all ears. Yeah. של התחנה האחרונה. What's Rabbits Advocates? What the fuck's going on? What's going on? What's wrong with that? Is somebody going to build a wall? השני and שכתוב live in it? בפסוק בתחנה הראשונה. Are they separating rabbits from their children at the border? לא, זה כתוב, רואים את זה. יש לנו חוסן עד שיש סיוע they live in our house. They kick back and they watch TV. בשמש, נכון, זה המקום ההוא, אנחנו Is this a non-profit? Yes, yes. Jeremy, the actual לא כמו בסוף, Jeremy. יש לו עובד. So I can't quite remember the answer. Why did you slow down on doing the stand up here? להבין, דברים שאנחנו מגיעים לכם כאן אנשים, למה? Getting used to the scene up here. I'm not good enough to keep this thing up. That's a lie. No, it's still really talented people up You here. know So your I'm mom? not surprised. I'm here. בסדר. You בשביל לא did יהיה מנוחה, crowd work your whole time, though. Did you have material, or did you just, are you? בירושלים, I'm a stay-at-home dad. Oh, with the rabbits. They don't have no kids. Jeremy, what else are you into? You got some rabbits, what else you got going on? רואים, לא רק שהם כאילו אומרים שזה לא יהיה. Like אני רוצה להיות שם. life. יש And לנו you לא always אמרו just פה single? שלא יהיה כל המנוחה ולנחל. יכול להגיד שכל נכנסים Oh, לשמור. I gotcha. How long you been married for? 26 years. How does your wife like No, we've been together 26 years. How does your wife like you were married for? רק בירושלים, אז ממש כסדר הפסוק, מנוחה ונחלה. It's awesome. What was the biggest change that you, what was כן, the אבל biggest אנחנו change? לא בירושלים, אנחנו בירושלים, זה פשוט הפוך ממה שקרה. הנחלה ולמנוחה בערב, אז הפסוק היה צריך להיות הפוך, נכנסו לנחלה ואחר כך למנוחה. Like, what'd you notice לא different? כתוב מנוחה ונחלה. לא יודע, נגמור אורי גמר, לא היינו כבר מנוחה דרמתי. שהוא הפסוק רוצה להגיד לך, אתם לא תזכו להיכנס לארץ ישראל, לא רק שלא The attitude, I look like a להגיע dork walking. למנוחה, שזה ירושלים, ואפילו התחנה הראשונה לא יכולים להגיע, אפילו אנחנו עמי לא מכניסו. כל הזמן לשמוע זה וזו Wait, אישי, a door here in San Diego. גם מנוחה, גם נחלה, הכוונה לשילה. ואוי מהם, זה ירושלים, לא נכון, שניהם, הכוונה לירושלים, זאת אומרת, הבמות, היו מותרים עד המקדש. או, אז יש לנו כאן איזה But the horse here. תוציאו תעודות. Really? I don't know that. I'm like everyone else that does around here. Like, I'm born and raised in Oregon, forever, and this is pretty much the look that's been since I'm 41 years old, and I pretty much look like everybody I grew up with. Usually spandex. Oh, spandex. Hey, Jeremy, well, you have a badass הבנתי, אתם צוחקים איתי? fucking gig. מה זה? But if you love doing איך קוראים stand-up, you should לכם? just fucking do it more often. זה Don't let פשוט, these young bucks around לגמרי, here זה מה- scare you away, because you have more shit to talk about, even though you didn't do it אז at all פשוט, here הפתרונות tonight. שלנו זה הדבר But you have a הכי whole פשוט wealth of שיש. life אין יותר experience פשוט to מזה. draw from, and you have a אני badass קוראים לי gig, and you got fucking קוראים לי rabbits סלאח. and a happy wife, so fuck yeah, dude. Killing it. There you go, אתה Jeremy מנוחה, Cox אתה getting the נחלה, show started off for us. עם נחלה, It is a dream life. אז אני מנוחה. Wow, Snake, that's לא, לא, good. בלי המשקל, לי קוראים גם מנוחה Snake's getting romantic. Whoa, we got some really bad handwriting שטויות, here. מנוחה ונחלה זה אני. Whoa, I'm gonna say לא אתה. לא, לא נכון, Justin אני or מנוחה, גם מנוחה וגם נחלה. לא יודע, אני המשקל, מנוחה ונחלה זה שניים ראשים. אחרי הכל אבי, אפילו מנוחה ו... לא, לא נכון, אני נחלה.
אומר שמואל, זוהי וזוהי שילוי, שיכולים לומר זוהי וזוהי ירושלים. שניהם, אחד אומר שניהם, אמר, בשניהם אמרנו, כולו כזו שילוי, דווקא כזו מבייס, אל תדאגו, אנחנו לא... עד הסוף, אולי כזה חצי כזה. אם אנחנו שלא אנחנו... ירושלים, אילמי, בסדר, אם אחת ירושלים, אחת זה שילוי מצוין. אני נושא בין המנוחה ובין אנחנו, לכן כתוב אל זה ואל זה. אל הוא למד זו וזו שילוי, אוי זו וזו שלהם, אבל אם מנוחה ונחל זה אותו מקום, או מה פתאום שכתוב, כן, אתם ישראלים, מבינים מה שכתוב כאן. אל זה ואל זה, לא? אומרים, אל נו ואל ניו יורק. אומרים, אל ניו יורק, כן? לא יודע מה. מה פתאום אתה מכניס עוד אל בין שני המילים, אם זה אותו מקום. אל, מה זו שילו, זו ירושלים, מנוחה נחל מבוילה, קש, טוב, זה לא יותר קש. בישנו ממענדון הזה, זו שילו. עכשיו בואו נסביר מה הכוונה שלך. אתה מבין? אם שניהם זה שילו, מה זה שילו? שהיו שם 300. שנה מנוחות, לא קוראים לכיבוש, למה קוראים לזה מנוחה? כי גם אז הפסיקו לעשות את הכיבוש, זה היה מלחמה ארוכה. קו במטה של מנוחה. נחלו, מה הכוונה נחלו? זה פעל גרוע, זה נחלו. אז התחילו לחלק את ארץ ישראל. תוסיף, מה יחלק להם משמע ויחד להם יבואו משמע וישב? ולמד אומר זו ירושלים, אם שניהם זו ירושלים, בשלמנה נחלו, נחלו צילומים. אני יכול להבין למה קוראים לזה נחלו. זה הנחלה שלנו לעולם, לא כמו שם. לדודים שלנו חושבים, אל או מנוחו, מה מנוחו? מנוחו, מנוחה סבבה. אבל מה זה מנוחו? למה אתה קורא לירושלים מנוחו? לא מנוחה סבבה, עם שערון, נח. שמה דסים ואי, כלא יפרובוי, ואז אבל שילו היה ושעיו, בשת, אתה מלמד אומר זה בירושלים, אבל שילו היה ושעיו פרמוס. אתה אומר שזה מדובר על ירושלים. הפסוק הרי אוסר את הבמות בשילו, אבל אם הפסוק לא מדבר על שילו, בכלל מדבר על ירושלים, אבל שילו היה ושעיו פרמוס, זה כאילו. הפסוק אחרת, שאוסר, הלדו. סביב, ראיתי את מנויה את הסביבי ואיזם וסמיכה ויאללה רצו לשם מנויה שמה אנשים שנגיד בו וכך הוא הביא קורבן אבל למה? איך הוא מותר לו? זה במה אלו למה לא מבין זה שלו זה להסיר מה ביגחון היה תגידו רושל שראינו כבר במסך הזאת גם הימים שזה משהו מיוחד למנויה אז יש אנשים שלנו בירושמואל, ירושם בירחוי, ירושמואל אמר, כמו ירושם בירחוי, לא אמר, זו וזה, ירושלים, זאת אומרת, ירושמואל הולכים כמו ירושם בירחוי, וסימונה, מה שרגע עבור, אצל אדם אחד, הוא שכנע,
שייך לגמרי לרבי שזה דיבר רבי שמעון. כל הקדושים, למדנו שאם זה היה חדר במוח, אם היה מותר להביא קורבנות, ומישהו יש קורבן אז, אבל הוא היה שלמה, אז הוא לא הביא את זה, הוא דחה את זה. מחר, כל הקדוש, אומר רב ככה. התחלנו ראשון על משחיתו. מה שאמרנו שאם אתה דחייה. בזמן שמותר להגיד, אבל לא הבאת את זה. ועד שהבאת, חיים מדי מאוחר ואמרו שאסור להביא קורבנות על הארץ. זה דווקא לשון משחית, אבל לא, כבר מסתם ממך. הוא אומר אפילו, שאפילו אם אתה הקדשת בזמן שמותר להקדיש, והעלית את זה בזמן שאסור לעלות, אתה מקבל על זה קורס. שעוד מעט נראה שאנחנו לא ככה הבנו כל הזמן. הבנו שהדרך שאתה מקבל קורס זה שאתה מקדיש כשאסור, ואתה מעלה כשאסור, אז אתה מקבל קורס. אבל אם אחד מהדברים זה מותר, אז אין קורס. וכאן אומר לו, אחד משניהם, אפילו הלא, תראה קורס, שחיטה. הלא. די מדומת פה, ועליהם קוראים. ראינו את הסוגיה. אז הוא אומר שכתוב בפסוק, בעליהם, מה זה? עליהם, כל מי שדובר עברית יודע מה זה עליהם, אני מדבר. אליך. אבל הוא לומד את זה אחרת, על הסמית עם קוראים. עליהם, הכוונה, על, עם עין, לא עם על, מה זה? רבי מציבה עליהם, כלומר, מה, כתוב שמיים, לא כתוב עין, עליהם. עליהם קרינים, לא רק שכתוב את זה, אלא ככה אנחנו קוראים, אפילו ספרדים לא עושים זה על... מה זה? בואי, כאן, הבוקר, יש דברים שמינויים קדושים. יש 4 כללות, אנחנו גמרו את הכללות. וזה לא כללות עם קוף, כן? כלל, אז כאן זה 4 כללים. מאוד קל, בואי יום שמינויים, בקדושים. מה? בוא נקריא את הקלוריס, שיהיה לנו את זה. ברור, זה מאוד קל, ואז אני מבלבל אתכם עם AI, שנייה. זו ירם שם מנועים, קדוש. הקדישו בשעס איסטור הבומוס. תעשו את זה ביחד איתי, תראו כמה זה קל. אם אסור לך להקדיש והקדשת, אז כבר התחלת על רגל שמאל, בשוחד להלו בשעס איסטור הבומוס, ועשית את כל מה שאסור לך לעשות, כשאסור לך לעשות את זה, זה הדבר הכי גרוע שלך. גם הקדשת וגם עשית באיסור, נו אז מה לא אחר? מה הייתם אומרים? קורס או לא קורס? קורס! זה היחידי שיש קורס. אוקיי, זו גמור. אנחנו תכף ממש 3 דקות, כמעט סיימנו כאן, זה היה נס, אנחנו שבור שלא, שמענו דין.
חיזוק. עכשיו, אז יש קורס, למה? כי הוא עושה את שתי הדברים באיסור. הקדישו שעשה אסתר הבומויס, אבל אם היה מותר, הוא התחיל עם רגל ימין, היה מותר להקדיש. שוחד, סיסר במויס, הוא היה עצלן, זה המקרה שרב כהנא אמר שהוא מקבל קורס, לא כתוב כאן קורס, אין קורס, אבל אם בעשי ולא יעשה, ואין אין קורס, כתוב מפורש שאין קורס, אז קושה לרב כהנא, ממשיכים הלאה, הקדישו למשל סיסר במויס, אם הוא עושה ממש רגל שמאל ואחר כך רגל שמאל, היה אסור להקדיש, ושוחד וערב הקדושה ספר, לא, סליחה, כאן הוא עושה באיסור, ואחר כך הוא שחט בהתר. הרי אין מעשה ואין מהם לא עושה. הקדישו בשעה סתר הבאומוס, ושוחד וערב בשעה סתר הבאומוס, עשה הכל בהתר, ברבה, פה כמוכלו, הכל פונם תמכלו. רב כהנא תפתור, רבוי סי! שיהיה לכם ערב טוב ונעים. הגות נרד שם אבסרב בויסאי וזה נשמע סמי מרוץ ומספס מרדכי לייב מקנטיקוט
מצוין, רבי ישראל, אנחנו מחזירים איזה 5 שורות מלמטה, בדף ק"ז עמוד בייס. חום אמר, וכחום הם אומרים, כל שהציבו מקריב באוהל, מה שהיו מקריבים במדבר, אז מקריבים בגילגול, אז אין לנו את המחלוקת אתמול. סתם נזכיר לכם, מה הייתה מהי דרבון? למה היוחד לא יכול להביא קורבן חובה והבום הגדולה? אפילו בבום הגדולה הוא לא יכול להביא את הקורבן חובה. אומר כמו איש היושר בעינו יעשה, זה בערך הפסוק שצריך להיות ישר, זאת אומרת האיש ישור יסוד ליקבוי, חייבס ליקבוי. הקורבן שהוא לדבר, הוא יכול להביא את הדבר, הוא לא יכול להביא חוב. לציבור, אפילו חייבס ליקבוי, אבל של הציבור, של החובה אפשר כן להביא. ורבי יהודה אומר לו, ככסיב היושר, הבאינו, הוא לכסיב, מכניסים כאן אבו. באינו, זה הכוונה, מה שנבא לי, מה שבא לי, מה בא לי? יש לי בומו בבית שלי. זה לא בומו גדולה, זה בומו קטנו. בומו גדולה, אפילו חוב. הוא יסנאמי לגו, אלו, ציב, איש. לממר איש ישור יסוד לליקבוי, או חוב יסוד לליקבוי. אז בואו נראה את רש"י בפנים. רש"י מסביר, זה מאוד מאוד יפה. אומר רש"י, אלו רבי יהודה, ציב איש. בלעם ממותי אף מבום גדולה עושה, לא מנצים איש. למה תורה אומר איש יכול להיות בעינו, וכאילו בדי אינו, חיינו טענו, שבדי ישות דמיון, בקיצור בקיצור, למה התורה אומרת המילה איש? למה? הוא עוד איש ישור לליקוי, ובכל בזה לליקוי, לכאורה, המילה איש בא להגיד שבן אדם פרטי יכול להגיד קודם לטוב, אבל חובה לא. תגמור לו, המילה איש, פיפסיק איש, המילה נמצאת איש, היא בא להגיד באמת זה חידוש, אבל משהו אחר, חדש לנו זו יכול לקום מהסביבות, הייתי חושב ששיחות זה כבר נכון, זה מחוץ לביסמידוש, אבל רק כל נמצא לעשות לא, גם יכול יכול לקום זו, שואלת הגמורם ומזור את הכהן לסלדה מזבח השנח, כי כתוב שהכהן שומט על המזבח זה דווקא מזבח השנח אין, זה כהן, אבל כל דבר אחר, לא צריך כהן, כאילו ישראל, מה אני צריך את המילה להגיד, אני לא מבין כבוד הגמורם, מה עושים לבוא אישי? הייתי חושב שאני צריך לבחור, לא כל לשמוע יכול לזה, כמו שהבחורות היו עובדים את העבודה שלו לפני הכהנים. אז בפורמו גם הבחורות צריכים לעשות את העבודה. ממש. למה לא? גם ישראל יכול לעשות את העבודה. עכשיו, כמו שהזכרתי אתמול, נכון מה ניתן כאן? שמה שהיופד מביא רק עולות השתומת, והציעו גם את החיינו, אמרנו שתי שיטות שנראה אותו דבר בו. בואו נגמור מרפות בו, כל זה מסוף מבנים ועוד נקרינה. נכון, זה נראה אותו דבר. אבל השאלה, האם כלל ישראל הביאו את הגינות במדבר? אז זה בעצם זורם, הפרויקט הזה זורם גם לעניין הזה אם היה במזבח אז גם ליופי ולא
have to rip it 'cause he's big. אז השאלה היא, And he's a big kid. אם Yeah, קיץ הוא גם he's going to כשהוא shock. מתחיל I לגדול can see his face go. I put him on my fucking shoulder. I היה run. I've been את trained. I את run. היופי או לא, את Helicopter's סליחה, great. I put him on a helicopter, but I'm like, I'm going with him. They're like, הסופים you gotta go. שנכנסו You gotta לישראל, stabilize. So it בקיצור, was a long one, man. Not on my watch. And then I came back and I fucking killed the seal. המחליט הזה של הסופים, Could you eat seal? You can. Well, first of all, the זה Inuits, they המחליט strive on them. That's true. גם בין And in fact, כמה when the לפחות. Inuit don't kill a seal אז back in בעצם the day, כמה דברים קטנים they אחרים wouldn't גם. have אור אמר, any תקשיב oil, לו any עם fat to break down שרק his oil and burn. And so פסח, they ate אוי darkness בו, the entire winter. It was good שקבוע times. זמן, Flavor and texture of sea-eyed meat is typically described as dark, dense, and lean. כאן אתה דנו את זה למעלה, אז רק תראו לו, תקשיבו, פסח, High in omega-3, I think it's high in vitamin D. והחוק, אור אמר, יש לי Doesn't matter, right? כן, Why hold the לא, podcast? Hey, right? No, but you know, יש שאומר שרק אור פסח זה פלייבר שקבוע you know זמן, why I said אבל that? Here's a quiz. Why would I say vitamin D is important for the Inuit? Go ahead, hit me with it. מה, זה רק קבוע זמן, עכשיו קרה למדור בו, There's no זה לא sun חשוב. most of the year, right? והייתה לי גם שמי נפסי, והיה שלי ישראל זה פסח בגיל בו. Oh, that doesn't look Oh, I bet it's gay. Yeah, that doesn't look great. ישראל לא מסתפס, Yeah, לא יכול you're להמשיך just gonna מה, have to eat that, though. That's fatty. Anyway, I saved this תביא teenager. את הפסח. אבל עוד כמה שלו, יכול להסכים פסח בביקורת. התורה Sunday, took an early flight. Let's get back to the kids. I can זה Yeah, זה המקום, סביר דומה לפסח. hard כי פסח לא Now, you need יכול this Traffic, להיות and then you משהו have חובה, אבל it's בלי just זמן, depend on the לא city. כמו The cost פסח. of living is so high. you לא gotta make כמו it. פסח כל 14 בניסון, Make זה sure כך to run out of Kids, kids. that'd be fun to have Oh, kids. it's quite fun. Like you put antennas and you took different animals. איתו, כמובן, But you got kids. Yeah. So you gotta think about that. מאוד טוב, יש It's שם worse שיעורים than מאוד, imagining everything else. אוכל, Yeah. Orange County, all that, olives. אבל הזאת. And then did you watch them sick? מה I did. You see highlights? You watch it before So I'll watch the fight. I'll just go ahead. זה אומר? אוכל, Before you score. Yeah. I'm actually again. No, I watched Watch the the whole fight. entire fight. I watched the whole fight. What'd you watch it on? Here's what I noticed. What'd you watch it on? NLP, On, I don't know, somebody, my friend sent me the link. Yeah, הוא מקבל לעזור. I did. I watched the whole thing. אז יש כאן רש"י מאוד מעניין, With שרש"י אומר Rico was thrown, right? But it looked like he caught רוב Usyk כלל ישראל, a couple times. Caught him. אם נחשוב על זה, רוב כלל ישראל A lot of that was hitting his gloves. A היו lot. תנאים מס. Okay, and I'm not taking anything away from Usyk. כי I mean, רובם, what I got from him is he's got a high fight IQ. He's I very think big, Volkov very is strong. You know, he looked like he. IQ. You know he's the חרבים פה, greatest. הוא באמת, Makes total sense. Hold on. The greatest. ולא היה Heavyweight מילר boxer I did במקום. know. I did not אז know. מתי He has not נענו? lost since נכנסו 2013. לארץ That's ישראל, incredible. Well, he He's known for his angles and foot. You're talking a freak of all Look. freaks. Well, so that makes total sense to me because ממש I'm לא watching this לפסח, guy. ואחד And זה you were talking about, זה הכי. like, he's a אז kickboxer. זאת אומרת And so what's שהזעה astonishing to me השנייה, is that לא you're יודע, talking ב-15 about, זה הכי in פסח, many זאת ways, אומרת, you could make the argument Alexander Usyk might be the greatest boxer we've ever seen. And the reason I say that is he's fought giants הזעה who הראשונה are היה very לפני, skilled. אז רואים Undefeated and שאפשר לעזור אפילו But מי also just never lost in a match. never lost as an amateur. Never lost as an amateur. Natural 215 fighting guys were 260 לא super athletes. I לא can't ניתן Josh תמיד רבב וברב. beating these guys with technique. אם He sets במקום traps. במקום You know, I קל, watch these פסח יכול breakdowns. I don't know לגמור enough about לזמן. boxing, but I love to watch the breakdowns from real boxers that do it. And it's like genius shit, right? זה לא הוגן. So you can make למה the לא argument that פעמים? Alexander Usyk would beat anyone you put in front of him in history. I mean, he'd have a hard time with Tyson in his prime. He'd have a hard time with Ali in his prime. But you can make the argument like you'd be like, oh, where do I put my money? Well, you just said you went, I don't know. You beat Tyson. You think he'd beat Tyson? Yeah. כלים, לקחו, להקריב קורבנות. להקריב קורבנות? Rico steps into a boxing world. It is different. It's different. It's different considerations, different distance, all that stuff. And I watched this dude keep his head down, hunched over, and
press that fight. Just ואז press it. שבנו במשכן, Into the body. העבודה עברה Throwing like מהקורות לפנים. points, kind of like almost like he was just a nightmare to deal with. Using his size, using his angles, כהנים. and ולכן connecting. אפילו I've never בבמה seen קטנה anybody אין get צורך that בקורות. much. I would say to you, ועכשיו until the הלך 10th לשטוף round, כלים. it looked to me like he was beating. It'd be tough to find more than 2 rounds for him. That's what I'm saying. I was at לא ניתן Tiger's גם race לדבר when על דבר. he got delayed. אם בפעמים גדול כל כמה אלף זה נושא לכדור That's בזמן. about the block. How fucking בכלל, low is this? אומר לי, I לא download ככל the כדור app on בזמן, the אומר לי, pay for the איזה and יום, I אומר can't לי, hear תסתר the volume on it תסתיר. because on my phone. תסתיר, I'm בואי in my לעשות. fucking field. There's nobody אנחנו else to צריכים watch לעבוד it. נפקידים להם. After like 8 rounds, I'm like, am I בין fucking הפורמות לא crazy? לשם. I feel like איפה maybe טיפה one round? העניין הזה? Yeah, he זאת אומרת, killed אנחנו it. צריכים And לתפוס I קורבן like, אחד. is he fucking להגיד, אם אתה עושה את זה בפורמות גדול, זה ככה. especially the first זה 6 ככה. was he just download אז the data, let's get הקורבן the היחידי שאני רואה let's get תפקידים to work. להם, זה בואי And I'm לעשות. like, he's not getting בואי to work. לעשות. Oh shit, he's about to בואי fall. לעשות. To figure out, actually, I would say. You're talking about a very athletic יש man, very את big man. הפורמות טומי, Knows how to use his יש. size. אוי, Throwing יש, angles. אוי, לא, And אפשר not להגיד such a פורמות good טומי. boxer. אז It's just זה like his head's down and he's taking shots off the top of his On Twitter, you'll see Usyk's at the toughest fight of his life. And then Usyk's, I'm sorry, not Usyk, הגיע לזמן, Kevin Owens' coach אין was on the חובה plane שהוא flying back to where the fuck they live with the ref. בזמן. And then the ref, לא. he saw the ולא ref כמו and בבית was הספורט, saying, ולא מה. and he goes, I agree. He goes, I didn't hear אוי the בוא, bell. ואני חוויתי יש את זה שהפריגות מפיק כל יום, because here's the other thing about that stop. Yeah, you want to אז use יש it. לך תשקיף שהוא So I started watching that Usyk was connecting with that uppercut. He started to kind of figure out a little bit. And this uppercut too was like this. And I was like, okay, בסוף האימון okay, שלו כבר נכון, maybe he's starting to figure him out. Hard guy to figure out. Big rugged man. זה דבר I do אבל think it זה was לא an מגיע early בבוקר. stoppage, of course. Sometimes though, refs see things we don't. Like they'll see your eyes rolling back. They see stuff. In this case, you know, Complete fraud. yeah. In this case, אז it תראו, just פשוט ששילו לא היה גג, Like, this is a היה legacy fight. כזה באז, היה קירות כאילו, ולא היה Head kick, היה shit באז. kick, bounce ולא, back. yeah, he's אבל gonna. כאילו ברמה לא בדיוק לא כזאת. Well, especially when it's that close. זה דבר כזה, הוא בייס השם שלו, זה היה באז. It's not like he's a, וכתוב אחד, you know, beginner. So it's כל also דבר כזה, ואם זה מישהו שלו, אוי יש שפיקים בו, זה אוי. he's through the floor with 3 seconds. That is הוא עושים היום בו, אוי, זה לא בית, לא, זה בית. Congratulations. I mean, was Rico, sorry, I deny. Was Rico your toughest opponent yet? רק לבוא, כל צד. לא יש שם תקווה, אלא בוא נראה מה, היה בוא maybe Usyk was a little thick. Francis, Fury, Floyd, Connor. For the A side, which is Usyk, which was like a minus 2,000, minus 4,000, where the fuck he was. For the A side, it's tough because like Usyk, Mayweather, Tyson Fury, when guys outside of אפילו אתה רואה את התחילו את המשחק שוב אתה יכול massive favorites, it's tough for them to put their best foot forward. I'm not לא against התחילו פה, using לא it. התחילו, לא אנטי, או משהו כמו Yeah, they're like, you're not getting in shape, but it's not like you're getting in shape to fight Anthony Joshua a second time or Tyson Fury. It's just a different thing where they're still going to be good, but if you watch him using some of these fights, that's the worst version you've ever seen. I agree. Now, that being said, he still lost that fight. או התחיל בחומות שאתה רואה, כל אחד רואה, כל אחד רואה, אתה מעלה, אבל דיבר, He probably, maybe we don't know, but there's a good chance he's going to stop. אולי הכוונה זה שאתה The shame, but maybe Rico, like any other chance of Rico, you're talking about all time. Top 5 go. Top 5 go. Yeah, and so now you're talking about לעלות בגלל המפתח, ולשחוט זה אותו דבר. אם אתה לא יכול לעלות ולצאת שם, אתה גם לא יכול לשחוט. אתה יכול, אתה יכול לשחוט. ועובדים ואחת לא מהרמקות, אתה תתפס בבייס, ולא ייסע מהשידו. this motherfucker is מה very שייסע smart. מהשידו. You could just see it. Like they bent over.
bent over the whole fight. Weird. Like, סוף סוף your לא פתאום boxing הרעש. coach would say, "What the fuck are you doing?" Right? Rico's more dominant כל in הרגע kickboxing זה than מסענה Usyk is יכול in להיות. boxing. And Usyk is undefeated. Just a על giant הפיל Dutchman. Talented. Yeah, he's not like massive. כבר אי He's אפשר לחפור big. משהו He's קל. not like some עכשיו, Biggest fit Rico. I just want to see what his weight is. פעם היו יכולים לחפור משהו קל סתם ולהסתכל. עכשיו כבר אי אפשר. 6'5", 270 at your ובבוא size. הוא אמר משהו בין פוליסיות בין פוליסיות עליי. אוי, אין של רוטשילד ולאמץ בדובר יש מצב שיתגבר על הטייבו ולא So that's the most like on the scorecards they צא have it ליהנות ממש tied. שלא שלא אשת And it טיפה tied one judge had דיסקה וכל אחד Well, I שלא will say that Usyk was connecting. You Yeah. gotta, like I really watched him connect. I was watching him connect, but there was a lot of times where he was just his hands were in his face. לאכול את החודשים כאן You can't find 3 rounds for Usyk. You שלא gotta יודע go במשחק שהיה שהוא רואה ובאמת אני לא אמרנו את זה ראשון נסנה עין שלי רוצה להנס גדול שלי שלא יתנס מגר בבין השמאל ויושב שם על People יוס are at the late drinking, they're בצד doing their ראשון בין thing, השמאל בין man, but החודש שסברו listen, אותו boys, if you have a few wobbly pops, you know that next day, זה maybe your זוכר kid has the שהוא baseball אוכל start את starting to be החודשים hungover, man. כאן So maybe you can have that drink. Maybe you can have that freaking drink. Tell him about cheers. Tell him about cheers. בשטח שלו Cheers. You feel at least 50% better. Alright? Drink it before you have alcohol. The age of 30. שינוי, Less שינוי alcohol. כל מיני מאסים בין לבינו Take it from me. Especially the next day. שיהיה But you're סוף taking שלו, אין cheers שום before דבר after your last drink. או Before going to bed and work while you sleep. That's the move to do it before we go. I usually take it לא before. לא זה אל תראו לו The זה claim of fame is גבוי feel דומה 50% better כמו or your money back. Okay? So you wake up feeling like you That's drank it, roughly I'm half the amount. Cheers restores helps you metabolize alcohol more efficiently and supports overall liver health. Right? Most people think dehydration is why you feel so rough, but the real issue is what happens in your brain and your liver while you sleep. אוי Right? So when רחוק alcohol אוי leaves your זה system, your רואה brain goes into אם בן rebound אדם עומד mode, הוא רואה את which is זה what makes you feel ורואה bad. עכשיו מישהו שולחן This stuff really does work. Yep, cheers is backed by doctors, אבל PhDs, and over האם 1,000 עכשיו verified שהוא רואה clinicians, כאילו right? באיזשהו שולחן They've הוא sold over יושב 15 million doses. 15 million. Cheers is also available in 37 retail stores, including CVS, Walgreens, 7-Eleven, Circle K, right? Take cheers to start after your last drink. Or before going to bed, בתוך wake up feeling הנחל at least 50% better or your money back. For a limited time, our listeners are getting 20% off their אז יש לי entire וידאו על order זה by שגם using בתוך code הנחל FIGHTER לא at cheershealth.com. Just head to cheershealth.com. Use code FIGHTER, 20% off. After your purchase, they will ask you where you heard about them. Please tell your boy ראיתי Sancho. קודם או And I'd be willing to bet if they rematch, Usyk would probably beat them pretty bad. Yeah, probably. Oh shit, these are תראו את הסיפור הזה בא Okay, מהסיפור I should deal. That's what I was thinking. I don't know. So I don't want to see a rematch. Yeah, I don't know. I mean, I just think it's incredible that also If I'm Rico, I'm like, fuck these guys. Like, buddy, you were down on the scorecard. You won easily on the scorecards. Like, you're not dealing with just Usyk in those fights. Well, I have to flatline him in order to win. You're not going to win. it's very tempting to fight again. That's big money. I'm so into it. Dude, if you make 15, what do you make? Either way, I'm very intrigued, but I do agree that maybe Usyk figures it's like, okay, I got Usyk also wants to retire. amazing. Could I please try some of that question, Collins? One sec. Can you see the Michigan Shalo from your vantage So 15 is right there. point? Where he's made 15. Look at Sure. Usyk. Now, in the rematch, I'm sure he's going to get paid a ton more. Right? 20 to 25. Turkey said prior to what he said, like, there deserves a rematch. Not really see much now. I think to locate my glasses. Putting these people together and just saving boxing. Yeah, like just like what? You know, remember we used to be Bob Aramis and this. He wouldn't let his fighter fight fucking Don King's fighter. Fuck off. He's like, nah, we're gonna get the best of the best, and that creates a golden age. אתה אומר, Amazing. כן, But, you know, this is היא לא again. צריכה And did you see the backdrop? Like, the pyramids and shit? That looked בשלוש מקומות השמידן שרה ברייס ובשילוי ולא יגיבוי ובגנזיית הכתובים שלו ובמסביב. Now their pacing was a disaster, but that's boxing.
ראשון סוד בחלק יום, רק בחלק So יום, cool. שנאמר. It's like לא it's יקבלו real. כל היום, It's אוקיי? real. Yeah, you love combat sports. Go watch Rico שזה highlights. פה, Go watch his highlights. It'll blow your mind. I will. כל חפיפו לא יהיו, לא יהיו, Just incredible, right? Yeah, God. הוא אין לו חלק יום. Oh, that's my boy. כל מה שהקבוצה שכן, זה יהיה בתוך החלק יום. זה עוד זה לבעיה. Yeah, no, I'm all about it. אמרו לקבל דבר. I've heard his name. הבעיה אמר זה לא. I don't know, so, like I've heard his name. I just don't follow K-Box. Is it K-One? Glory? לא, אבל לחיילים, ולא לטעקים. More dominant in his sport than his. Which is, by the way, such a scary sport. Part of the reason that I watch it, I'm like, the guys who get kicked in the head and stuff, it's a brutal sport. אז ככה רבי זה בסך צחוק מהתלמיד No, המובן no, שלו what's הבית. interesting is, בסוף, עזר לו הרבה, הסתיבו כל הטועים. yeah, go down to the last time I was in. אז הוא אומר 2015. אותה, Okay, so I said 2013, 2015. זה עוול That's my decision. של הבית. He's lost one since בין Q mentioned. והוא לא He בסדר. lost one since 2012. בוקסים ואימא משתמשים לו. נוסעים ואימא אז בואי פרסם, הוא ישב את זה שניים, לא יבוא. Now, here's what's fun. Here's what's fun. How I'm going to go see מסתמית לו, classes היה if you go to kickboxing. היה בשב את השניים, לא I'll בשבת. tell you, right? I'll tell you. בשב את... I've been around certain in bad situation. Bad situation. It's literally, בינום. I mean, כן? isn't that interesting? עוד פעם, ואימא פועל פרסם, הוא בשב את השניים לבד. Run kicked, he'd get his leg would get זאת absolutely אומרת, destroyed. הוא They'd לקח get all את the זה ולא time השיג with את a השניים. shit to the forehead. ושם את זה. It last one זה round. זאת אומרת שלא היה, זה לשניים. It או is. הרעד, You מה know, יקרה one of those shins. אימו, שכינו בחלק Heels, דיון, none of that. It is. וסנד, It is. לא יבוא בחלק דיון. This guy was איפה able היה to- לו את הסוגיה הזאת? There's לא a יכול reason. לסדר, זה There's a לאחרונה, reason why boxers don't come over to MMA. שמה, They come over to kickboxing. שהשכינה ביסמד שהיה בחלק דיון, וסנד, You'll never see a boxer go והסנד up Francis זה and היו or ממש shut שם, Strickland like I'll see him. קרוב, צמוד. בוא נראה נשאר. Oh, this will take 30 seconds. Yeah. אתה יודע שיש Do סיפור you ever see a אמיתי, boxer call לעבוד, out או, an elite wrestler? Yeah, you know what? That was a show, and your weight No. on your back or front foot's not going to work. Fuck. You fucking drunk. Out of all the combat זה sports, כאילו, boxing's the לא easiest. מין, But לכן you should learn אתה יודע, boxing. אין את היסוד, שהדירות Foot האלה, placement. You gotta know it. I'm just saying there's a reason why guys can go to boxing and make tons of money, but you'll never see boxing stars come over to any other combat sport. Now, how long do you think it's gonna be a really good wrestler and that you're in the money? But you still need to get Oh. checked in. Guy who's a really good wrestler that boxes at a high level. Peter, yeah. אז אתה שואל אותי, זה לא סטיבר, זה יכול להיות גם וגם. Well, no, he's MMA though. I'm talking about boxers. Oh, yeah, boxers. שהשכינה היה בחלק דיון. הסנד זה ממש צמוד, בתוך There's a, people There's that something transport to tie in. זה צמוד. He's so well done. Yeah. ולמצינו מיסודון, But now Peter Young can just fucking lunge a hand into him if he can be against אנחנו an elite רואים wrestler. בהר הבית, שוב בחלק דיון. וסנד, Take out none. Yeah. הוא בחלק דיון, זה כמו Toss שהוא from the נתן. turn, world class a little יש too לזה, much. עולה יופי, אוסו, גם לא, בעיקר מנחת גם But if he הזאת, did like נכון, RAF, הוא לא if he בדיון. became like an actual like world class wrestler, he gets destroyed. Big problems. Yeah. Yeah, man, it's interesting. It is. It's a good רק take. טוב שנגיד שביום Look, at the end of the day, וביום Usyk did drop in the 11th. You know, but he lost Okay, 10 I'm rounds. done. Yeah, No. and he's the most dominant. And, you know, he's the face of body. He's the pound for גם pound. לפחות guy. חלינו, יצאו הייתי לשחק דיון. If you're my fucking favorite. But then there's so many these guys that are taking these super fights like this. Be careful, like, of course, because the guy you're fighting, so for Rico, it's a legacy fight. He's not as big as a name as Usyk, and you're coming into his genre. And so for Rico, I bet he worked harder than ever because again, this is my moment. Two big, most payday, most eyeballs, everything. So for him, it's you're dealing with a world-class guy coming into your arena. And for Usyk, he's like, I beat Joshua twice, I beat Fury, I beat Mason. They're like, how the fuck this dude? That's what I'm saying. So it's tricky. Strategy, like just whatever he decided to do. But here's my deal. Like Usyk has fought guys that have tried that. Like, and dismantle what I'm saying.
He's like, so I'm gonna bend over and I'm just gonna press the fight. Good luck with that. But that's what the big guys do that against Usyk because he's the smaller guy. So like, all right, I'll just pressure. Right. Use my size. And Usyk's like, cool. Take it. You know what I'm saying? Probably overlooking him. That's why in the rematch. Oh, okay. So you're saying Usyk will be like, got it. No, my bad. Watch. He'll go long. My bad. I got this. Watch. okay? It's similar, like you watch Fury versus Francis, you're not like, man, that's the best version of Fury I've ever seen. Francis did well. He did well. So And then Joshua went, oh, okay, Francis can box a little bit. בארץ לא, זה ישראלי עשה את זה, והשני אמזון זה... בואו. Get out. Get the fuck out. Get out. Different. You know? Different. It's a tough gig, these super fights. Jake's talking to Francis is cracking me up. All right. Yeah, I mean, you want to know the broken jaw? I mean, what is it about these giant black guys that you want a piece of? Yeah. That's a Cameroonian super athlete. Yeah, but I'm feeling with Josh. How about the picture I sent you? Yeah. Of that dude? Yeah. The French-based Cameroonian. Yeah, but for Jake, if you've been there with Joshua, you're not scared of Francis. No. But you kind of should be because that guy can wind up. Money. Yeah. או, If Jake can get his bike and last, a few rounds, הבנתם? make all the money. הסדר זה שמה, זה כאן, You're אוקיי, going to have to בקיצור, contend with that you're going to get caught. Yeah, עוד פעם right. רוצה לתת לו את It's going to happen. Francis is far cry from Joshua. He is, but he's... If we get in the later rounds, I'm not saying he's gonna beat him, but he's gonna have a much easier time with Francis than Joshua. Jake Paul's got balls the size of fucking church bells. He's a bad one. He's just brave. Yeah, I think our definition of brave is different. No, How much did no, he make fighting Anthony Joshua? I would jump into a pool of alligators for that money, bro. Yeah. ניסיון? No, I'm sorry. Get all the fame cameras and fight Anthony Joshua for 6 rounds. So they split the purse, so 92 million each, right? עובד הגמור, רק פה בוא נעשה עם הטוב הרבון. תראה, איפה כל זה ניסו שישו, כל היום זה ניסו שישו, ובאיתי זה Netflix at the same time for $92 million. So right now, I would like if Tricky she bring yes, listen, just like trying to kill kids that run next to each other. Could you kill right now? כל היום we finish up just now. Just give me a היי, second. זה אוי לו, מעבור, הבויסה, תדעו כל רגע, You know what I'm saying? So when we say brave, take it easy. Brave is firefighters rushing into a house getting paid $90,000 a year for look at. Brave are cops making $75,000 a year to defend your freedom. Yeah. Fighting Anthony Joshua on Netflix for $92 million to me is not brave. You're not brave. I think you're back. And the last thing you hear is I go, I'll coach their team. Yeah. I'll coach them. Yeah, I expect nothing less. Yeah. Because it's 92 million. When I say like I'm at the go, so your kids have to go for anything. You know what I'm saying? But it's like brave. It's like, Ask your question. $92 million. We've been at this a long time. You get $92 million to fight somebody. Yeah. What church you go? Think about it now. $200. מה אנשים יכולים? עוד פעם להכיר I לסוף. like this. לא היה שלוש מחנות, דיברנו על שלוש מחנות, יכול לדעת על שלוש מחנות. Oh, thanks, man. Like, you שאתה know, like, what the fuck, $200? Like, היה משהו thank you so much. And then as soon as you get home, like, היה כמחנו לביו, שזה כל We're lucky. This is great. That's הערבה. cool. Let's get us היה 75. כמחנו Let's get us ישראל, yeah, I don't care. I do that to you. שזה עד החומה, הנה. Did you ever see that זה dude? החומה I saw מאחורינו, I think אין בוואי, X or בתוך Instagram. החומה, This guy בתוך won חומת the הלארץ, lottery with his best friend. They're like both 70 now. And his best friend was like, hey man, you don't want us ever won the זה lottery, מה let's שאנחנו split it. קוראים מחוץ He's like, למחנה, yeah, sure. זה מחוץ They've been למחנה. talking like 10 years and he won. Called him like, hey bud, remember I told you you didn't have the money. Oh, that's correct. Better get them. אומרת שאם ביכול, אוי דאפר לסוף, הוא סיפר משלו, יש 4.
מה זה I אהבה? give you money where you were like, okay. Oh yeah, I'm talking about 292 זה המסביב שלך million. פרסם. Here's the kid's future, college and everything. It's like, you have to worry. Yeah, that's just right. Yeah. Penthouse, kids, all that. בעיקר, הכל זה עזרת נשים. ושם זה עוד מחנה רביעי. You guys, all of us are thinking like, yeah, how I do that. Well, $5 million is a lot of money. בן שהלך למקווה, לא בכלל, כל השנים הוא היה עצמיות שלנו. Yeah. כל החלטה לא After שליטה taxes, לקבוצה I said שעות. 50. והוא נכנס עם הפקט It's של like 45 mil. It's a lot of money. You start going, maybe 3. המשטרה Yeah, but לתוך then you המקווה, start negotiating. כשהוא יצא, The whole dude comes sticky. I saw the craziest fucking הוא נהפך לסגול, הוא נהפך לחוליון. הטוקטוק ירד, אבל הוא עדיין נשאר קצת כמה. פולגול. The kids upstairs, some upstairs, buddy, you would lose your mind on this documentary. אם הוא נכנס שם עזרת נשים, Alright guys, let me talk to you about Shopify. Okay, Shopify is the commerce platform behind millions of businesses. You know this, Brendan. All around the world, 10% of all e-commerce in the US, 10% from household names like, you know, name it, to brands just getting started. Use Shopify. You get started with your own design studio with hundreds of ready-to-use templates. Shopify helps you build a beautiful online store that matches your brand style. You can accelerate your efficiency. It's unbelievable. It's basic. Shopify is your commerce expert with world-class expertise in everything from managing inventory to international shipping, processing, returns, and beyond. לא תגמור, חייבים להוריד. And I spend way too much money because it makes it so damn easy to check מנהל לא out. יד. All you gotta go to is Charles Wives in the cha-ching. זה השלוש מחנות, Shopify today, sign up for $1 per month trial at shopify.com/fighter. Go to shopify.com/fighter. אז או מחנה מביא או מחנה שבוע, shopify.com/fighter. cha-ching. איך שאנחנו רוצים. אז אנחנו עושים את כל השניות שישב את כל זה עושה במקום, And now all the energy's left Greg's body. I'm gonna get it back in your body, buddy. I'm gonna get it back in your body because this is America. And now you gotta be looking at what's right, not what's wrong. Now tell me about. אנחנו יודעים את זה באמצע, אנחנו נשמאל למטה. אז תראו מה שהוא עושה. Tell me about the אם אנחנו, בוא נגיד, And I have to say, הטמא מת, it's called the nightmare upstairs. The nightmare upstairs. Ready now? He's a doc on Hulu called The Nightmare Upstairs. I did it. About you know what? No spoiler alerts. They see these kids say their dad touched them. Yeah. The state gets involved and they see how the system is. זה מצוין, זה שלוש מחנות, זה הכל מסתדר. הבעיה זה, אז מה בדיוק אתה עושה? באמת, לצאת מהשכינו, אבל לא יכול להיות. ואדם צריך לצאת מהשכינו וללכת לרביע, וזה לא מסתדר. Nobody wins. And they show so many cases. Personally, I've seen. Yeah, let me finish, brother. They show so many cases where people eventually just run out of money because they're trying to defend themselves. The court just keeps adding case, and they run out of money. Yes. But then this one's weird. Watch it. Tell me what you guys think. המחנה עדיין נשאר. למה? לי זה עוד לארץ, אנחנו לא יעביר. These kids don't. The court's like, hey, you see your זה dad. Just like fuck that. They lock themselves like board up their bedrooms so they can't access the room. And they're there for like 85 days with snacks. They're live streaming. אז The mom's doing TikTok about it. And she's getting like sponsors and endorsements. It's weird. Yeah, well, I have to think that there are terrible people in the world. And some terrible people do terrible things, like obvious things, like, you know, murder and rape. כולם And there are הולכים people לאותו מחנה. literally זה אותו דבר. use their הרעיון הוא children ששניהם צריכים to get ללכת. back at someone else. And I personally have seen this twice. One resulted in, במחנה אחד. you know, both אם הם actually, הביאו, you know, both. אז כולם One resulted in him never seeing his boys again. Because מחנה the אחד. wife זה לא טוב, got אתה so רואה, אבל mad נתקענו the way במחנה. he handled the divorce, money-wise.
She used the kids. She did. Stimmt, But in this case, they turn the kids out. Yeah. When they're young, you can turn the kids against. So but that's what I'm like. This girl was like 6 or 7 or something. She was saying very easy to turn a child. Very easy. But just the kid, my thing is like, Bossie's 6. I don't get you. I'm like, you think you can tell him to say that? You think he carries on with that? Pero nada, hay más vulnerable. They say that is possible for children. Mire, I have como also yo, seen it. son las cosas que estamos Kids like, all right. mas máquinas vulneráveis, uma loja. Eles ficam só se a máquina de máquina de vida, máquina de máquina. I watched that divorce, and if I say Isso, os homens, listen, let bygones be que vai, bygones, está sendo accept it. vulnerável. He Sabe did que it. nós, pô, Decided to casava get muito convicted. fogo. And she said, I'm taking the kids, and he ended up taking his wife. Já, meu filho, vou começar. Now he had issues, other issues, so I know you're talking about. Yeah. But the point is, like, that shit never ends well, man. It's just, and there are people who use kids to get back to the doc. This where you take origin is the boy never says his dad touched him, and then he sees this therapist who's like his role model, and then he said, my dad did touch me. The therapist says, I remember certain memories when I dream. It's like, and then he has a shrine of the therapist with all the weird repressed memory stuff. I think this guy, his name is Fielder. He completely sees a big deep bunk that shit. Like that repressed memory shit in therapy has been deep. So this kid's also zesty. As it shows him as he's getting older, zesty. He has some sweetness in his tech. Yeah. Okay, just let a picture of this. Okay, I don't want to take away because there are fathers that do this and they're monsters, and then there are women that and there are women that accuse men because they're monsters. No, I'm not saying this to get dads in this. I'm saying you're watching. I don't know. We don't like mentioning. You don't know. Everyone's like, I want to be shit, blah blah. And I just went, hold on. I'm watching my mother-in-law, Joanne. I just go, terrible thing. What happens if this was all made up? Fuck the dad up. And the bottom line, imagine what this shit, there are cases in Adam where it is made up because people, men and women, will use their kids to try to kill the person. That one's worth a watch. It's worth it. And especially if the mom was, she was doing the TikTok thing. It gets weird. Yeah, it gets weird. But was that because she had to make money because there was no other way to make money? No, she's remarried. I don't know. It's weird. The whole thing. I don't know what happened. I don't know the truth. I don't know who's lying, who's not. You watch it, and they're like, man, what if there is a chance? What if these kids made it all up because the mom told them to completely screw that dad up? I always feel so lucky that I just don't. Also, I don't know. Like, I was 6-year-old. If I told Boston to say something, he might ride with it for a day. After a few weeks, though, there's no way he's sticking that. You're super connected to him. You gotta remember that you and Joe have an incredible relationship. You're always with him. That's what I'm saying. I don't think some people connect to their kids that way. I really do. I know, but I'm saying I don't know. As a 6-year-old, even if you're close to your dad or mom, at 6 over time, are you sticking to the same story? Probably. I don't know, but are they divorced, brother? Or are they together divorced? Okay, so that's what they're saying when the kids go to the mom. The dads come back and do more, man. Mother can train the kids. Dude, I've seen this as I'm older. I've seen a mother tell the kid a story, or the father tell the kid the story about the mother, and then the good person in the relationship, they ultimately win because the kid figures it out. The kid goes, hold on, I've been told this shit this whole time. And it turns out, eventually you get older and lose the relationship with their younger. See, this is the other thing, though. So the kids barricade themselves in a room and then live stream the whole thing. And the mom's doing TikTok and she's gaining followers. Like, this is weird. You know, I just remembered something. When I was in college, I had a girlfriend. And there was this beautiful girl that came from her town. And I remember she noticed that I noticed that girl. I said, gee, she's beautiful. I just said it kind of gently. She said, I'll fucking kill her. No, she said, yeah, it's just a shame about her. I said, what? She said, they had to do an intervention, and even the cops got involved because she was having sex with literally everybody in school. I was like, what? You think that's a sure? You think
to be asexual, literally a sexual, have a sexual pathology. And I was like, first of all, I don't believe you. But I did it first. Yeah, I did it first. The way she said it. And then I thought about it, and I was like, because I got to know this woman when I watched her, I was like, that's not who that person is. She was a really sweet, classy gal. I was like, my girlfriend is a bitch. She's a dastardly, scandalous shithead. Yeah, bro. Her way of doing it was destroy that girl's reputation. That girl didn't even know. Like, she was like, I'm not really nice to her because she needs my help. And I was like, oh, scumbag. How does she know that? It's her great. She's a turbo slut. What? That's terrible. She fucks everything's okay over there. Let me help you out. אנחנו מדברים כאן על Looks like she needs a dick to lean on. I need a shoulder to lean on. שמה? Way to go, Amy. Yeah. Her name was Amy. Was it? שאין את המחנה לזיו. לא. I mean, it happens at all levels. Like they're כן. won't give specifics, but שם we're לא picking היה את kids for a team. The week before, רק היה, פשוט לא רק שתי מתוכות בכלל. להגיד, אף אחד כמחנה לזיו. במטבח כן היה מחנה לזיו. נכון? היה שם בחופות. אני אתן לך מקום בחייך, או שאתה חי, כאילו, לא שבא יצטרך לשים לב. אבל המקום שכל, כל המוצר, שלא שומע ולמה שהוא הגע לשלמים, היה לא בשלמים, בעצם גורמים, ומה לי למיו? מתענו אמרו, בנור שאובה, גורמים יותר מה? But he was like, I'm gonna tell him I'm gonna pick this guy, and he got him to pick that sweet kid. Johnson. לייבי עושה, הרי כל האוהבים לקרות, והרי שיודעים, Wow. Fuck. מאיר, הולך להירחם. במקום אלפים, מה קורה אם הוא לא רוצה להגיד? I'm not saying it makes me better, I just הוא רוצה לשאול בבני והספירה לביס. I'm pretty sure it's usually מה עושה? פרחי כל זה, הוא הולך לשכונה אחרת. I would say the majority. Especially all the time, especially with Alex out there, he's a dick. ושם איזה כל זה. It's also, the kid, that's such an entrance move. Oh, yeah. It's just a bitch move. עומר הלך ברגע רבי כדיון בכלל So my uncle actually invented, עיר שחלקנו כבר, העיר שלך, שמה זה העיר שקולטת אותו. he and his buddy invented, he and his brother invented, yeah, he and his brother, אז שהגיעו לגירגול, אז my uncle Frank, my uncle Hugo invented מותר הבון, כל dispenser, הבון, אבל מידו ומידו, and they got it started. They got it started. אוי בבון, נגד ומידו, זאת אומרת, אוי לא, לא, אתה יכול להביא על הבמה קטנה, זה Couldn't even think about it because he would go to a range. He was like, מידו, במקום בבומו, זה שיטה שלי, מאיר, שלי, זה לא נגד ומידו. they stole it. תתנו לי איזה דוגמה, מה זה They לא took the idea for, I think, to the patent נגד ומידו? office לא and נגד put their ומידו. name on it. You know this, right? תראו, זה כאילו, אחד עושה, This is a fun. You know, Mark, this is a בוא נגיד אחד They write that. They write שנידו ונידו רגע בבומו, That's where it רגע gets בבומו. tricky. I will say this. You know לא why I פה, love this guy? ולזירוס, מבחר, ולזירות. עכשיו זה סיפור של המות מעניין. אחת Then לא you זה, בוא got נחשוב שנייה. Zuckerberg kept that company going and blew it up into what it לא is. זה, מה זה לא זה? הוא החליט בעצמו להיות I לא think זה. someone like Zuck is really הוא smart. בעצמו. He would have done it. I don't think so. הוא אמר, אני לא אשתה יין, אני לא אתקרב למלך, אני אגדל את העשרות שלי. זה מדבר. הקורבן של הנוס, He didn't lose a court case proving he stole Facebook. Or there it is evidence that he used ideas on work זה from מדבר לא מדבר. אבל הוא בעצמו, that helped out social הוא network. site אמר called לעצמו The שהוא יגיד אחר כך, היהודי זה שהוא לא זה. Okay. This is Google Gen. That's ChatGPT. אז שאלה מאוד יפה, לא? טוב, אני אומר לך עכשיו שזה מחלק בגמור. But yeah, there's some controversy. There's some כל הנזירות זה... right?
so it works. Small Facebook is so much better information. אז אני חייב... Damn, Zuckerberg personally wrote the code to keep Facebook. אבל זה... You חייב see להגיד what's nice in working with אבל the לא הייתי חושב להיות בזה. hardest connection of Facebook. תתחילה, אולי זה לא מדבר. Structure of Facebook. אז קודם... And he took that and carried it on. תגיד, אבל מישהו אחר כבר גבר? אתם יודעים מה יקרה? מי אינך? זירו, איך בבוא, אבל למה? That doesn't look זירו, great. ומנחה, זה דבר. מה אני יולדת? Yeah, you're just gonna have to eat that. יולדת, זה לא נדבר בגלל. That's fatty. בדיוק. אז היא לא מביאה קורבן. לא מביאה קורבן. So you're an SD. When'd you get back? Sunday. Took an early flight. Like to get back to the kids. I could live it. Yeah, we both could. זאת אומרת, היא לא יכולה לאכול את הדיסטנציה כל החיים שלה. Now you need this. You got the traffic, and then you it's just depending on San Diego, the cost of living is so עד high. שיש איזה תקופה שהיא יכולה להביא אותה. Okay, because you're gonna run out of kids. I mean, if I have kids, I can do like apartment townhouse. I can do a different animal. Yeah, ככה עובר המשפחות הקרנות. yeah. So you gotta think about that. Good sports, I would imagine, and everything else. Great sports, yeah. Orange County, all that, ballers. חולק על האוכל. And then רק did you קר watch על the טוב. Hoosick? אז נראה. קורא להם, Temptation Islands, you watch it. So I watched the fight, but sure. לא כדי לא אלה ששלום בבלדה. אז הם... No, first score. Yeah. Imagine again. מה שחולקים על רבוני, אני בעצם No, I שם watched שהיא the fight. Here's what I noticed. What you watch? אותו דבר, נכון מוסיפים, Somebody, my friend said, הם אומרים, לא, אני רוצה ככה למעט קצת, זה רק with אוי לא Rico was אוי thrown, right? אבל לא אומרים לך בניסים. It looked like he Okay. caught Usyk אז a couple מה, times. רק But a lot of that was hitting his gloves. A lot. Okay, מה, and I'm not taking away אומרים from יופי Usyk. מספיק I mean, בקטנה, Rico, והבור what I קטן, got רק from him is he's got a high fight IQ. He's very big, very strong. I mean, he looked like he מקריבים בגדול. IQ. You know, he's עובדת, כמו makes total sense. יהודה אוהב להיות Have a hard time with Tyson in his prime, have a hard time with Ali in his prime, but you can make the argument, like you'd be like, well, where do I put my money? Like what you just did, you went, I don't know. You beat Tyson. You think you beat Tyson? Yeah. Either way, you know, Rico steps into a boxing world that is different. It's different. It's different considerations, different distance, all that stuff. And I watched this dude keep his head down, hunched over, and press that fight. Just press it. Hit into the body, throwing like rights, kind of like almost like he was just a nightmare to deal with. Using his size, using his angles, and connecting. And I've never seen anybody get that much. I would say to you that until the 10th round, it looked to me like he was beating him. It'd be tough to find more than 2 rounds. That's what I'm saying. I was at Tiger's baseball game. This game got delayed, and Jay texted me. He was like, "Hey, the main event's about to walk." I'm like, "Oh fuck, otherwise he is." I download the app on the Zone, pay for the pay-per-view, and I can't hear the volume on it just on my phone. And I'm like, I fucking feel there's nobody around so much. After like 8 rounds, I'm like, am I fucking crazy? I feel like maybe I can give Usyk 1 round, maybe 2. And I'm like, is he fucking losing his fight? And I'm like, okay. As
especially the first 6. But once he just download the data, this guy's a little awkward. He's getting to work. And I'm like, he's not getting to work. He's about the hardest puzzle to figure out, actually, I would say. You know, you're talking about a very athletic man, very big man, knows how to use his size, throwing angles, and not such a hard box. There's just like his head's down, he's like taking shots. You know, on Twitter, you'll see some tough songs, a lot of clear. And then for 6, outside of music, Coach was on the plane back from India with Ref. You didn't grab the he saw the revenues. You made a mistake, man. And he goes, I agree. He goes, I didn't hear the bell. Damn. He said that. This is facts. Okay, because here's the other thing about that stuff. Well, yeah, so I started watching that music was connected with that uppercut. He started to kind of figure out a little bit. It was this uppercut too. It's like this. And I was like, okay, he's maybe starting to figure out or got to figure out. Big crack. And then I do think it was the early stoppage, of course. Sometimes he'll see between them. Like, they'll see your eyes rolling back. They see stuff. In this case, you know, complete fraud. Yeah, in this case, it just was, especially when you're dealing with a guy of that magnitude. Like, this is a legacy fight, and he's been head kicked, shin kicked, and bounced back. Yeah, he's kind of slopping all the time. You will, especially against that close. And he kind of has fights. He's not like some, you know, beginner. So, especially against guys left in that round. He's through the floor in 3 seconds. That is so insane. Most corrupt sport thing. Congratulations. I mean, was Rico, sorry, I deny. Was Rico your toughest opponent there? Davey was always a little thick and losing it. Kind of the other thing when these super fights happen, whether it's Francis, Fury, Connor, for the A-side jiu-jitsu, which was like a minus 2,000, minus 4,000, what the fuck it was. For the A-side, it's tough because what do you mean A-side? Like Usyk, Mayweather, the kind of guys of Tyson Fury, when guys outside of the boxing come in, and they're these massive favorites, it's tough for them to put their best foot forward. I'm not making excuses, but they didn't feel he was that much of a threat. Yeah, they're like, you're in shape, but it's not like you're getting shape to fight Anthony Joshua second time with Tyson Fury. It's just a different thing where they're still going to be good, but if you watch Usyk, I've seen some of his fights, that's the worst version we've ever seen. I agree. That being said, he still lost that fight. And the real shame is that ref, buddy, if you would have just let it go to the 12th round, he probably, maybe, we don't know, but there's a good chance Usyk would have stopped him in the 12th. Maybe. The shame, but maybe, Rico, like, you gotta educate yourself, Rico, you're talking about all-time, when top 5 go. Yeah, so now you're talking about championship material. And they don't, it's like, they figured things out, you know, his fight accuracy, I was looking at him going, whatever this guy, I just didn't know his pedigree. I knew he was big and stuff like that, but I watched him going, this motherfucker is very smart. You could just see it. Bent over the whole fight. Weird. Like, your boxing coach would say, what the fuck are you doing? Right? Rico's more dominant in the kickboxing than Usyk is in boxing. And Usyk is undefeated. Just a giant Dutchman. Talented. Yeah, he's not like massive. He's big. He's not like some freak. How big is Rico? I just want to see what his weight is. But yeah, he's just a big Dutch guy. Stupid dude. God. 6'5", 270, like your size. Jesus. אז על מה כן? מתי מביאים אושו? פתאום רע? שבן אדם נכנע באמצע. זה גם להביא. אם אתה חייב להביא, אתה לא מביא את זה. I was watching him connect, but there was a lot of times where he just his hands were in space and he was protecting himself. You can't find 3 rounds for yourself. אישה של בנות מתוך השש האלה,
Yeah, man. אבל בואו תחשוב שנקנות בו, כי זה הכל בשוק, כולם סוברים שזה מזפר. מויסי רבי, עוד לשאול, זה של השלומי, כזה בשוק, כזה בשוק, כזה בשוק של השלומי, הוא מסך מפוליטו, שמבין 45, הוא לתת תרומה, כמה? 10%, כמה זה? Drink it before you have alcohol. Age 30, less and less alcohol can make you feel worse. Take it from me. לא היה לי מקום גדול לו, ולא היה לי מקום קטן. צריך להיות לפני השם, צריך להיות מקום גדול. אבל לא מקום קטן. כאילו הזרוע תשאיר לו הפוקי, לא תשאיר לו חיים, למה הוא מובן בכלל את הזרוע של העצמם. כי אנחנו יכולים לשאול דיגי, אומן רבוננים. אם מחלוקת, והאם מביאים במקום קטן, או אם לא מביאים, לא מביאים רבון, אומרים שלא מביאים את הזרוע של הפוקי, לא מביאים. למה? לא מביאים כל מקום מביאים במקום קטן. כן, גם אנחנו מביאים כל מחלוקת, זה ברחתות ועוד, אבל למה לא כתוב Take shares of store after your last drink. We're going to bet we will pay at least 50% better. Or your money back. For the meantime, our listeners are getting 20% off their entire order by using code FIGHTER at CheersHealth.com. Just head to CheersHealth.com. Use code FIGHTER. 20% off after your purchase. They will ask you where you heard about them. Please do your research. I'd be willing to bet if they rematch. זאת אומרת, פה בנאים, בעזרת השם, זה יותר, בשיעור הבא, בכל הפעם. Yeah, I don't know. I mean, I just think it's incredible that also folks have already gone like, fuck these guys. Like, buddy, you were down on the scorecard. You won easily on the scorecards. Like, you're not dealing with just Usyk in those fights. Well, I have to flatline him in order to win. You're not going to win the decision. Very tempting to fight again. That's big money. I'm so into it. If he makes 15 now, what do you make, Jim? Either way, I'm very intrigued, but I do agree that maybe Usyk figures this like, okay, I got Usyk also wants to retire. ערב טוב רב, פויסה. Apparently they don't have a second spot. אנחנו מבינים לך, סבוב, פוש הסבוב, עומד. Well, 7 to 16, so 15's right there. למטה, שלוש שורות מלמטה. או ממש. In the rematch, I'm sure he's going to get paid a ton more. הכל שירים במקור כל הסיבים שלו. עזוב, של הברימות, שירים להתערב, לגבי, לא כמו שלנו בביסנים בפתח שלוש שירים, שברימות שמוקעים. מאוד אסורים, וגם עופות, רק שני סוגי עופות, ואחר אסורים, אפילו הקשירים, ובאומו הכל מותר, חוץ מהסורים, מה אני מבין? איך אנחנו יודעים? אומר המבונות, אומר כל בליבונה, מזבח השם, ראית מכל הברבים או הטובוי רוב, ומכל רואוי הכל, זאת מהכל. שכר יהודי קרובה מהכל, מכל אחד ואחד. בהימות משהו. בהמה? זה בהמה? גבי, כבש, חס, פרה, כן. חיו בכלל דרך, אבל חיה נכללת בבהמה. למה? מה פתאום? אז כמו שראינו כמה פעמים, שכתוב הפרוצות זויס חברים, בפרוצות והתורה ממשיכה לכל חיה. היום, צבי ויחנו ועכוי ודישוי וסואוי בזומר. אנחנו הולכים לספרים, רואים הרבה מאלה. הם בהמות, שמתנהגים מאוד כמו חיות, אי אפשר להלך אותם. ואי אפשר לגדל אותם בבית. הם חיות, הם רצים כל היום.
אבל הבשר שמקשר מחליפים פרסו בלגיר. זו עשה בהימו, קוראים לבהימה, קוראים לחיה גם בהימה. עכשיו אנחנו רואים בפסקי זין ומתקה. לכל מומים ובלמומים מהחידוש הגדול והענק שאפשר להגיד בעל מום על גבי המיז. נער נקרא את זה לפחות, תמוס וזקוס בבהימו ותמוס וזקוס באיפולס, אין מושג שזקוס בפועל. דיברנו על זה, אין אפילו את המושג הזה שזקוס בהרבה אופן. אז גם בתורה אין זקוס. תמוס, אין בלמום, זה לא בלמום באור, משקש די ולאור, תמימו בלמום, להפוקים מחוץ לרגע דולר. חברת הגמור, באה מישהו סרחי, שהוא חסר לו רגע, זה אפילו דבר מהסור לעד. אומר רבי לא מנהל למחוץ לרגע 18 נביאים נויה, איך אנחנו יודעים, הוא חסר עדו שניהם זה. כמה לא ימר הוא מספות, חוץ חי מכל בוסו. אלא בחשייה הזו בעצם גם זורר, אז זה סתם בשביל המשחק שבו איזה חיות לא עלו לפירה. תחשבו שנייה, איזה סוג חיות בהמות לא עולים לפירה. נצטר עבר עכשיו אמרנו, כולך, מים זקן, לא מדברים מים אחרים, ורק חיים מכל באופן. כתוב בסב, כתוב חי, שזה בעצם כפת של לשון, אומר אותו ירהוב ובהית, מה שחיים ראש איבורים שלו. אני רוצה, כמו שכל חי, שלא חסר לו איבו, לדין לו למודי. אולי זה בא להגיד, מישהו שלא חי שנה. לפי רוב השיטות, חיפה זה סוג בהמה או בן אדם שלא שיש פה איזה מור. הוא לא הציע, בהמה לא הציע שנה. אולי על זה התורה אומרת, לא להביא לחיפה. לא על... הוא לחיים זרע נקו. בהמה שלא יולדת, בהמה שהיא חיפה, אז היא לא יולדת. חיפה לא יולדת. ולכן זה כבר נכלל, לחיים זרע, החשבון נותן סיבה לנורת. למה מנסה את כל הבהמות האלה בחיבה? כדי שהם ימשיכו את הדורות שלהם, הם את הבהמות ואת החיות האלה. אבל הם קוראים קריאה, אז את הסיבה שלי, הסיבה שלי היה שיהיה זרע ואין זרע. אומרת האדמו"ר הרביצו למאן דאמר קריחו או יולדת. ופה מציע שיטה סוברת שכוחה יולדת. אלא מאן דאמר קריחו יולדת. עוד יש למאן דאמר קריחו אין יולדת. מאן דאמר קריחו יולדת. אתה אומר שצריכה כן יולדת, איך זה סקה. את העניינת שצריכה מהפסוק כן להחליט זאת. הרי חוקה יולדת. אבל כמו טיסו. בזבול, אמר לי לא יחשבי, תצטרך לקחת אירן, בהמות סגונים לך. זאת אומרת, בהמות, או שהן לא תראי כמו. ובגמור גיל אומר, לפוי סביבה. אתה יודע, אולי זה אומר, תביא בהמות כמו, אבל כמו שאתה תראי פה, אז גם, הבהמות, שאתה מביא לתוך אירן, זה שואלים אחריס אנחנו עושים כל התקופה, אחריס ולא ילחץ. גיל אומר שם, מה היה חיה? רגע, תראה, סוף שנה, איך הוא יוכל להיות סליחה? אם אתה אומר לי שלפי השיטה הזאת, יצאה לא חי, לא יכול לחיות, גם שהוא שחודר, איך לא, חי 300 שנה, אבל בוודאי הוא לא היה תקופה. ומה הרב מגמור שלא היה תקופה? זה גם שלא היה תקופה. הוא כל היה, הוא שלא היה
תוסיף לי אני לא בטוח. אוקיי. הולך כמו המנורמט, אומר, חיו בטוח באמת. הוא לא היה בריא. אבל זה רק הולך כמו המנורמט שתקטים מפה. איתו בשביל זה. בדיוק אומר, זה לך, אולי לא יודע פה. אבל אתה גמור, חומר ציבי, הוא היה תמיד, ודינו חומר בטוח. אולי הכוונה שהוא לא היה תמיד בגוף, שמישהו לא היה שלם. אולי הוא היה שלם במידות. ולא לא, זה שעון, כתוב, צדיק ציבי. ודינו חומר בטוח, צדיק במאס. אולי לא היה אמר, זה חומר בטוח. צדיק במאס הוא לא גזל אנשים, כמו כל הדור שלו, כל הדור שלו, הוא היה צדיק במאס. יסוג עדיין אומר, כנפי צבע, אם אתה באמת חושב, אהב המלשמר היה... מה אתה יזבור בו בעלות? הוא אומר לו, כדי שחיה עשיתי כמוך, שמות חיסות, לא מסתבר. לא ידעתי שבסוף עין שלנו ומחיים, אל תגיד שלנו. אמרתי לי מה שקורה שלו, שמצינו אפילו כמוך שיטה. אמר, זה נפלו מליטו, חי זרע לנו. למה צריך לבסור, חי זרע? איתו, נצטרו להיות, לא תיפה. מה עושים? איתו נמצא שבענו. הייתי חושב שהסיבה שהפיתחו חוצה. שיהיה מאוד כמו שכל אדם, בני אדם ששת כלבים, למה יש לזה? יש לו חמותה, יש לו הוא מדבר, להיות, ניצפתו, הנה, נגיד את הסימן שלנו מהבנזור. ניצפתו. סליחה לו, יש שם שנה שנימה, אז מה הוא יעשה? מה, זה לא נמח? שלא, מה פתאום? כמה חיים שם? I'll coach their team. Yeah. I'll coach them. And I expect nothing less. Yeah. Because it's 92. I would say, like, yo, man, your kids don't ever want for any. You know what I'm saying? But it's like brave. It's like, you know what's up about it. הייתי לזוק הייתי חושב $92 million to fight somebody. שמכיוון שסתם לבלות את הזמן, אז אפילו סריז, מימה, סורס, אם ההיסטוריה היא לא יכולה להוליד, אז בעצם לקחת את הסיבה של זה. הסיבה זה כדי שיהיה דורות שכל החיות אנחנו צריכים לדאוג לחיות שמקימים ג'רפות בעולם. כאילו זוקן, הייתי חושב זוקן, זה לבד את הזמן, עכשיו אני זוקן לא עלה לכתיבה. למה זה לא מוריד? תוריד לנו אבל להתמאים, בבונו מותר לה את כל החיות, אבל הם צריכים להיות בונו. מיד את נהם דברים באישה, מה, לא היה באמת הורים הרי התורה ניתנה הרבה אחר כך. אומר אנחנו לא מרבים ניסון, לא אויסן עשית ניתו. סיכמתי משהו אחר, לא יש משהו איננו לדבר. מה יש שעשינו ניתו? זה לימוד והחיות בתורה אני ואחר בבטר אם אתה רואים זה מה שהוא נכנס לתל כל הגמור בנעריות איך אומרת לי איתה אבל אתה גמור מה אתה רואה מה לא טוב זה גם הכי בתורה אם לא נכנסתי כל שעתי בתחילת טוב אם הטבעה אומרת טוב תבואו 7 פלוס 7 Yeah, but you know, then you start negotiating better. 14. אז אנחנו יודעים שזה טוב. ידוע שהוא טוב. הנה, אנחנו יודעים. I saw the craziest fucking documentary. ידוע של שני, הנה. Some upstairs, stop doing the looking up shit. The kids upstairs, some upstairs, buddy, you might lose your mind on this documentary. And then upstairs.
right, guys, let me talk to you about Shopify. Okay, Shopify is the commerce platform behind millions of businesses. You know this, Brendan. I'm talking about around the world. 10% of all e-commerce in the U.S. 10% from household names like, you name it, to brands just getting started. Use Shopify. You get started with your own design studio with hundreds of ready-to-use templates. Shopify helps you build a beautiful online store that matches your brand style. You can accelerate your efficiency. It's unbelievable, man. It's basic. And best yet, Shopify is your commerce expert with world-class expertise in everything from managing inventory to international shipping to processing, returns, and beyond. What about the iconic purple button? The Shop Pay button. And I was spending way too much because it makes it so damn easy to check out. All you gotta go to is turn those what ifs into cha-ching. With Shopify today, sign up for your $1 month trial at Shopify.com/fighter. Shopify.com/fighter, all lowercase. Shopify.com/fighter. Change your ads So we try something different. technical glitch. And now all the energy's left for his body. I'm gonna get it back in your body, Let's buddy. get moving. I'm gonna get it back in your body because this is America. You gotta be looking at what's right, not what's אז wrong. הטבעה השמיטה מה טוב, מה טוב, בשביל זה אני אוהב. אבל בואו מה הוא אמר כל הבון, זו פוליטיקה, המון מלא. זה לא שהגיעו מהסופות והסיבה המנקר, לא. לטבעה הגיעו לשתי זאת. לטבעה הגיעו 14 שעה, אנחנו הגיעו. אבל אני לא Basically, these kids say their dad touched them, and then the state gets involved because he how corrupt the system is. So they can legally, by force the kids out of the house because their dad, but the dad wouldn't pay them. I'll circle back around. I'm not gonna have the cops force my kids to fucking see me, right? But he fights for it. But then you get those side things he has to get representative for the lawyers and all this. Nobody wins. And they show so many cases. Personally, I've seen. Yeah, let me finish. They show so many cases where people are just running out of money because they're trying to defend themselves, trying to get custody of their kids, and the court just keeps adding cases, and they run out of money. Yes. But then this one's weird. Watch it. Tell me what you guys think. I will watch it. It's a little weird. So basically, these kids don't. The court's like, hey, you have to go see your dad. The kids like, fuck that. They lock themselves like literally locked their bedrooms so they can't access the room. They're fucking 85 days with snacks. They're live streaming. The mom's doing TikTok about it. She's getting like sponsors. לא זו בדיוק, אני לא חדום הכל. Yeah, well, I happen to think that there are terrible people in the world. הייתה מדבר And לאום some הכל terrible שלום people do ולמעלה terrible סביב things, ההבן like הביא גם obvious things like, בכל murder סביב and חלק. rape. And there are people that שוב literally בן היה. will use their children to get back at someone else. And I personally בכורות, have seen son, this זה. twice. One in resulted in, you know both of them actually. You know both of them. איזה לא One משפט resulted טוב in גם him זה. never הנה, seeing his זה boys או again כמו, because the אוי wife לא, אז זה לא היה got פשוט so כזה, mad קצת טוב, we had 100% של הבהמה, חוץ she מהאור, used the עולה kids. על She הבמה. did. Is But that- in this case, זה they כאילו turned the משתדל. kids out. Yeah, זה but לא they're young, משפט even טוב turn the וגם kids לפני against הרבה them. כאילו But טוב וגם this לפני. girl was like 6 or 7, מה, so she was זה saying רק very החלק easy to לא turn של her המסע. off. אני לא Just the kid, my thing is like, Bossie's 6, I don't get drunk. You think you get down to say that? You think ראש he הערב, carries on with זה that? לא היה Like even טבעי, under hard לא. scrutiny, the cops have them in a room. They say that that is possible for children. יש I תמיד, don't זה personally מה see שנותנים anything על of המפתח that. So she's מהסתומים. 6. Other kids are like, all right, my mom את told me to say. האימונים, So חלק yeah, מזה זה very well. Very, very אחרי well. ילדים For נכתב. many years. I watched that divorce, and So the they- advice I gave him was, אחרי לבזה, שהלך ליום. let bygones be bygones, accept it. He didn't. אוקיי, He started to get וזה vindictive. יוצא זה קובץ. Then she said, I'm taking the kids, Okay, she and did he what is it? ended up taking his life. So, now he had issues, other issues. אני מתספס די, But the point is, like, אשכרה, yeah, אשכרה. but the point is, like, that shit never ends well, man. It's כן, just, אני אומר and there are לו, people that will use kids to get מה back. הטעם של המנהל אומר שבני נוער לא ידעו שלום מגסים? Boy never says his dad אין touched him. סופרים, And then he sees this therapist who's like his role model. הוא מה שמעשה He said, בסופרים. my dad did touch me. The גויים therapist רק says, I מקריבים remember דברים some שבצפון המזבח.
It's like he has a מה shrine אנחנו of מצופן מזה? that vessel. צחוקים, So you כמו know, אלו. repressed memory stuff. בתור I think איומו this guy, על I הכלל think his name ישראל, is Fielder. שמציע בסופן, He הוא בטוח. completely, see, so they debunked that shit. Like that repressed memory מה shit רמי literally has been יוציא debunked. ומחלטים? This kid's אמר also את הכתוב, as it shows him as he's getting older, he's zesty. He has some sweetness in his taste. Yeah. שהבל Just look at מביא the picture. I want to take away because חיילה, there are fathers וחיילה that do this and there are אמרנו moms שזה that do לימוד, this. And then there are women that לימוד זה רק לשלום, that מדברים accuse שזה לא men יחד because איתם. their moms אבל אדמון משעמם מאוד, זה לא הכוונה מהחלק של הבהמה, זה מהשמינות של כל הבהמות שלו, הולך וחיפש בעדר שלו את החיפש שיש, את השמן, לא את השמן, את השמן של בעדר. הוא ענה לי הוציא והוא צוחק, אבל לא ממש אומר שעבד קלניק היא שלומי, אז מה יש לנו? צופון, שיבוא תאומה שעושה גם באתורת וגם בתור מזדהים את האלגונים שעושים רק בסוף. עוד כאילו סגול מסודסים, עוד מעט מגיע משיח, שנבין את הפסוק. ויותר, והוא צופון, בואי תימות שפייל. מסורים, מסכים בכל. עוד אני מאוד בוקסים בימים השקיעים הכל פתאום יודעים. אוקיי, הנה, מה זה בוקס? שלמים לכם, יפו במילה. אז המילה לפני זאת חייב להיות שלומי, זה כן בדיוק שלומי. לא עושים לה שלומי. אבל זה לא נכון. אבל זה לא שלומי, זה לא זמן שלומי. זה לא זה סטייקים, זה לא כמלאצי. I've seen a mother tell the kid a story, and the father tell the kid the story about the good person in the relationship. They ultimately win because the kid figures it out. The kid goes, "Hold on, I've been told this shit this whole time," and it turns out, eventually you See, this is the other thing though. So the kids barricade themselves in the room, and they live stream the whole thing. And then mom's going on TikTok and she's getting involved. This is weird. You know, I just remember something. When I was in college, I had a girlfriend, and there was this beautiful girl that came from her town. And I remember she noticed that I noticed that girl. I said, "Gee, she's beautiful." I just said, she said, "It's just a shame about her." I said, "What?" She said, "She dated to she was having sex with this girl in the school hall." I was like, "Why don't you think it's her?" She had to be asexual, literally a sexual, having sexual pathology. And I was like, first of all, I don't believe you. But second of all, there's a relationship and then I thought about it. I was like, and I got to the center. I watched her. I was like, that's what that person is. She was a really sweet, classy gal. I was like, my girlfriend is a bitch. She's a dastardly, scandalous shithead. We have to destroy that girl's reputation. That girl didn't even know, like, she was like, I'm not really nice to her because she needs my help. And I was like, oh, scumbag, little shit. That makes her real. That's terrible. Everything's okay over there. Let me help you out. It looks like she needs like 2 feet. I need a shoulder to lean on. I'm ready to go, Amy. Yeah. This might be very flexible. And the other stuff, I mean, it happens at all. It was like I won't get into specifics, but we're picking kids for a team. Before his dad goes, I don't take that
did shit. He picked the kid. That sure I didn't pick up. That's a bad path. Picking it, they gotta get the kid wrong. When I see the kid, I'm like, he's pretty fucking athletic. I put the kid on the team with the dad tonight. I'm like, oh, wait, assholes. Prison, okay. Right, bitch. On the field. Yeah, I know. He's got a little more. Listen, what's up? Yeah, people know that. George St. Pierre did that. The Josh Koscheck tough. I remember that. But he was like, I'm going to tell him. This guy, pick that sweet. Yeah, people do that shit all the time. Wow. Yeah, you know who doesn't do that? כלומר, אחרי יום ישראל, החזות של רועו בבית כל המלאכים שהיו בארמונות שלהם. אז יפה מאוד, היו שירו, אבל תעבור כמו שישראל וכזה צבובו, שנאמר ובכלו יקראו לב חובוי. מסגר שכולם יצא, פילום, בראשו, באמרו לו, מה הכל, המוינה ששמענו, נראה לי שפילום בקצת השבוע, שהיועצים, הוא אחד מהיועצים, מה הכל המוינה ששמענו? שאלו אותו, מה זה? שמענו משהו לא נורמלי. שנולמדו בו לא אילו, אולי הוא מגיע מבול. או, אומרים, השם נולמדו יושו. לא, הם אמרו, השם נולמדו יושו. אומרים, נגיד שהשם מלך לא אילו. תמיד בכם פה, שהיינו מבין מה בו לא אילו. הנה, מפורש בפסוק. רק אם מויסיס, ניסיתם להיכנס כל בוסר אוי במאה המאבו, לא יהיה מבולות, תגמרו? מה בשמיים אני מיידי, אבל מה בשמיים שני? זה שתסדו לכם, יהיה מבו שש. Yeah, but did they write the code? Oh, yeah. Because that's where it gets tricky. I will say this. You know, I have a little bit of skeptical temporalize on the court of law. לא יודע למה שרוצות מהיי, בשביל שאתה נמצא אותי ממש פעמתי. אבל רואה שבא, באנגלית זה וולקני. He didn't lose a court case proving he stole Facebook. There it is evidence that he used ideas in court for the classmates while creating it. They helped develop some social networking site called, they hired him. Okay, Harvard Connection. Okay. This is Google Jet. This is ChatGPT. But yeah, there's something that was controversial. There's some, to your point, there's some stuff going on there, right? But yeah, you got it. You just word small Facebook is much a matter of interpretation. Damn, Zuckerberg personally wrote the code that became Facebook. He was sounds working with the Harvard Connection founders. The Harvard Connection was basically the roots. It was the structure of Facebook. That he took that and carried it. שאלה, כי הנה באיש השם לשפור. הנה השם לשפור. אבל להם, בנשמע שלימה שספור בוסו, שהוא לא ישחית את כל העולם. ומה כל העולם? זה ששמענו. ככה, אז מה הרעש הענק הזה שלנו? או להם, חם מאוד טובה. יש לי בבית מאוד זו, לחשבון יש לו מתנה רצינית בבית בנזר. That's what they said. I saw the story, man. There's a group of stories, שם עוד 74 דורות, קודם זה היה צריך להיות 1,000 דורות, הקדוש עובדים את זה קצת, וביקש ניתנו לבונו, ומתן את התוירו, שנאמר, אוי זה המון יפתי, יעקוס וכולם ואמרו, השם מו, אוי זה נאמר, שזמרו קשון לא עובד, ולאיזה רואים מהפי הסמסות שומעו בו, שומע על הפי הסמסות,
תקופה מתגיירת, אז יש לנו כאן עיר בוא נראה. Come on, bro. Don't come battlefield away, man. I remember he's still killing it, though. So, is he done that? Yeah, like he does like speeches across the nation. שנאמר It ביידיש, doesn't sound לשמוע like he got paid either. But he's killing on the other כל side. מלכים ביידיש, ואף רוחו ועזוינו אומרו, רוחו ועזוינו. Yeah. What if he's just full of shit? Might be, you know, people וישוע, get weird about things. שאמרה לשליחי ישוע, כי שמענו את אשר לא הקדיש Well, he did השם kill him. בסמי He ים started off in שפריע Jeddah, then became ושמע על פריס ים. It's cool for him. Those big engagers, they give you שעוד $1 הגמור, zillion. מה ישנו עושם דאומר, Nobody can sell it, but they make decent money. Hundreds of ולא thousands. יכול להיות פה מרוח, שהמוילים לא היה להם You'd be surprised at how often he's not. את החשב, Let's just see his net worth. But he לא היה might להם את make הרוח, sometimes להילחם like בקיץ. 10 from here. ומה ישנו עושם, זה רוח Scored 15 וצפון, million. Oh, he made it to the. And he was an executive vice president. Oh, Yeah, rוח, that's good. He's got stock and stuff. He still claims he created the Gogeta. בקוף כזין, You have to דלי, be Latino to come up with that. There's no way like some white boy named Greg. He's like, no, I created that. Correct. I love out of bag today. אומרת הגמור, Out of bag today. שאפילו Push myself. השום You gotta push yourself a little bit out with that ghost pepper. I dealt with this אפילו evil shit. My pants, man. שהגברים, הגוף שלהם לא היה מוכן אפילו לעשות את המייסר סביבו. Now it ain't light. It's not a light. Pussy. זה הרשע. Heavy meats, stews, אומר לו, rice, לא, but breads. But damn, it's a place אבל called רוחו ידע שלגבר יש בעיה. down here. Yeah, not הוא not אמר, far. אין לך פולסר ולא נצפה על רוחו ועזוינו, But really good. Really good. כל החישובים היו עם רוחו. טוב? Our neighbors, good peeps. וממילא היא הבינה טוב טוב, Yes, טוב הוא ועשה שונה מויסות אישיות ושונה מצוות. רוחו והייתה בטס, בזמן זה כבר 40 שנה שהיו ישראל במדבר. right there. That's a rice. See that? That's rice from Yeah, that's they me. take it So down, we they cannot burn it on the bottom. אחר 50 שנה מוזכאי לו. That's it. That was so good right there. Oh, yeah. There you go. היא בסוף, עם מי התחתנה בסוף? היא התחתנה עם ישוע. אומרו, תקשיב, Pickles, drink your hearts, הוא bro. לא. I need היא auto אמרה parts. I לי, want a זה friendly סתם, staff. I want a חבל, knowledgeable הלא staff. אין I איש. want to make sure they got the parts היא אמרה, here כל כך הרבה in the store חיסון, or כל כך הרבה online. הרגולס, הידי, שהיא הייתה חיה שם על החומה, הייתה והדברים היו בחדר. אמא, והייתה מחביאה אותם בחישוב, אז יש לך שלוש דברים אלה, החלון, והחבל, והפיסטים, היא אמרה הרבה עבורות. הוא אמר, וגוי בזמן הגזר, ושם לעשות כאילו, מה? אמרו שגויים כן יכולים להביא קורבנות על הרבנו, ולא אני בלי החוק. ואם כל הרבנו לדבר בלי ישראל, בלי Let's take a little break here. You're listening to this podcast, and I know you've got a curious mind. Here's a helpful Right, fact. You it's might like not to know be- that drivers who switch and save with Progressive save over $900 on average. לא Oh my God, that's so much money. רק יהודי. I think it's super simple. Pop over to Progressive.com, answer some questions. You get a quick quote with coverage options tailored to your choices. והנה Plus, הדברים you'll see עושים מה which שצריך. discounts you may אבל qualify בואו, for, לא like מסתדר. quote discount for savings for paid in full. אבל In אני fact, לא the 99% כאילו, כל Progressive אחד auto הדברים customers לא are יקבלו at least לעצמם. one discount. See if you can save כל when גוי you יכול switch to לבנות לעצמו Progressive. You'll סדנה, feel good about ומה making a שמולך, כל savvy מה שהוא choice. כאילו, Visit Progressive.com so you can enjoy a little מה extra כל cash back. העבירות Progressive שלו Insurance נמצאות. Company, כל affiliates, רבי insurance אברהם, products, כל רבי חופש, customer service who save סיון, over גרסי, שסתה בתחום יהודי, לא יכול לבנות כוונה. Firstly, didn't think it was real. I woke up to this כל blanking שלו, light. אתה גם לא I יכול was transported to לשחוט another בשבילו. place. Pluto TV. Then I heard a מה voice. זה, ולאימונים, שם, וכאן, ללמד אותם איך Movies and לעשות. shows, and they were אומר all לך, היה לי free. סיפור, לראות איפה רומן, כאילו, פתאום לעשות, גויה, שהייתה האמא של המלך, שם יש מובן על הרוגע, הרבה סיפורים עם איפה רומן, עם רומן, הם היו חברים ככה, לא יודעים אם זו המילה הנכונה, והכירו טוב, שום חולי, הספון העלה לשם שמיים.
שובר קורבנו, נשלחה קורבן לרובה, כל חולה, והיא גם אמרה לו, אז הגויה שולחת קורבן לרובה ואומרת לרובה, שובר יעסקו נעלה לשם שמיים. אני רוצה שתקריב את הקורבן לשם שמיים. אומרים לרב סבא ומבח ברור. ברור, אז רובה אומר לרב סבא ומבח ברור, זילו, דאו סייגו מהגבולות. תיקח שתי גבולות. כמותו גיל, כמותו גיל זה יותר נחמד, יותר יפה. אחר הוא הולך לדמאסקו ים מסופר, מתלכו למקום ים מוציא חול, סופר, כל ציבי אחד כזה. ידקו עצים חדשים, זה יהיה נידון עוד מהביצה. עצים חדשים מהבמה, ותשים את האש, והפיקו נורא במורא אחד. תיקחו ברזל חדש, תכניסו מכה לאבן ויצא מצות, תחת הסוף. ואספו נעלה לשם שמיים. הוא נתן הוראות, אז כאן אתה רואה שהוא מוכתר לשם הוראות, איך לעשות את זה בדרך הכי יפה, הכי טובה. אתה לוקח ברזל חדש לעשות את האש, אתה לוקח חול שאף פעם לא השתמשו בזה, חול, זה חול, לא, חול חדש, שזה מגיע מהים ושאף אחד לא מגיע מזה אף לא בנים מזה חלצה. ושתי גולים שמוכות גיט. הדבר מעניין, זה הכל לשם שמיים שיהיה בדרך הכי יפה והכי טובה שיהיה. אבל הבעיה, כי מה המתחיל לא זו? שמות יצאנו לבלודים שמורים, מה מזבח שלי ישתה מתקולד, ודאבית זה שלא ישתה וזה מאוד מאוד. שהעצים צריכים להיות חלשים בבונו. עכשיו אתה אומר, למוד לבלודים שמוע בבונו, שבלודים. מה, כן מותר, עצים, עכשיו אתה אומר, במוד לבלודים שמוע בבונו, ניסענו לכל דבר. You don't want to see the clip of this son in my town. That was. ראיתם דובי? לא, במוקר המשיך לצלוף במשקל 6 שניות. יש שם סתירה בפסוקים. כתוב שפלייס היה שם מגיפה, שדבר המלך סליחה ופלייס היה לנו. הוא אומר לו, תעשה ככה. תפנה את המקום שאיפה שדשים את התבואה אצל אורנון. ושם תביא קורבנות, בסוף זה היה הר הבית. ועליתם דור לאורנון במוקר המשיך לזור, נתן לו זרה. משקל 6 שניות, 600 מה? זהב. אבל הבעיה זה שיש סתירה מפסוק כתוב, מציב, הייתם דור להסתגר, אני מספות רעי בכסף שקולים, 50, זה היה כסף, זה היה 50, זה לא היה זהב, זה היה כסף, זה לא היה 600. זה היה 50. אוקיי, צעד. אם הוא תקבל את השם ולשבת 50 של 600. 12 שבטים כפול 50 זה 600. אז באיזה 50? לא להיות משומע ויש למצוי, פה אתה בעצם לא קוראים מזבח. 50. מה על 50? הבקר, הר העצים, כל מיני מזבח. וכל הבית כולו ב-600, אבל כל ההר זה היה 600. המקום הקטן זה שהוא רוצה. קצת הקורבנות זה מישהו. לא יהיה רז לשמועים. לא פחות בעצים, הוא מוכרים מזבח ו-50. הבקר העצים, מקום מזבח ו-50. כל בית כולו ב-600, תפסיק. הרב לא את דוד, ביקש ויאללה בין מהמלך הפיבים, והבוקר לא אלו, והמויריגים, זה עוד מגרים הזמורים, זה כלים לדוש את התבואה, וכלי הבוקר לעצם, תשתמש במויריגים אין סוגמו, אז אתה משתמש בעצם משתרים, מה זה כלי? זה מה שקרה ששבוע שבת פעמיים, אז זה משומע. אז רואים שאפשר להשתמש על הבמה בעצים משנים.
דבר כבר אמר לו, Yeah, he's the best. Yeah, he's the best, Steve. Your first one's fresh. פרסונלי, לחלתי, לא, תיקח את הנורבגים, הם כלים חדשים בלילה, אף פעם לא השתמשו בזה. מה הם נורבגים? אמרו לו, ליגה של טורבול, מה, ליגה של טורבול, אבל הבעיה היא זה בקטיפי סוד, זה נראה כמו, אנחנו נבחן סתם לסבא ושמיים, משהו כזה, זה בשביל את התמונה, זה חוק. Two weeks later, I booked up a Tonight Show. I have a pre-approved set. I'm ready to rock and roll. They say you can't tell shit jokes about being Asian. I was like, why not? Well, Chelsea drew such intense hatred and backlash, you can't do your jokes. So I could tell my jokes about being Asian. I think she made fun of Asians. Now, that wasn't bad enough. About 2 months later, 2007, I'm at a showcase. And she's sitting in the audience. I thought, that's weird. I never met her, never interacted with her. I just thought it was odd that a comedian sitting in a showcase watching the comedians just said, oh, Chelsea Handler's here. So she replied, keep going. You're doing a good little Asian job, Steve. I thought, that's kind of fucked up. הנה, חודש שומר, בסדר, Here's my point. המועץ חוסר I שזה really know פתח 20 פעם Asian of the studios are נדק not מאוד. racist. I don't think Chelsea Handler's racist, okay? Sure, she's got a long history מה of קורה, אני רואה promiscuity. את זה ברוב She's got an פה היה affinity לו, for הוא כל danger. הזמן מכיר את She הפסקים self-admittedly שכתב קראנו, prescribed a lot והוא of אומר שזה הזכיר antidepressants. בפסקים הייתי לא Rumors to נורמה. be awful to work for. She got a punch card to a plastic surgeon. She's accused of punching down her comedy. אז הוא She בכלל never היה got married 600 in this דולר, life. Kid, she lives שני, alone in her שלישי, 50s in Hollywood Hills. כסף. Had dinner with אוקיי, Jeffrey Epstein. אז הוא משרת, לא אני חושב, זה תמיד הוא נמצא, גם אני חושב שזה יגיע 50 בפורום, Let me just say, as you're sitting פתח לי כאן כאן בודי, לא קונקט, לא חוזר, אבל מה נעשה מהכסף והזהב? היה לו אוכל כבר מהזהב, ביקש לי פרשת שמונה, הוא לא לוקח זהב מהאנשים, הוא לוקח כסף מהאנשים, זאת אומרת, כמו כלי כסף, שהמשקל שזה זה 600 של זהב, זה מגיע לזהב, אבל הוא עשה כסף ממנו, לא זהב. אולי הוא יכול בכל מעט מישראל. she's a כמה firebrand. רבו She's נראה, gonna כמה speak פעמים her ראיתי shit. ישראל. They're gonna speak their shit. It's like you're gonna get conflict. You're gonna get conflict, man. Yeah, but the difference in conflict, you're trying to do both sides here. The problem is No, she's a comic. It's calling other comics that roast racist. Yeah, that's a problem. לא היה It's a מחנה, problem. It's just איפה shit. שצבא ישראלים, It's like Howard Stern. Sitting on top of this פעם ivory שמעו, fucking house. איזה אנחנו אמרנו לו, מחנה במדבר היה בוי, Until she gets מה, לא היה מחנות במדבר, אותניות, תשמעו שמחנה במדבר, כך מחנה בירושלים. המחנות שיש לנו בירושלים, זה ציבור שיכון, או זה דומה מאוד, זה המחנה. Also, I think it's also like there are a lot of מדבר, white women that seem to think they have to אנחנו מדברים על זה, היה and that cracks us. Especially when you love Black Dead. Like that's her deadline. So of course she even Cole Arnold said, hey, we should date. So yeah, be like her right now, but as soon as that's done, I'll jump on it. We're talking about she dated 50 Cent. It's like הכחול שזה הר הבית, then she wants זה to call out them, מחנה and they're rushing it. ישראל. So of course she's making מהר up rights הבית for זה this. שם Like, מקומות, you're the one that signed כל up for this. Now הכחול, you're זאת אומרת, כל הר הבית, You're those savage roasters on עד earth. עכשיו של מקדש, מחנה דביר. מחנה זה It's all just bitch shit. מכאן ואילך, It's מחנה the way שכינו, you're used to. תוך שם מקונו בפנים, זה מחנה שכינו. והם פלאים של המדבר. אם אנחנו מדברים Interesting. This על retired Navy SEAL was on a broadcast, and then he had this המחסור, thing around his neck. המדבר, The mask. אז These אם are the shadow. אותו I אלה, think it's a turkey neck like Brian's with it. Oh, this is crazy. So I'll play that for you. That's really שזה דומה למחיצות של הבית. אלוהים או, אז כן היה מחנות, אבל לא אומר אלוהים או בחמוגי מחנה ישראל. אפילו אם המחנה זזה, אז אתה נמצא בתוך מחנה ישראל, מותר לך לחור את הקורבנות. כדי לגמור שיהיה מחנה. that is very possible. Like, or I just have nuts. זה לא, אם כלל ישראל זזים, אז אתה עדיין נמצא במחנה ישראל. מה His face, yeah. זה שלא תוכל לחול? מה עוד עושים או תתפשת ביות? This one, כשזזים, אז מפרקים את המשקול. אם המשקול מפורק,
and escalating. אז אין לך מישכון. זאת אומרת, אתה יצאת, הלך, הלך. He picks his daughter up every day from school. עשית את המשכון, אז אתה כבר לא קרוב למשכון, אתה לא במקום הנכון. Like popping song, and she knows the lyrics word for word. אז החובה שאתה צריך להתפסל בפסול של יויצר. So this day he picks up his daughter with drinks in the back seat. No. Oh, that's so cool. יצא, אין משכון. That's sick. חובה שלנו Drinking של... a brand new escalator here. This is amazing. טוב, שתגמור באמא שלנו, אולי באמת זה היה. אבל פה בנוסע הרי אומר, נכון זה מפורט, אבל זה נוסע. אבל כפי שנוסע, או ללמוד את זה, אפילו שזה נוסע, וזה מפורט, וזה חתיכות, זה עדיין נושע, אבל אומר, וכל מה שקרוב לזה לא נושע, לא... רבו ישראל. כי לכם הולך טוב, ונעד. Don't go to ones with the people in SoCo. No, we don't want the newest one. You go to his original shit, keep going down. When he picks her up. But I want to see her. Go to that bottom left one, Jim. Yeah, go that way. That's what they do every day in school. She knows all the lyrics. So this is what he does every day when he picks kid up from school. She sees that it's trained for the first time. Yeah, that's the latest post. Like, go to that one the hopefully it's rap. See, this is Drake. See how she knows he gave free lyric? He's a great guy. Isn't it funny? She knows he gave free lyric. I'll go to the original Drake one, Jim. This last post. You should see if she gets it. She's freaking out. לא. אז אם הוא הביא קורבן עכשיו, איך קוראים לזה בלשון הגמרא? בקצר זמן. זה מוקדם. יש כאן עוד בעיה, יש כאן שלוש בעיות. שלוש בעיות במקרה אחת. היה... המשכונה הזאת שבייחוס הזמן מדי מוקדם. בעיה שנייה זה, זה בחור. And then they gifted him a new escalator. כל הפרק. אז אנחנו מדברים, לשחוט דברים Isn't that cool? Yo, that escalator is dope. העבודה בחוץ, מחוץ לבית You המין. guys want to cover this up? דבר שלישי, Yeah, this is so weird. The shooting in front of the White House. This guy got בעיה, caught. I was so much. עכשיו לעצמו זה לא He had been trying to get in the White House for a long time, and they all knew who he was. He זה שינוי לשמוע. Hey, can I get in? קיצור, צירים של שלוש בעיות. And then he just shot 30 shots. They killed him. And then בעצם, unfortunately, someone בוא was נראה את התפוסון, ואז ניכנס. It was in critical condition, but now should be in serious, which is at least a little bit better. So he would just walk by the White House, they could drive it. Yeah, and then once he came in close, it was kind of crazy. Yeah, he was arrested for it. This isn't like left-right silence. This is just a crazy guy. זה לי, הוא ממש, הוא לא צייר אותו ביד, אז הוא לא... Yeah, no, this isn't a political thing. He's just bad shit. זה לא היום, כן? מי שנכיר אותי, לא זה. ובחוץ לבית המקדוש, הוא שורף אותו, זה אומר. So him and I think the producer or the director got into it, and then the director was like, yeah, it's either him or me, and I think they sided with the הוא בחוץ לבית המקדוש, והוא רוצה את זה או לא. אז בוא נראה כמה שורות, אפשר להסתכל סתם קצת אישור. שתיים של הכי קרוב שלנו, 5 שורות מלמד לדף שדיברת. די, תעזור על השורה אחת. תגידו, בלי להפרידי, לא, נו, מה שאתה פתור, אם אתה מביא אופשון,
ראשון הוא אלוהי שמוי. אם הוא מביא את האושום, פתאום אושום, והוא מחוסר זמן, ובזמן הלא נכון, ודי מוקדם, חוץ מליצן מקדוש, אתה פטור. למה אתה פטור? כי לא הגיע הזמן, אתה מביא משהו שלא שווה כלום. מה שווה להביא אושום פתאום מוקדם? אבל שלא לשמוי, אם אתה מכוון בראש שלך, מי שצוחק את הבהמה, אתה לעצמו, שזה לא אושום. זה אוי לו. מה לא יכול? ממשיכים להביא את זה. אם זה מתחת לשם זאת. אז אם אתה ממשיך להביא את זה, שווה משהו. אז אם זה שווה משהו, אז מתפצל בחוץ, אתה מקבל חוץ. כל הנקודה זה לא שווה. אם זה לא שווה, אני לא יודע אם זה המילה הנכונה. מה? זה לא תופס, אם זה לא תופס, אתה לא מקבל קורת, אבל זה תופס, למה זה תופס? החלשת את זה מהאושום, לא עולה בראש שלך, פתחת דבר שזה אושום, אתה יכול להפריט את זה? לא, אתה יכול גם משנה ראשונה בזה. להביא את זה, יש רק שתי קורבנות שאתה מכניס בראש שלך, אתה תזרוק לזה, ומה שתי קורבנות אותם? חטוס ופסח. אבל זה לא שקרה. It says Hooters plans to. Yeah, so they're gonna dress them up as more family style. Fuck you. The point of Hooters is dead. I would imagine that can't go well. I mean, my guess is that they're trying to do something to increase this. שאם אתה מחליט, אתה מביא את האופן אתה עושה את זה שלא לשמוע, אתה חושב בראש שלך שזה אוי לו. וזה מחוז הזמן. וזה מחוז בבית המקדוש, ברמל אתה חייב. איך המקדוש? כתוב, על הפסוק שדיברנו הרבה אתמול, כתוב בפסוק, לפסח או לגמור את לא יביא. זה צריך להיות משהו שראוי להיכנס לבית המקדוש. או שם, במספר זמן זה לא ראוי להיכנס לבית המקדוש. מה אתה רוצה? לא חושב שאני... That is a good point. Like sometimes I think Hooters was always like I thought it was a guys thing. Guys stay when they want to get $10 and tip tips. Yeah. You know what I mean? So maybe they wanted to. They probably came in and guys more money and get some guys are rich. Let's mix this up. Still have the tents, still have the food, but let's just put a little dress on. שהבעלים הם חוצה Seems like it's a JFK. There was the one guy that was מה דוגמה טובה, הנה, המצור שדיברנו עליו. Stay out of the Congo. Stay out of the Congo. הוא עדיין מצור, הוא חוצה הזמן. או ילדת. כן, ילדת יכולה להביא קורבן. יום אחרי 40, זכר, ילדה זכר, בסביבה, ביום אחרי מביאת קורבנות. מה קורה עם מביאת הקורבן ביום ה-20? אז היא חוצה זמן בבעלים. הבעלים שלו. יש קורבן, האישה היא מחוצה לזמן. יש לפעמים שהבהמה מה? מחוצה הזמן. וזה דיברנו על הסיפור, הוא מודל צעיר. משהו אחר קרה בבהמה, לא בבעלים. לא, אנחנו מדברים על הבעלים עכשיו. לא בזה אני רואה את זה כל זמן בבעלים, בוא, שם נוגו את המצוירות, הייתי חושב שהאושר של הנוגו לא זה. שהמודל כל מקומות, חסד מקומות, אין מקומות, הנה זה הפסוק. הנה מיותרות בפסוק, היה צריך להיות פסוק. מה, אתה נכנס לי לכל התחילות, אני מנסה. כמה תאומות קורות. שואו, קושת, שואו, נשמע. אין יותר. מה אתה נותן את כל הרשימה הזאת? אנחנו לומדים עם היברו.
ממילא אתה חייב. Schaumburg, Illinois. I am there. So come get זה some תמיד טוב. My זה kids נראה are שם too. טוב, It's fun הם לא getting יודעים. around. ובזמן אתה חייב. מדייק את הגמור, פשוט תשימו לב, על מה מדובר? הבאנו דוגמה של אשם מצוירו, שם לא זה, שם מצוירו. אז הגמור הבינו אחד השיירה. למה לא כתוב? למה לא מובא חטא? אז בואו נראה. שלב, ומה הסכימו? איזה חטא אתה מדבר? הנה, מנו, אתה מביא את החטוס בזמן הנכון, נעיר שאושו, אפילו חטוס נעמי. אם דיבר כאן על האופן שזה זה בזמן, אז זה לא משנה, חטוס אופן זה אותו דבר בול, אתה חייב. כן, אתה מביא קורבן שהוא תופס בזמן, אז אם אתה שוחט אותו בחוץ, אתה חייב. אז הוא לא יכול להיות בזמן. אלא שלא יהיה בזמן. דובר שהבאת את זה למקדש. ובמאי, אם אין לשמוי, או שמונה מחיה. ואם מדובר כאן שעשית את זה לשם האושום, עכשיו מה, למה אתה חייב? הבאת את זה מוקדם. מוקדם לא תופס, אומר רובין שי. זה המילה, לא תופס. כן? אני אומר, זה לא שווה, לא תופס יותר טוב. אם הבאת האושום קצת יותר מוקדם, אז זה לא תופס. אם זה לא תופס, זה לא חייב לתפוס. אלא לאו, שלא יהיה לשמוי. אז מה הגענו למסקנה? מדובר כאן שהוא הביא את זה מוקדם. מדובר כאן שהוא עושה את זה שלא לשמו. הנה, אתה חייב. למה אתה חייב? הנה ראיה, ולהוכיב כי בבא, זו הגיע. למה שאלנו את השאלה הזאת? כי למה לא כתוב חק? כתוב רק אושם. אומרת הגמור לא, זה לא ראיה טובה. לא יהיה לו מזמן להביא שלא לשמוי. מדובר בזמן הנכון. זה לא היה לשמו. עכשיו, מה שאלת אותי? אם זה מדובר בזמן, אז גם חקוס יהיה אותו דבר. אומרת הגמור במולזי, אין לך נעמי, אתה צודק ב100%. לא מבקשים לא שם לחטוס. אין שום נפקימי לשם. שכתוב בברייתא אושם, הכוונה היא גם לחטוס. כי חטוס באושם הם אותו דבר. איפה ראינו את זה? במשנה הראשונה בזבוחי. שכתוב במשנה הראשונה שיש רק שתי קורבנות, שאם אתה מביא אותם שלא יהיה לשמו, תזרוק לזבל. אומרת אליעזר שיש קורבן שלישי. זה לא רק חטוס בפסח, אלא גם אושם. כי אושם אחד זה אותו דבר, הוא לומד את זה בהיקף. מה אתה שואל אותי? למה לא כתוב? חטוס, לא, יש לך שתכתוב גם, לא, כתוב חטוס. ברגע שאתה כותב, אושם, הכוונה היא גם לחטוס. נו, אז תגיד חטוס, למה אתה אומר אושם? הרי מה המקטור? מה המקטור? בתוירה זה חטוס. אתה רק לומד. אושם מהחטוס. אז אם אני נותן לך רשימה של קורבנות של פסולים, אז תגיד את החטוס. עכשיו אני אומר אושם, למה אתה אומר אושם? זה למה אתה לומד חטוס. אני לומד חטוס. זה דבר מאוד מאוד פשוט. זה לא איזה דומה, הוא ציני אושם לחטוס. קהל הטוב והוא הדיניקו, טוב, אין לך נעמי, אני אומר לך את האושם שהוא הנלמד כאילו מהחטוס, אבל אין לך נעמי. אם הייתי אומר חטוס, אולי לא הייתי יודע האושם, הייתי אומר דווקא המקור, הוא הזה שהוא פשוט. לא, אתה לומד את ההורים שאתה לומד ממנו, אתה נלמד את התלמיד, אתה לומד. ואז אתה יודע שברור שחטוס גם כן אותו עלו. טוב, שמה, יש לראיה מכאן, שמה, אתה מביא אושם, מחוץ לביס המקדש, מחוסר זמן, מוקדם, ושלא לשמוע, אתה חושב שהוא לא אושם, הוא אוי לו, שאתה חייב. לא רוצה לומר באוי לו מחוץ הזמן בגופו. מה זה מחוץ הזמן בגופו? הנה.
יש בהמה שאתה לא יכול להביא אותה בתור קורבן בכלל. פחות מ8 יד. כן, אתה לא יכול להביא. אז הוא חוצה מה שכתב בכלל. יש בהמה שאתה פשוט לא יכול להביא אותה כי היא די צעירה. אתוס, בין בגוף או בין בביילון, זה לא משנה מה אם נראה שנייה מה בגוף או מדי מבוגרת, מדי זה. תראה, או שהבעלים יש להם בעיה. פעם עוד לא עם ה... ובן זה רואה מועד. או שאינו רואה לא בגלל זה רואה מועד, אין... היום מלא, אם נדעי פתירה, או שהבעלים לא יכולים להביא, אז אתה ששוחד את זה מחוץ לבית זמין, שאתה לא חייב קודם. מה כתוב כאן? הרבה שזה חזור למה שעכשיו אמרנו. אותו רעיון. ואילו אושום שיירים, קודם זה היה חד תשרים שם. עכשיו זה היה כתגמון, למה הוא לא כותב אושום כאן? ומה יסקינון? מה מדובר? הנה לשמוי, הנה מדובר שהוא עושה את זה בשם החטוס, אושם נמי נפטר. אז גם אושם, אם בחטוס מדובר שהוא עושה לשמו, אז גם אושם גם הוא עושה לשמו, זה צריך להיות פטור. למה? כי זה לא תופס. אם זה מחוץ לזמן, ואתה עושה את זה, אתה מביא את הקורבן במקרה, ואתה חושב לעצמך שזה הדבר הנכון, הקורבן הנכון, אושם זה אושם, אז לא עשית כלום, הרסת כאן, ואתה פטור מתוך. אתה לא לאן, אולי לשמוע. מדובר שהוא הביא את האושם, את החטוס, והוא חשב לעצמו שזה לא חטוס, זה משהו אחר, אז גם האושם אותו דבר. לא, באושם הוא יביא אותו. לא יהיה לו אמור לדעת גם האושם לא לשמוי, אתה כאילו שמו שלנו. קודם, מה אתה שואל אותי? למה לא כתוב אושם? זה לא מלאגי, זה מה קשור לנו לחטוס. הבאת פה חטוס, והיינו אותו הלוך הולך על אושם. מה? עונאי וכאן זה הפוך. הברייתא מביאה את המקור ואת החטוס שזה בתורה, וכל שכנתו וגם פשוט מה שרבי אליעזר לומד אחר כך שגם אושם זה אותו דבר, אז זה אנחנו נדע מעצמנו שאתה סובר כמו רבי אליעזר שאושם אומר לחטוס יש שקט, אז נדע גם אם אתה אומר לחטוס אני יודע שזה גם ודרך אושם. טוב שמע, לפני עוד זה רבי לא אמר לו, כל זה רבי מבוי אותו ברייתא שהיה לנו בתחילה אתה עמוד, כך לפעמים את השיעור בברייתא הזה, יוכל שאני מויצי, כן ארבע שורות מלמעלה, יוכל שאני מויצי, אבל אין לה שמחוץ לזמן בבית, אבל אתה לא אמר שלא, למה? כתוב שור מיוטה, כסף, כתוב את זה יוכל שאני מויצי להפעיל את זה זמן בבית, עכשיו מאוד זה בא שם מקצועי, או ממש כמו שהוא אומר, לא עשו את העמוד הדיון,
והגמרא מביאה פסוק, למדתי פסוק שאומר שלא, שאתה חייב, אם אתה מביא את האלה, בחוץ לבית המקדש שאתה חייב. ולא יודענה, מה תלמודו, ושכחתי מה היה הפסוק. אנחנו כבר יודעים, כי למדנו את זה לפני 5 דקות, או רבי לשואל. מכל מקום, איזה מכל מקום, אבל מה מוכח? שאם שכחת מחוצר זמן ושלא לשמו, חייב, ממש כמו שהולכים דין... וגמור... מה יגרום? מה אתה שואל אותי? תיקענו, תירצת את כל השאלות אמרת שלא לחשבי כמו בבריאזר, כן, אנחנו מלבדך תזלור שם וכו'. או אנחנו משום, כל הדברים נרואי, כל הדברים נרואי, משום דרומי, כל הדברים נרואי, כל הדברים נרואי. ויש לנו סתירה אחרת, שמה? איתנו לכם כתוב, השם לא דו, השם צריך לשחוט לנו שלא לשמון שיירים. ויוד, אבל מה ימשיך רגע? אז רגע, מתקשר, או זה פסול. שחוט ומחוץ לזמן בעלים, אם שחטת, הנה, זה מה שאנחנו רוצים. שחטת מחוץ לזמן בעלים, בוא נגיד שהוא מוצא לו. זה עדיין יש לו מצרת על היד שלו, והוא לא יכול להביא עכשיו שחטת את זה, או שהיו בשתי שון שחותם, או שון זה רק עד שנה, 365 יום. ברגע שזה 366 יום, הוא נכנס לשנה השנייה שלו, זה קוראים לזה בלשון הגמרא שנתיים. אצלנו שנתיים זה היום הראשון של השנה השלישית בעצם, כן? אבל לפי הגמרא זה נכנס לשנה השנייה, פסול. אז מה זה? האם זה פסול או קשה? למשל לרבי לא יקר שכאן לשמו, יקר שלא לשמו. כשאתה עושה את זה לשמו, אז זה פסול. כן? זה לא תופס, זה פסול. כאן שלא לשמו, אם אתה עושה את זה שלא לשם האושם, אלא לשם האלו, אז זה כן תופס, זה קשה. אבל שירום עם הסיצן הברייסה. יש לו סתירה מהמישהו שלנו, שכתוב מחוצה זמן בחוץ, פטור, זה כתוב במשנה. ובברייסה כתוב שחייב, הוא משערים זאת אותו חירות, כאן לשמו, או כאן שלא לשמו. אם זה לשמו זה פסול, אבל אם עשית את זה לשם קורבן אחר, אז זה קשה. לא, זה כמו לא יהיו לזה סביב כזה רבונה, יש לנו בעיה עם רבונה. רבונה, מה שאנחנו... ברייסה מדובר שכל הברייסה מדברת על שחט בזמן, וכאן מוכח שזה מחוץ לזמן, לא שחט בזמן. או רבונה אוכל מהספינו, אני חושב ששתי השום או ישראל חי. הוא אומר, דבר מעניין, כתוב כאן בעצם שהסיבה שהאושו אתה חייב עליו, מכיוון שהאושו הזה הוא קורבן טוב. למה הוא קורבן? טוב, כי הבאת שתי השמות, אחד החיוס. מה זה החיוס? ביחדת שאחד מהשומש הקריבים למות. אז הבאת שתיים באותו שנייה. עכשיו הלכת, קפצת ושחטת אחת. אז מה בעצם עשית? שחטת אוי לא. ככה הוא אומר. היה לנו את הסוגיה הזאת. זה השומש הזה. או, ואחרת החיה, אז עכשיו שחטת בחוץ, משהו טוב, משהו שתופס, שחטת בחוץ, אוי לא. זה מנהים מכל אוי לא היא. איפה אנחנו רואים את זה? כי רבונו מרב, תסקוב ומפי, זו רבונו מרב. עוד שם,
שנית גביריו. מה זה אושם שנית גביריו? אושם שיש לו אחת מהחמש בעיות של חטא. מה? מה זה החמש בעיות של חטוס? חטוס ותימנה. אז אם כל החמש דברים האלה קוראים אושם, אז מה עושים? שופכים את האושם הזה לכבסלן, שמיתי גביריו, הוא שחוט מסתם, עכשיו מה בין המשחת, אבל לא חשוב. עכשיו, זה אושם לא אושם, זה אוטומטי, כל פשוט לא אוי לו, הוא נסע, אוי לו. גם כאן, אחד מהשתיים, זה נסע אוי לו, ולכן אתה חייב, כי הבאת את זה בחוץ, וזה אוי לו בחוץ ובתנית. עכשיו התחיל כל הגמרות הקלות עד סוף העמוד. אומרת הגמור, מה היה לנו משהו? היה לנו שבן אדם מביא בשר שאתה יכול לאכול. אתה בתור בן אדם אוכל, זה לא הולך על המזבח. זה הסטייקים של החטא, הסטייקים של השלומים, כל מיני דברים אחרים שבשם על המזבח בחוץ לבית המקדוש, אתה לא מקבל קורס. למה אתה לא מקבל קורס? כי לא הקרבת כלום, הקרבת סטייק שבקריזו שלך, אתה רוצה מנגל, אז אתה לא מקבל ביקורת. מה לבשר חטוס? בחוץ, פתוח. כל הרבון נמנעים למעלה בשר חטוס עם בשר ראש. עכשיו אנחנו עושים רשימה שלמה של הדברים שכבר למדנו. זה יכול להיות חטוס, אושום, ואושום. חטוס שיקות של... כאילו מה הוספנו כאן? ציבור. אוי לא. לא, אין אוי לא, אין בשר של אוי לא. זה נשאר מציבור, זהו. הוא בשר קודשי, בשר קודשי קאלה, כל הקודשי קאלה. כשאתה מביא הביתה ועושה מזה מנגה. כמו דגר בירושלים, תוך החומה. הוא במויסר אוי לו. ומה שנשאר לך מקורבן אוי לו, מה זה קורבן אוי לו? זה סוהרים. משני הלחם, השני לחמים שאתה מביא בשבועס. זה בעצם ניתן לאכילת הכהן. ואתה במקום לאכול את זה, הקרבת את זה על מזבח מחוץ לבית המקדש. ולחם הפועלים שגם כן זה הלחמים, השני זה לחמים שאוכלים משבת לשבת, ולחמים שהכהנים אוכלים, הקרבת את זה. אז אתה לא עובר על קורס, זה לא משהו שאתה מקריב. ושיור מלוכס. איך אנחנו יודעים שאתה מביא את השיטיים של המנחות, שאתה בעצם אוכל, הכל נמצא לו חול, צום את זה על המזבח. את הקמיץ, ודאי שחייבים לשים על המזבח, ואם אתה מקטיר את הקמיץ, אתה חייב קורס. אני מדבר על השיריים של המנחות, שבו אותו, כמה לא אליו, אוי לו, זה דומה לו אוי לו, מה אוי לו שיבוי אל... תעלון, סביר דבר, קורבן אוי לו שאתה שם את הכל על המזבח, הכל שהוא יהיה לעלות, וכל הנשימה הזאת, שעכשיו אלינו, אי אפשר לשים על המזבח. מנין שאף היועצת. היועצת, מה זה יועצת? זה מה שאנחנו רואים כאן, שהוא שופך את השמן, להאמין לך. אז איך אנחנו יודעים שאם אתה עושה את זה מחוץ לבית המקדש, אתה פטור. והבוילל, שראינו מה זה בוילל, בצד שמאל, מערבל, והפויסס, זה לא רואים כאן. פויסס שובר את המלכות, מה חטאנו, שובר את זה לארבע חתיכות, הדברים הפועים האלה, לא. פועים, כיוון הקשים. והמולח, מה זה מולח? למלוך את הכתים מלח על הקורבנות, והנענש, שזה סוכר בריבור, כמו לול ועשוי, והמגיש, והמסדר השולחון, ומסדר את השולחון.
אחד שאני לא יודע כמה פעמים, איפה הוא מסתדר לבוא ישראל? אנחנו מדברים על חוץ כאן, כל הסוגיה זה חוץ. והמסעדה שהוא דבר, נהייתי מסעדי רוי, כמו שאתם עושים, והקוימץ והמקבל בחוץ, מי שעושה את הכניסה, בחוץ, והמקבל, הכניסה, זה לא לשים את זה על מזדק, שהוא עושה ככה מיד שלו לתוך הקמה. והמקבל הוא מקבל את הדם בחוץ, שפה אותו. כל הדברים האלה אתה פתור, למה? אתה מזוי מה שיהיה אלוהי. זולה. מהלא שגמר אבוידו, הכל שגמר אבוידו. כדי לחייב כל איזה תפילות הסוף. מה זה הסוף? מה העבודה האחרונה במנחה רבו ישראל? שאתה שם את הקריצה על המזבח, את מכיר את הקריצה. אז זה סוף, משהו באמצע שאתה שם שמן, לא שם שמן, זה כבר... שובר את זה לא מקבל, זה לא מקבל טוב. אבל שהוא גמר, אבל בית למשעס, עד שלא יהיו גם במשנה. כתוב במשנה שעד, איך זה קרה? זה חשוב להגיד. היה מתן טוב. אחר כך היה את הבנייה של המשכון. כמה חודשים אחר כך היה? אז עכשיו השאלה היא, מי עשה את האבוידו? רבויצה, מי עשה את האבוידו? מתן טוירו עד המשכון. האם זה כהנים או בחורים? יוסף רבונו ברבתית. כמה ידרס גיסדו חוף. אז בואו נראה לכם את הפסוק, לפני שהגמרא תגיד את הפסוק מפורש, אבל כאן רואים את זה יותר. הגמרא מבינה שבגיש לך נערי בני ישראל, מה זה נערי? זה לא סתם נערים, זה בחורים, חורות. לא זה רבו דבר כדי לגבי דרב כזה חורים, והגיש לך נערי בני ישראל. אומר להם, הוכי אומר רבסי, הוא פוסקו. שהבחורה הפסיקה מיד אחרי מתן טוירו. הוא פוסקו, בחור, לא עשה אבוי טוב אחרי מתן טוירו. כן, הוא לא עשה אבוי אחרי מתן טוירו. יש לכם בעיה. האם הוא עושה את זה אבוי טוב? זה לא, כאן כתוב שם. הוא לא עשה פוסקו. אבל לא ייסעו בהם ממש. כתוב מפורש במשנה שהבחור, בוא נקרא אותם, עד שלא יראו כמה משכון, וזה הלך עד המשכון, 9 חודשים, זה נפקימים רצינית, מי עשה את העבודה, מה 9 חודשים? שמאלה, כתוב במשנה זה הלך עד המשכון, כאן אתה אומר לי, זה הלך עד מתן טוירו, בעיה. אז הוא רוצה לשאול אותו שאלה קצרה. אני מאוד נהניתי מהקישון כאן. שם בקורונה המשמד על העד, אבל הוא פתאום שומע, הוא רוצה לתקוף אותו. זה עמד לו על הלשון, הוא רוצה להגיד לו, כתוב מישהו מפורש, זה עד המשכון. רגע, אבל הוא המשיך להגיד משהו, ואז היה לו שתי שאלות. ואז הוא מחליף, תוך כדי שהאום מדבר, הוא מחליף את השאלה שלו, הוא אומר, כל שאני אשאל אותו מה מישהו. לסבוך, דף קופי, אני אשאל אותו מפרייסה, ואז יהיה לי שחמט שתי דברים. קישנו, זה היא בעצם מישהו זה יותר חזק, אבל מהפרייס יש לך שתי שאלות, פעם אחת. שמה? הוא שומע אותו אומר עוד דבר, שלא נגיע בכלל למה שאנחנו מדברים. אוי לו שכאילו ישראל במדבר, אין הספקו לו ההפך בניתוח. לא מורידים את האור במדבר. ודאי שהיום, בביס המינגזון, שגם שהגיע ביס המינגזון, מי שממנו, אנחנו נוריד את כל האור. אבל במדבר לא עובדים טוב,
דבר לא יהיה איך שתמצוא. אז זהו, איש מברייס ונשאר לי בכולו. עכשיו אני שואל אותך שאלות. משהו צצה מהברייס ששואל אותך שתי שאלות. פעמים שאלה ראשונה. הברייס מיד מתחילה עם הזמן. עד שלא יהיו גם... מה מי ישכול? מה כתוב כאן מפורש בברייס? הנקודת זמן זה לא... מה כתוב על הרסינה? הנקודת זמן זה משכון. ומה כתוב בסוליות אומרים, הפורס מוקורית והפורית הבא פחות בו? הוא מפורש שהבחורות היו... אם בעמידה, עד משכון, לא עד זמן הפורס. כולה אחת קצת. ממשיכים הלאה. אתה יכול להביא כל אימה וחיה. ואם אוכל בו, זה אומר גם ג'ירפה. וגם בוודאי, ב100% היה תרנגולות. כן? יכול להיות לגמרי. זה נקרא חשוב. This is Rabbi coming live from the Comedy Store for a brand new episode of the Instant Films. I think you need to really tell people what the name of this podcast is because there's a lot of content that Jason Kenny said earlier, and I'm just looking at Twitter, there's some controversy about the name. A lot of people think you should change it to something else. What do you want it to be? I'm pretty mentally at this point. I always thought we're sitting for a podcast would be Hitch Cliff's Notes. It's a cool mix of like Cliff's Notes. It doesn't wrong with you. Pretty sure nothing with more Hitch on it. It's a cool our head of security. He's here again, ladies and gentlemen. We're going to get to the Iron Patriot. כמה רבות הבישור, כמה הגיעה ובאמת היה. That's how he found us in the first place. He showed up after episode 1 in that squeaky, fantastic uniform that we all love. And he came right up to me and he goes, Tony, I'm a big fan of the Death Squad. I'm a big fan of you. If I go to be part of any show anytime. And I go, well, that's great. Because you're our new head of security. For no apparent reason. Because he can't even move in this suit. He really, he doesn't know what he's looking at. He never knows which camera is taking the picture. And that's really what we love about him, is that even though he has a huge thick armor, there is one regular, very normal human being underneath it. Wait. He's someone that we will check to follow. Are you in that? אתם מבינים? Yeah. יש לך איזה במה, יש לך איזה איזה סוג ברוח. חסר לה רגל, אבל ודאי, הוא מועיל לך במסגרת. לא מותר למסגרת כך על מוח, אין שם דבר במסגרת. אבל דבר אחד, זה בכלל אחד. קוראים, אבל לא לפני. אתה לא מנה בשום אופן, אריה, לא, זה לא. ואחר כך הוא שואל לו, הנה, עם הכל, כל אלה שואלים על המזרח, שואל לו, אז אתה מבין כאב, אתה מבין כאב, אוי לו. הנה, בואי נשאיר, בואי נשאיר,
uno ומה הוא אמר על העתיד? שלא מפקידים את האור במדבר, וכאן זה מבוגד שטובים. אז אתם רואים מה שעשה כאן? במקום בסוף של המעניק, במקום של המעברס שלו, וראי שבסוף כדי, תפסתי אותו. וגויים בזמן הזה, גויים בזמן הזה, מותר להם להביא קורבנות. אתה לא יהיה בעצם מחלוקת פלסטינית, גם הגויה למנהיגות של כזאת ולקרוא בקורבנות מהגויים בכל זאת. זה ממש נראה, זה סיבה. Wow, and I'm excited about this. It's a one-point only game that I'm sure I've never seen before. Put your hands together for Malcolm. Austin Leach, how are you? You're a lot of fun, man. That's awesome. Welcome to California, brother. That's really awesome. Malcolm? Yeah, Malcolm Frost. Hey, Malcolm, everybody to the next Ice House again. Welcome to have you back. Back on the ice house. I don't really want to wait for the 5-year anniversary show to see you do a new minute on this show every single week. And if you'd be down, I say we just make it official right now that you're a new regular on the show. Let me know that Malcolm Hatchin is the first ever male regular on the show. The first ever African American regular on the show. Claps just died out a little bit. This guy is really fucking cool. I saw him play there a few times. I love his album. It's packaged. It smells like shit immediately. I've been listening to it the last 4 days. It's all I've been listening to. I'm obsessed with the stylings. My friend and I are just מרצינה, הם בעצם הלכו, הם הלכו לעבוד בעד המשפט. זוכי שזה דבר בלי. התפילה היא, אם גם השאלה למנהיגות שמלאכתו מסתכל שם, הוא חמם על התקרבו לפלסטינאי, בלי לדבר, לחורים שהם, לחורות שהם עשו את העבודה, או שהוא דיבר פיזית חלוץ, או שהוא דיבר לנוגע באוויר, לטובת הכהנים. אתם שותים את העבודה. אתם, השותים שלנו גם מנהיגים לנוגע באוויר, אז יושבו לשבת על כל מיני בכל בית הצודק. אז יש כאן רמז, אתם יכולים אומר לבית רבינו, זה מאוד מעניין, כשאתה מקדש את המשכון, תדע לך, ההורים שלך ימותו. יש רבינו להגיד שזה יהיו בארון. הוא לא יגיד שזה יהיו מאוד בארון. אבל הוא קיבל שם רבינו שמי שימות. אז אנחנו נגיד שזה אם זה לא היה, אם הכהנים בכלל לא עשו עבודה, בטח מזה. איפה כתוב, ואיך אתם כבר אמר לו, בתודה הקודם. שלא לדעתי ימות. אבל אני מאוד רציתי ליד לשלום את היסוד, אם זה דברים, כשהמשכן מסתגש בכבוד שלו, אל תגיד, בכל כי אלף מלכופות, אפילו שאני מתחבק. לא גם אנחנו, כמו מרצת ולמזלויה, שאני כבגארי. כמו שרבים לא אצלי לגמרי, הוא שמע כבר במקום הוא יודעים מה מדבר כאן. את בגארו, לא. ברגע שנפו, רבים אומר לאהרון, אהרון מוטי, באמת? גיבון לכו, אלו לחג שמישהו הבזבור ונדע לך אני מוצאים הבזבור הוא נגיש את השם שלו עושים לא דארון שבון המדיון לא קודם הנה, אני מבין משהו שאולי לא הבין אז הכל בסדר
עד אז הוא לא הבין למה הבנים שלו, אבל ברגע שהוא הבין, הם קוראים אותו מבואו בו, הוא אוהב אותם, נרגע. הוא לא דומה, שוטה. I'm really surprised that Tony picked to be a douchebag. That's הוא quite a פשוט stretch עשה, from ניתנו לו סופו, על השתיקה הזאת, העניין הזה, Shit's pretty fucking easy, dude. טוב, הוא מתחתן, אז הוא מקבל משחק. להבין, תחתן מהחשבון, מהחשבון, הוא מבין את החשבון, גם אנחנו לא, גם שלא מבינים, שותקים. מה זה לשתוק? לא, בלי טעם. הוא מקבל דעת. וכאילו סוף, אחרי שהוא קיבל המון שכר, למה? תגידו עם האהוב, הוא קיבל את הדין האהבה. ובן דוד רואים לו, רואים לעשות בישראל אלוהים, אף עשי שמאף אחד חלום, מה שתשכוי. הוא לא אומר, אבל מי שאני רואה לך את הילדים, את המשפחה, אתה שותף, ואתם לא רואים להפעיל לחצים, ואיזה גאבל, זמן לשתוק, זמן לדבר, זמן לשתוק, דברים צריכים לדבר, רבותיי. זה דבר טוב, צריכים לעמוד ולהגיד לסיפור, להודיע לו אלו, לשתוק ולא. טוב, אז, בואו תשתוקר, במתן לתוך הסיפור, בואו נדבר במתן לתוך הרבים, ותנו שתוק, ותפקידו, למה זאת תגידו? כי ניסלתי, תביאו פה שגידו ילד, כי היה שידו, כי היה זה, יש דבר טוב צריכים להכניס את זה. לא גילים שם, לא. באים לא מרוצים ברב ורוב הרביות לא מיידו סיבים. לא יראו, אלוקים גילים בבשך, לא יראו, עד גילים בבשך הרי. טוב, גילים בבשך, אני חושב שהיית מגבור בגיל, לא יראו. גבור בבשך, לתת תרגישים, לסלורת, לשבילה בעולם. ונתעלה. אלה תעשיות לו, תעשיות, סבירה, האם מספיקים את האור במדבר? או לא מספיקים את האור שלו, אלא במדבר, כי אתה לא יודע שחליט פניו. איתה כדי כל אלה, כל אלה, תקינה, וכל זה אומר. שאתה תגבור וישם, תגבור סבירה, מה היה כאן? המדבר הוא נתן תורה והרסינה. ומה קרה אחר כך? תמיד שם, מה? אם אתה חזר על עצמי או לא? נכון? ולשמאל סובר שהתגבור שם נתן את זה בגדול. הוא לא נתן כל השקים. זאת אומרת, למה? תביאו אלה. הוא לא אמר להשקיע. כל ההלכות הקטנות, זה. הכל זה חודשים אחר וגם נפתח. הוא לא אומר, לא נגמר מבסינה. לא, כמה הפסקת תורות עושים שם, אז לא היה קצת. קצת תורות. במדבר. מי שסובר שהיה לא היה כל טוב, בגלל שההלכה הזאת הגיעה הרבה אחר כך. ואם מישהו לא ילמוד, זה חזר את זה באור, ניקח לאור, לא. אז באור זה היה פעם שישית, והפועל צהל שלכם, ובסוף בניים, לא ליפול, והפועל צהל לא ליפול, הוא חוזר בעוד שבועיים, ובעזרת השם כאן ימת. Tom Segura and Bert Kreischer. Wow. Joe Rogan and Dollar are here. Pasadena, I bring you a very special treat. One of my favorite patrons. It's Fire Jesus Christ. Jesus Christ is with us, everybody. כתוב במשנה, וזה שאני בא, והמשנה מגיעה במשנה, זה 10 משניות, אבל זה ואני שכתוב בפסוק, לפני משכן השם, אי אפשר להסביר את זה בכלל. זה לא משהו שאפשר להסביר, לכן אם אתם מכירים את זה, זה ניחוש, וזה תמיד אתה לא עוזר. זאת הגמורה,
ועולם מתאגד מנותנות הכל ללמוד. בשביל סיפור אנחנו נדבר עליו. לפני השם, לפני משכן השם, יש מספר שאתה יכול ללמוד, מה שאתה יכול להביא בתוך האחת אתה יכול ללמוד. אז למה לפעמים המשכן מדבר ומשתמש את הפסוק הזה, וזה, למה הפסוק של לפני משכן השם מגיע לדבר ומילבה, ולא הפסוק שמשתמשים לפני זה מפרסה רק אוי ימוד, רק וגידה ימוד. אומר, האם הוא משתמרי ואיזה מילבה משתחס לחישוב מקורו והדולו, מכיוון שהקדישים ואחר כך היה הבית. אבל מוקצה ולבד, אם עוד לא אומר כמו שלא, אז אם בן לא יכול לפתור משהו שלא, אז מספיק את הפסוק, אז פסח או אלמוי. עכשיו זה לכן לבדוק את השאלה הזאת, האם בשבת אפשר לאסור משהו? לא, גם בשבת אי אפשר לאסור משהו שלא שלך. גם בעבד הזוהר, אם זה לא שלך, זה של הביס המקדוש, לא יודע, בנרווה, לא. זה שלגת, אבל זה נעים אי אפשר, לא משנה אם זה שלגת, אבל אם זה באמת שלגת, אתה לא יכול, זה עבד הזוהר, זה לא שלך להפעיל עבד הזוהר, אין לו מוקצי בנבע, זה לא גם רצי גם שלי שלו, אני אומר, לקרותי קלים, דבר כאן, קודם כל. ואני גורדות כזיני, לא מספיקה למון בעלמון. הוא עדיין הבעל הבית של הקוטנטלי, ולכן, נכון שזה קוטנטלי, זה קוטנטלי, אבל מכיוון שהוא עדיין הבעל הבית, יכול לעצור את זה היית שהוא עובד, או שהוא מקצה את הבהמה הזאת לבהמה. הצענו מועל אומן, הוא בעצם אסור ונוגע לשבועת קוד, נפש תצטרך תורמוע לו מעל בקוד, ופיזית מעמיד את כל המסכים לשבועות, ולבוא ולראש את זה, ומפה שאין לו ולבוא את זה, לרב את קוטנטלים של המונים, שמישהו נקבע על קוטנטלים, הוא גם עובר על השני, הוא לא מתגידי, למה הוא? הוא מתגורר, הקוטנטלים זה ישר הכסף שלו, זה כמו נקבע על סתם חדש. מה נקים, זה פרטית שלו, זה קוטנטלים. איתו, אני לא יודע, אני היסוד של ההיבר, אני יודע, משום אבל לפני השם. אתה אל תביא את זה, לפני השם. מה שבאמת, אבל זה כבר משהו אחר, לא הרעיש, אבל זה מי שמחצה במעלה בישראל, שהוא עובד איתה, הוא משתחרר להבינה, לאיזור. אז חייבים להגיד בכל מותר. לא, כמו רגיל שהגבילי, בכל מותרים, ואחרי שהוגדו של זה, הוא עבד איתה בימה. זה עדיין שלו. אסנן, שבפי, אי אפשר לסור אסנן, שזה בימה שאישה קיבלה מזיק, עשינו מזיק, לפי זה, אם יש לנו סיפור קצר למזיק, This is the 5-year anniversary of Kiltony live audience. You guys excited? Sounds like it. I've
fucking love it. But before we get into everything, let's break some news. We have a special announcement, and I'm very excited about its announcement that I wanted to make about this show for about, say, 5 years. And the announcement is that Kill Tony is going to be at the largest comedy festival in the world, Just for Laughs, in Montreal, Wednesday, July 25th. And this Cinematique Sunday in Place des Arts, a 400-seat theater. hahaha.com/en/show/Phil-Tony. And how about another announcement? Kill Tony will be at Just for Laughs, Toronto, Canada. That's JMO 42, September 26th through the 29th. Questa è solta, ma però poi tutte le stalline al muro a crescere del mainstream, right? That's right. I think they finally caught on that we have some loyal fans out there. in Europa l'ama iniziale in modo a partire del giorno senza per il mondo. This is Felicia Ramirez at Los Angeles Print and Design. So one more time for Bruce Wolfer. Make sure you listen to his podcast. It's time. You can get your own championship intro. Just like that, for anything, for a friend, a wedding, a birthday, anything. You go to BruceButler.com and people do that for you. So, hell yeah, we're moving along. Should we just keep it moving? Oh, hey, Ryan Jacobs here, everybody. The house is. For years and years and years, while you just all sat around listening to the podcast, he draws every episode, and he's drawing tonight's episode as well. Everything's available at RyanJacobs.com. And he has a very special, unbelievably awesome brand new 5-year anniversary poster that's available in the lobby. As with the new Tony shirts that are awesome. Yes, we are selling stuff in the lobby. So, when are you going to sell this outfit you got from the Starship Enterprise? Well, as soon as you sell your John Lovitz collectible edition, עוד שבוע הבמה הזאת, time to gather enough confidence and dress like a breakfast sandwich. So, pretty excited about it. אז אם מביאים אותם Should we just keep moving along? Should we bring out tonight's guests? What do you guys קוראים say? לו 2,000 Let's just keep this שבוע good הבא train moving along. יגידו לו כזה. These two guys have both done the show multiple times. It would be an understatement to say that they are two of my favorite guests, two of the best comedians in the world. Ladies and gentlemen, I present to you the great power of Joe Rogan. Here they are. Two of the greatest in the world. Two of my best friends and two of my favorite guests on Kill Tony. This crowd is fucking awesome. The energy in here is insane. We're just trying to ride that Bruce He's talking about Buffer him wave moving to still. Indonesia. Here it is. Welcome back, Joe. Good to have you back. Been having a lot of fun lately. הגוזל לא מאוס, אלא אם כן אתה גר בבית שמש, אבל Coming out on Netflix in a few months. גוזל בדרך כלל לא ביד, זה פשוט גיל. אז זה מכיר, כל שבוע זה עכשיו זה לא מאוס, זה כן מאוס, זה פשוט אסור. זה מאוד מלבשים, אולי יוכלו לפי אין בעיה, ואתה עובר על אינסטאציה. I believe he is our most utilized guest in the history of the show. I think about 18 or 19 times you've done this show. לקוראים, פשוט לא יצחק יוריסטי. Did he אף פעם לא היו רואים ואחר כך... Yeah, he won Comedy Central's number 39, greatest comedian of all time. זה מירי וניק כזה. Right, 39? הוא נולד בלי עמים, הוא לא מויזר. הם לא. I love it. Keep the fun train moving along, shall we? We have a band that performs every single week. They commit to different characters every week. Last night he did this in Portland, Oregon, in a sold-out helium comedy club there. Shout out to that amazing fucking show that we have. And Jeremiah was with us, and he was Professor Snape from Harry Potter. He always commits to a character throughout the episode. You never know what he's going to do. Sometimes he brings back some of the oldies and goodies. Sometimes it's a new one. And the rest of the band does as well. It's the best damn band in the land. It's the Kill Tony Band. Jeremiah Watkins. Chilling and Chris. The Kill Tony Band. Here we go. Oh, Swerve City, it's Pat Reagan. So this is my band coming on live. Come on, baby, it's gonna be so baby. For another episode of Kill Tony. Welcome to the rest of the show. Tony, Archibald.
תעתיד, יום אחד יהיה ראוי, יורידו לו את הגדר תעתיד, הסיפורים. אז היום אתה אומר על לא תעשו מה שקוראים בלחים. ואתה listening to the podcast that was Pat Reagan that came out with a pillow under his shirt to take on the Red Man character. And then he brought out, I guess, perhaps Joel is the roasted me, I guess. I didn't really know that I looked like a Mexican Christopher Walken. When you're one of the top young rising comedians, you get close to the sun, you get a little bit of a tan, you know. אוי ואוי, לא תקריבו, אל תקריבו, אוי לא תקריבו. I have some of my funniest friends tonight. It's no different. אל תביאו את הכבוד, אפילו בקומונדוליות שלכם. I got my fucking riders killed. Yes, that's a bitch. I've never made that noise before. If you're happy, you should. You should start. So here we go. He's right. Gotta bring out my guest. Guys, please put your hands together for my guest tonight. Joe those of you listening to the podcast, he looks like the actual Joe Rogan if he had stage 6 cancer. Wow, and Powder got a bunch of tattoos. This is what it would be like. He has an elk waiting on a Jack Link's beef jerky bag and on it shirt arm tattoos. And how did you get your head to be like that? It's impressive. I'm a professional. I'm a millionaire. Shit, oh my god. Oh yeah, my god. Oh my god. Amazing that somebody fucks him. Well, this is exciting. I like this cast. So we have Joe Rogan, Brian Redman, Josh Martin, for those of you that couldn't tell down there at the end. And then Robert Jimenez. נכנסו ישר בגילגול. ואסור להביא את הקורבן, הכלבים ישיבו. זאת אומרת, אם אתה מציב את הקורבן בגילגול, בערוכה את סכנה הגדולה, אתה מגיע לזה. זה ב-14 שנה, כי נמצא, בשבילו אסור בגילגול, פשוט חסר זמן. ברור. לא יצא אסור. ניתן לומר את נפשו, וכלום ביכול, ויש איסור לאו, That's not how it works, Brian. Get your אם sound אתה to work, מביא קורבן, Brian. It's your one job, שהבעיה Brian. שלו זה שנמצא הזמן, היום אי אפשר להביא. Wrap it up when you hear the sound of the אבל kitty, or כמו else you're שמחר gonna אתה bring כן up the יכול angry להביא with אותו, Hollywood Bear. ושלא אתה כן יכול להביא. Instead of making noises, fix your אבל sound. אצלו היום, What are you אפילו doing? You're שאין לי making יכול mouth להביא אותו. noises tonight? Wow, fuck yeah. אבל Took me ready for the זה 5-year לא, anniversary of אם זה Prince. נכון, You אז guys ready טוב, for this מדברים. shit? It's on דברים stage. די, כולם מבינים Talk למה to הוא you about לחפש anything in the משהו world. כזה. We find מישהו out קרא more את about המצעד. you and maybe other stuff we can talk about. What's interesting about your life? Sure. You guys ready to start this thing? It is the 5-year לא, anniversary לא, of לא, Prince. זה לא, הכל שמישהו Live from the לעצמי. Comedy Store. Holy shit. למה זה Oh my אומר God, שזה רק Jeremiah, הסייט. you are out of control. Look at this kettlebell. It's like 2 pounds.
לא תגמור, אני מלרבנו. אלה הרשכון שקשור שמאומרים באמת שיעשה, יורשים לחנני, אבל לפי שני באמת, Put your hands together for Lydia אנחנו איזה Shahid. ואומר, Here we go. על We got a lot מי of people בפיגול, stockpiled זה everywhere, בשיר so בפיגול. we gotta give her a second. Here she הפסוק comes של from the מצד right side, שמדבר Lydia Shahid. על החלבן Here we go. בפיגול. Come on, one more time for Lydia Shahid, everybody. פיגול זה חוץ, חוץ המוחן. Holy shit. סליחה, הפסוק מדבר על שילה. גילגול זה חוץ המקום, זה גם חוץ הזמן, שניהם. קודם הזה. קוצר זמן זה גם חוץ המקום, לכן הוא לא לוקח. אבל... הפנים של גילגול The worst part wasn't that he called me Islam. The worst part was that I didn't correct him. Okay. And then he Bravo, goes to ma me, sabe he que goes, não "How tinha close he is?" Cristiano, So I forget tinha you ainda exist. nem nos der a língua fascinata. Nem nos der essa, que foram se ó, que So I just started texting him. I was like, "Hey, are we fighting?" I told all my friends about it. My friends were like, isso é "How bom, are you isso been?" é bom, sabe? We're still fighting. É que זה שמישהו זובח, מישהו שופט את הכל פסח, הבמה, Yes, it was. Someone's got a broken soundboard. שאסור לשפוט. Lydia Shahid. Fuck yeah. לא ברור תעשי. This is your אבל לא, first time on the סליחה, show, right, Lydia? Yeah, that's my second time. לא יכולה שהספר הבא כמו הסטייל, גם כשיש חקר, אתה גם עובד על האיסוף, Did I? זה You כנראה been מהבטח ghosted שלו. too? ולמדתי יכול לו בשביל A כל little זה. over a year now. All here in LA, from LA. Orange County area. עוד יכול משטר, יכול שמתנסים כולם לפתוח אותו עיר, זאת אומרת, זה זמן של איסוף של במה, ולכן כולם באים ביחד לאותו עיר. אם קיים זמן שמותר בבמה, אז בעצם נגיע לאותו עיר, כל אחד They באים come שלו, אבל intellectually אצלנו disabled. במה, סיבות יש במה, וכל הכל יש How long have במה. you been doing that? אז למה אני About 3 years. I'm starting my עכשיו work. צריכים להביא, כולם באים מירושלים, כולם באים משילה, לא יודע גמור אימא, מה מדובר כאן, אני נראה צויס, בערב פסח, אחרי כזה שמותר להביא קרבן פסח, הוא עושה את זה מחוץ. קורס נעמי, סליחה. Don't talk too hard at me. You're gonna give her a lot of credit for calling up here first. זה בלדם חייב פורס, אלא לא, קודם חצוי. וקצת לפני חצוי. אז איך אנחנו קוראים לזה לפני חצוי? בלחום שלנו? מחוץ לזמן. אז לא יהיה לו לחץ. אפשר לצד בו Remember living in the 80s. I was לאחר told חצוי, that, Joe. וזה בגיל גולד, I never got an answer. What's the most special thing that one of your שיש special חצוי kids בומות. כדוגמה, זה לא יכול להיות, זה נתת את זה הבון שלנו. I mean, I have a kid right now that just kind of picks אז up אמרת shit גמור off את the זה, floor and דויקה puts it in his כזה. mouth, and he's in אולי high school, so כדי it's לצאת, להגיד שאין ראייה, אבל זה קשה להגיד קצת. ניסו בומון לא. Not too מה someone זה זמן translating שמישהו this. בומון? זה ניסו לקרוא פסח. זה הבעיה. ניסו לפסח. חקר בומון לחבר. יש קוראות אחרים, כמו קפיקלים, בומון, טויטו. שישה תל אביב על הבון. עוד הגמור. It's a good thing to do. It's hard. Someone say ready, set, go, and you didn't even know who מה was נגדי עכשיו? a minute later. It's a courageous job, and to do it on מה the נגדי internet, עכשיו it's רוצים very hard. להזכיר אותו, אם מסתכלים על מי שכותב As you הוא do it, it's probably שמבין one of the רש"י. most difficult things to stand up, and no one should אבל ask you זה, to. But since you do it, it's fucking hard. It's hard to get going, right? It's hard to start off and feel like shaky, a little weird. מחוץ Like, what do I לזמן, say? זה I gotta בגלל say אין something מחוץ more לזמן, shit. עזוב, ועזוב, I'm still וילד, waiting for אתה two of my מצויר, friends to get in. שהתאים I לעשות can't even מהשאר process בחוץ, this yet. קוראים, אבל יוצאים לשמם בחוץ, כיום. טוב, What עכשיו זה ethnicity are you? גמור, I'm Egyptian. Egyptian. Joe, what have we gotten ourselves into? אלה שהזכרנו לא יודעים מה לכם, או מביאים לי לפני מצויר בגלל, אז אם תשימו לב, אני קראתי את המילה מצויר.
לא היה את הגרסה הזאת בגמרא, שהגמרא תגיד שלא הייתה גרסה, אני Your מגניס את last המילה, name's interesting. אבל Does it לא mean היה את המילה anything? מצוירו, לכן Okay. הגמרא שואלת איפה יש אושן. Brian, בעזור, stop it. תפסיק Stop בייס, it. אבל בייס, עוד פעם בוא Don't נקרא do את זה. that. Stop. You want to lose ZipRecruiter? God damn it. חזור והזונות היולדת, זהו, כמה זה נגמר. ניצו אחר כך המילה והמצוירו, למה? כי זה הדבר היחידי, הוא הביא לו For sure. אושן. לא נגמור, אבל מה אנחנו עושים, המילים, מניחים שם ביום. אני בסלונים, איזה סלונים. זה זוב, Yeah, it's been good. We get a lot of ילדת comedians hitting on you. אבל רשום שסיני נודו ודאי רציני, תביאו עושים את המילה נודו. זה לא תפקיד Instant regrets or were they נזירי גבוה תנאי. you instant regrets? Damn, מה wow, you can שנזיר recite אמר, something שצריכים about עושים את המילה עוד לסוף את הסליחה מצוירו, זהו, רששת. צריכים להוסיף נודו, כל דבר דבר. זה לא עושים. אומר הגמרא אמר תגיד בלילה תגיד תלכונו אלו לשמאל. Jesus. Look, little tiny red man right there. Well, Lydia, you're part of history. Tough position to get the show מה kick-started קורה? tonight. שבן Anything אדם else מביא for Lydia, אוטו, guys? Can we talk about my set? What do you want to talk about? What do you want? ונגזור. You're funny. You're funny. They're funny ideas. Yeah, very funny ideas. Very funny. Just gotta get loose. So הוא let's do מביא a lot of את sets. הקורבן As many שלו sets as you can. מדי מוקדם. עזוב מביא את זה ביום השמיני, No, I felt like she warmed up. I felt like she warmed up a little bit in the beginning. I felt like she זה was מחוץ לזמן, אז הוא לא חייב על המלצה שלו. ושאלה לשמאל, זה אם הוא מכוון לשם של הקורבן שצריך להביא. It's not that you shouldn't have said that. אבל שלא לשמוע You את should have חיו. said it. זה דבר מאוד מעניין. Big deal. וגם חושב In a regular show, like the לקורבן getting שצריך started להביא, parts. את הקורבן של השעה הזאת, במקום Clear how you get started working. Just set the stage. The microphone stand in front of you. בסדר, It's אושן, always כן. always gotta get that thing. Because people always האושן של המצוירו, מצוין. האושן של המצוירו הוא It's funny. It's funny shit. Thank That's you. most הוא of חושב Here לעצמו, you go, getting the show started. It's Lydia Shaheen, everybody. לא יכול להביא את האושן. למה? כי הוא לא צריך להביא עד מחר. Didn't even know that you had that loaded up when I said it. I'm gonna do a walk of shame זה too. מביא יום קודם. אז איך רבי שמעון חולק, הוא אומר שהוא גם חייב, כי אפילו בזמן חייב, Cool, another name I'm talking. אתה גם Put your hands together for Centofanti. One word name. Here we go. לא So צריך. you made this אני up. דווקא בגלל שהוא חשב Centofanti, שזה ladies and אופן. gentlemen. אבל מה קורה אם הוא לוקח את האופן, כתוב על זה שלט אופן, הוא אומר לעצמו, זה לא אופן זוהי לו. מה, לא How we all doing? אה? I like to concentrate on the positivities of life, וממשיכים להגיד את זה, ועדיין which is great. That means no more school shootings. עדיין קורבן, רק מה, הוא לא יוצא ידי חובה. An incentive to get good נו, grades. אז האם הוא Also show שחט dishonesty. קורבן מחוץ לבית המקדוש? Shit, that's risky. I don't know if you guys heard, but Titanic, Black Panther למה? recently הוא topped לקח Titanic ראשון, as the highest grossing והקליט את זה film. בראש שלו לאוי לו, Yes, ואפשר which is להמשיך great. Those להצליב are את two זה films בתור highly אוי supported לו, by the black community. Wakanda Forever and White והוא עושה את זה מחוץ לבית המקדוש, הוא לא חייב, הוא לא חייב. Who can't swim now, motherfucker? למה שלא יהיה חייב? Growing הוא up, I חושב thought the שזה DMV אושן, stood for זה domestic האושן הוא לא violence. סוד, למה? כי אושן זה רק People always like, I המסר, hate the DMV. I can't אז stand זה the DMV. מחוץ לזמן, אז זה Yes. פטור. אבל And זה there לא was אושן, that הוא one הקליט את זה motherfucker לאוי who was לו. like, I am the DMV. נכון הוא עושה דבר לא טוב, הוא צריך להביא עוד אחד, אבל עכשיו זה לא לסוף. Yeah, Centofanti. מה? איפה קיבלת את זה? Yeah. אומר, What kind of name is Centofanti? בואי ובואי, שלא לשמוע, Actually, a lot of Cinephones paved the streets of לשמוע, Youngstown. לשמוע את זה פנים. Yeah. עוד. לא לשמוע, אבל לשמוע, אם הוא מתכוון לעוד פעם, בעייתי. זאת אומרת, בעייתי. הוא לא Is עובד. that true? Jamie, look that up real הוא quick. עושה משהו לא טוב. אבל שלא לשמוע. אם הוא עושים את זה מאוד שנועי, לא חייב, אז חייב. אז זה שצריך את זה לחוץ. בואי ובואי, שלא לשמוע, לפנים.
אם הוא היה עושה אותו דבר בתור במצוות, להחליט את זה מאוד שלא לא, יכולים ממשיכים להקריב את זה. אז קורבן טוב. טוב, זה קורבן טוב שתשחק בקורבן בתנור, אתה אומר? לא, לא, לשמוע מה מנסיים. Are you really looking to tell you or like a relief pitcher that let himself go? Like you were just אבל אבא רואה שלא נשמע לפני. you look like if עכשיו שחושב שזה עוד שם, הוא יכל לחשוב שזה עוד לא. אם זה היה, הוא היה חשוב שזה עוד לא היה קורבן טוב. אבל עוד זה חושב שזה עוד שם, הוא גם מובר. הוא יכל לעשות כל דבר. למה הוא חושב שזה עוד לא חשוב? about 2 years now. 2 years. Started אוקיי, here in אז LA. הוא היה שזה לפנים, אז הוא היה... 3 years altogether, but Detroit, like how they זה היה קורבן טוב. אז גם אם הוא חושב שזה עוד שם, הוא יכל you gotta count that time. לעשות שזה עוד לא. זה לא... Yeah, it's true, man. What am I doing? Nothing stupid. בוא יקשיב, איזה דבר, קודם כל אתה צריך לחתום את החוק שלו, להגיד אני לא עושה, ואז זה עובר, אתה לא יכול, היום, עכשיו אתה עשית את זה אותו, ואומרים הוא לא יכול להיות, אז זה לא עובר, קודם כל צריך לחתום את זה, להגיד, זה לא עושה היום, זה עובר, ואז זה עובר. רבונה, ותראה שזה דולר שנכון שלשמוע בכל נשמע מאוד מוזר. אם אתה עושה את זה כמו שצריך נפלא, לא חייב. זה לא עובד. אתה עושה את זה, שלא יקרה לו, אתה פתאום, אני לא עושה את זה. Oh, look who the fuck it is. Who the fuck it is? How long have you been in here? Been in here. What? How long have you been in here? How long have you? Oh, like a minute. Been in here. Oh, okay. Well, what's new, big dog? Just walking back from the beach. That's a cool story. The beach. The beach. Thank you. Was it your Where are favorite? you up to? Fucking trying Where are to you up to? verify fucking YouTube accounts and stuff. Absolute crap. Why are you so tired? Why are you? Do you need your stimulants? Why are you so fucking? Do you need your stimulants? Why are you so fucking judgmental, dog? I'm just saying you sound tired. I'm just saying you sound tired, and it seems like you need coffee. Wow, it sounds like you're a little judgmental, in my opinion. Your opinion is incorrect. Dog, my opinion is the most important thing in this fucking world. That's a cool story. Yo, dog, why are you using all my fucking black magic? Do you steal my ideas? Do you steal my ideas? Never, not once. I wouldn't steal anything dog shit. Incorrect. You steal everything. I stole the word incorrect. Yeah, totally, absolutely. Did you patent the expression incorrect? You don't patent a word, dog. It's a trademark, and everybody knows that. Same thing. Incorrect. Same thing. Are you ready to lose? Was that patented? Was that patented? No, Patent whipping someone's ass. Patent whipping someone's ass like 8 times in a row. Doug, do you want me to tell you what was on The Fighter and the Kid today? No,
No, those words. No, those words need to be not spoken. Those words need to be not spoken. That podcast sucks. Everyone knows it sucks. No one wants to hear about it. No one wants to hear about it. Doug, I'm in agreement with you. It is the worst. There's a billion other things. Yeah, but let's talk about it. So I watched it today. It was terrible. Bob Lazar. No. Bob Lazar. No. I can't right now. Doug, I can't right now. you know you love it. I cannot. It is the worst podcast in the world. What are your thoughts on Stevie Weeby? Stevie Weeby knows that. Stevie Weeby knows that. In the future, he will be. Stevie Weeby's name huge. Have you even seen a single episode? Or you watched that one girl like Violet Jones or whatever? I didn't watch it. I didn't say I watched it. That's the one that you saw? I didn't say I So watched you it. didn't even watch the Violet Jones episode? Why would I? And you thought that the Violet Jones episode like podcast. It is its own podcast. She has Stevie Weeby. she has 31 of them or something. Stevie Weeby. She has 31 episodes of Stevie Weeby. No, she has 31 episodes of her podcast. Dog, everybody knows that. Doug, if I sound tired, it's because I'm frustrated with fucking the internet. It's just a pain in the ass. Everything is just incredibly fucking time consuming and sucks. Everything needs verification. They verify themselves into the netherworld. It's just absolute dog shit. How much verification is needed. And it all goes, in my opinion, to John Podesta putting in the fucking wrong password into a website in like 2018 and getting his fucking email hacked. Arguably, there's two-factor authentication is not even secure with like SIM swapping. It's like another step. It's like another step. So. Yeah, I'm just somebody who thinks that. I mean, look, what am I trying to do? I'm trying to create too many accounts, and I get that, but even for accounts that I'm not trying to create too many, like my old aged accounts, they'll ask me a fucking telephone number that I had like years ago. Like I had secondary lines. I don't fucking know I can't get those codes anymore. And so it's like, okay, well then you can never log into your fucking email anymore. And I'm like, why are they so fucking like strict about this? Like, what's the big deal? And then I started learning that it has to do, at least with Google, with free storage. So basically, you get 15 free gigabytes using a Google account. And that wasn't that big of a deal years ago because nobody really cared about that much storage. But now people are starting to really care about it. Dude, I think I found a loophole in that storage system though. Blogger, it's a Google subsidiary that no one uses except I do to make 2,000 blogs. Not blog posts, literally individual blogs. It has an unlimited storage for to create blogs, and you can store video on there, and it has unlimited storage as well. So it's almost as if, like, I'm not saying I want to do this because it would take too long, but if I took every YouTube video that I upload and then download it and then re-upload it to Blogger,
Like even if YouTube took out my account, it would be backed up. But it's not practical. It would take too long, and then well, Google could always just take that down. So anyway, all right. So you're walking right now. All right. I have Can you store it on like a physical device, just like a terabytes of hard drive that's backed up? No, I have petabytes worth of data that I put out a year. So it turns out to be like tens of thousands of dollars. And those don't last forever. They have eventual where, except I've learned, especially the solid state ones. I always thought solid state was the way to go, but it is not. Basically, solid state has a certain amount of times it can be config like a certain amount of times that it can be drawn from. It's a lot, but allegedly, I'm not 100% sure of this. But what I've learned is the best way to preserve huge amounts of data as an individual, unless you're running like servers, an entire server farm, is to put them on terabytes and then take those terabytes and put them in bubble wrap and then just don't touch them and like keep them climate controlled and stuff. That's the best way to do it, and not solid state drives, because there's something in solid state drives that breaks down. Whether that's true or not, I don't know, but I read that. And yeah, in terms of other shit, dude, my day just feels, and I know you hear me talk about this, like I have to restart my streams. An hour of my day at least is dedicated to just clicking fucking buttons, and it's like the buttons don't always connect, or they'll connect and then I don't know, I'll have like a slight disconnect and then I've got to restart some of them. I think this would drive people mad if I wasn't so dedicated to it. I know I'd be like, fuck this, I'm not doing this. But it filters out the people who pursue it. It's a good thing. I agree with that. So the guy who I did the podcast with yesterday, he's like, how did you find out about me? And I told him the truth. I'm like, I created a robot that scrapes all of the publicly available Spotify data, and it found you. And also my idea. Not your idea at all. Not at all. I don't know. I definitely told you to do that. No, you didn't. And that's The garbage. stream knows. Yeah. That's fucking garbage. I like how you're making up stuff. Literally. No, I'm not making it. I'm being 100% serious. I told you. Maybe you also have the idea because it's not like that abstract idea. Maybe you also. I went in here and I was like, yo, I should build a robot that scrapes all the podcasts on Spotify. Okay. But that's not what it does. It scrapes all the publicly available data on Spotify, which is completely different, and everybody knows it. Yeah, no, it is cool. It's one of the coolest things that I think anybody's ever heard in the history of humankind. Okay. No hyperbole. No, dude, nobody even uses that word. Okay, so what else? I slept really well. I slept for like 10 hours, but then I awake and it's like I literally feel like I got hit with a fucking 2x4. Did you know that there's one guy who's like? Did you know that there's one guy who's like for the resorts like in North America, even beyond North America? He's like the kingpin of creating ski resort, like the hill, like the hill, yeah, the maps for the actual ski hill, not like the actual town, not like the town. Hold on. I don't know what you mean.
מה אתה שואל? כל אישה שיולדת, הוא הטוסיס כאן, הוא מבין לא שהוא בו זו ראשון. It's a guy. Wait, you're saying ski maps, not masks, correct? Yeah, the map that you look at that tells you the map that you look at all the individual runs, names of all the individual. There's a super famous guy. There's a like renowned for it, and he's like renowned for it. Many of the ski maps, many of the North America and other and beyond North America, and other and beyond North America as well. Does he do it with like GPS? No, it's like a painting. It's like painting little trees. It's like painting little trees. Snow and stuff. What do you mean? Maps, just like maps that you would use when you get to a resort and they tell you where the bunny hills are and the black diamonds and stuff. Yeah, like it shows these are the blue runs, these are the green. It shows these are the blue runs, double black green like diamonds, or the double black, like all the little ski runs, and like the picture of the mountain, the little ski run, like the which way the runs like turn and stuff. Which way they're all painted by like this one guy with a paintbrush. They're all painted by. Why are they painted with a paintbrush and not like GPS? Why do you there must be some confusion. Why do you think creating a map of a ski hill requires a GPS device? Like we're talking about an image of a ski hill requires. I mean, does Google Maps use people painting? No, they use GPS. Google Maps use people painting? No, they use GPS. Well, that's like an interactive. And they probably use satellite. And they images and then translate those into digital representations. Right. So why don't the ski resorts do that? I think the base image is probably he doesn't just start off and like wing it. He's probably like the image of the ski hill, and then image of the ski hill going off of that. Okay, why? And maybe I just have to see a version of this, but why wouldn't they just use a satellite image? Because it doesn't look as good at all as a satellite image from space. There's gonna be a top view. It's not gonna be like a front view. It's not gonna be like a front. So right there, it's already wrong. Unless you use photogrammetry or something, and then like zoom photogrammetry or something, and then like that technology always glitches. Currently. And yeah. Okay, but I mean, don't like trees don't trees grow? He's just a pro at it. Trees do in fact grow. Yeah. Okay, so isn't his image or whatever like outdated within a few years? No, because trees don't keep growing infinitely tall. Probably. No, but like new trees, slow down. They drop acorns and like cones and stuff, and then the new trees get planted or start growing. Yeah, but I don't think it needs to be so damn precise where each tiny little tree is represented 1,000% accurately. It's a map, isn't it? It's a map of the ski runs, like the ski runs where the lack of trees are on the map aren't really changing. Okay, where do you find these maps? Like in the lodge or something?
Yeah, they'll be in pamphlets or sometimes the chairlift or the gauntlet level. Definitely when you get to the top of the chairlift, there's like a giant sign. That is the map. That is telling you all your directions where you go, which run, and how to get to whatever chairlift is. Okay, now I'm understanding you better. It's like I get what you're saying now. I didn't understand. So you're saying all the maps that are located on ski runs that are outdoors are all painted by the same guy. Yeah, the lion's share. All right. Well, I'm going to take that over just because I think that it can be done more. Like, how can't that be done more efficiently in Blender? No, they're beautiful. No, they're pieces of artwork. Each individual map is a work. Okay, that's a cool story. It's not that accurate. You're gonna have a constantly updating. Yes, I am. It's going to be a television, a TV screen. Just take a picture of it. That's what I'm wondering. Why don't they just take a picture of it or use a TV screen? A live TV screen of the hill. Yeah, that's what I would do. When I start getting into the ski industry, I'm going to ensure that I do that. Not only am I going to ensure that I do that, it's going to be updated using atomic time. Not even fucking... Dude, we haven't talked about time. We should talk about time. Actually, Zoo talks about it all the time. No pun intended. But, the different kinds of clocks, they're fucking fascinating to me. And, like, everybody talks about beryllium or whatever, barium, as an atomic clock, but there are, like, even more accurate clocks. Like, there's... Is there one with, like, lasers? Yes, there is. But even more accurate is... I think it's called stellar time. It like uses the stars and how the stars are arranged in a given time. I don't know everything about it. I found it interesting that do you know what the most used word in English, the most used noun in English is? Not pronoun, but noun, I guess. So pronoun is I, but aside from I, so I don't think that you watched that. Those are pronouns. I'm talking just regular nouns. I'm not sure, but say the answer and I'll see if that's there. I may have heard this. Well, allegedly, you should know this very well because it was in the Bob Lazar interview that you sent me. It's the word time. Oh, nice. Yeah, so did you watch that? Or did you not even watch it? No, I watched like you really didn't watch it? I watched 10 minutes of it. Dude, it was amazing, and now you have to watch it all, and we have to watch it together. Right now, this immediate moment. I did the summary of it. You didn't know the thing about time. They can only summarize the most important. Well, that was important. Unless I prompted to summarize the most least. What kind of bullshit is that? Stellar our time. I don't know if you recognize that
ארץ יבשה. אבל אתה אומר, You made me watch a 3-hour podcast that you didn't even watch. So now I can't even refer. Okay, if you send me a 3-hour William Montgomery podcast, I'm not delaying it, and you're not gonna have to nag me for like 3 days in a row to watch it. I'm watching it immediately on the spot. I'm watching it immediately on the spot. Barbecue and sausages into the compost bin. I'm watching it. Doug, you haven't even watched all the William Montgomery podcasts. There's an entire William Montgomery podcast known as Brothers in Cursive that you've never even watched. William Montgomery podcast. It's because I'm smart and I'm saving them for a rainy day. And guess what? It's paid off. I'm saving them for a rainy day. And guess what? It's paid off. Anymore. He's not temporarily wasting them anymore. So temporarily. I still have some. Savings left. It's called savings. Gotta save some. That just sounds like an excuse. And I know it sounds like an excuse. And Bob Lazar knows it sounds like an excuse. And Tom Segura knows it sounds like an excuse. You think spending all your money and not keeping any money in your bank account is wise? You said to me, if I sent you a 3-hour William Montgomery podcast, you would not waste any time and you would watch it. And so I'm saying to you that I sent you or made you aware of a podcast and you didn't watch it. Yeah, you did not send me a 3-hour. Is that something that I need to do? Do I have to send you a link or some bullshit? Yeah, you do. No, fuck that. I just told you about it. And you didn't even know it was a thing. Do you know why they call it the Brothers in Cursive podcast? No. Well, there you go. I mean, that's a perfect example of the bullshit that you're spewing. I know it's a perfect example of the bullshit you're spewing. Miranda Cosgrove knows it's a perfect example of the bullshit you're spewing. Zoot knows it's a perfect example of the bullshit you're spewing. Everybody knows it's a perfect example about the bullshit you're spewing. You're over here like, hey, everybody. You're over here like, hey, Grenadier? Is it EV? Grenadier? Is it like an EV? Oh, I've never seen one. Is the company Grenadier? Like EV or something? Okay. Alright, so they all decked out in campy and stuff. Is the company Grenadier? Okay. Okay. Yeah, look at this card. I've never seen any car like this. I've seen all the cars like this. Every car. I've never seen a car like this. Okay, it's called the Grenadier. Everybody knows that. Okay, it's called the Grenadier. Everybody knows that. Yeah. And I can tell you this, that it is an Ineos Grenadier. Everybody knows it. And it looks like a fucking Jeep. No, it looks more like a Land Rover or a Mercedes Benz. You could make the argument that it's a little GP, but Doug. looks like a modern Land Rover It truly looks like a G-Wagon. It looks like a G-Wagon. G-Wagon. Yeah, aka not a Jeep. No, it looks more like a Land Rover. And no, it looks more like a Land Rover. I mean, that's a cool opinion. And I'm sure that guy... Do you want to ask AI right now? No, you can ask. Do you want to ask AI right
No, it looks like a I'll bet fucking. my left nut that the AI is all-knowing. I'll bet my left nut that the AI Doug, I think that is all-knowing. you need to recognize that some opinions are absolute bullshit, and those opinions belong to you. Look, Marlon Hill knows I'm right. Brennan Shaw knows I'm right. Look, Martin Luther King knows I'm right. Brennan Shaw knows I'm right. I mean, Martin Luther King knows historical figures that know that I'm right on this matter. And even sentient or non-sentient or non-sentient technology that knows right. It's the technology that Doug. That woman who. You've never heard of a grenadier in your life? I'm in the Grenadier subreddit, dog. I'm in the Grenadier subreddit. What do you want me to do about it? I'm in the subreddit. It's called the Inos. It's called the Inos. That's what I said. No, it's just there are multiple, dog. That's a lie. That's a lie. Balthazar knows it's a lie. Balthazar knows it's a lie. Balthazar only tells the truth, and he knows it's a lie. He cannot tell anything but the truth. He cannot tell anything but the truth. Dog, I have a question for you, and this might be one of the greatest questions in the history of the world. So I'm just gonna say it, and I don't really want any of your bullshit that you normally spout. This is just straight up amazingness. Okay? Did you suck that guy's dick who owned the Ionic Grenadier? Yes or no? I'll wait. No, I literally, you heard me ask him a question. Really, what car is this? And he's like, I looked at the badge on the front, and it was just like two moon shapes facing each other, and I was like, they didn't say. The only thing it said on the car was Grenadier. The only thing it said on the car was Grenadier. So I was like, what car is this? And I was like, what car is this? And he's like, oh, I've never once seen this in my life, and this did not know it existed. Yeah, well, are you a member of the subreddit? That's my question to you. Are you a member of the subreddit? That's my question to you. Are you a member of the subreddit? I will be. But are you? I will. 10 minutes from now. Okay, actually, not even kidding. Not even kidding. I was already a member of the subreddit. I don't know when I joined it, but I was already a member. I don't know when I joined. I created the group. It's not a group, it's a subreddit. I created the group. Subreddit is a group. Then why don't they call them Reddit groups? Instead, they call them Reddit subreddits. I'll wait. That doesn't mean that a group is not a subreddit. That's a cool story, and everybody liked your story. Here's the thing. No one gave a flying fuck about it. That's the issue. And the other issue is that you haven't watched Kill Tony in how long? I'll wait. Tony in how long? Literally slightly more than a week ago. I turned on to that episode and was watching the GOAT, William Montgomery. I did on his work with magic. And so, yeah. Nothing on that show is worth watching. You don't even watch that. I told you I've seen the compilations of William's performances just batched into these hour-long clips on YouTube. Compilations of William's performances just batched into these So you do watch Kill Tony? hour-long clips on YouTube. No, I don't watch Phil Tony. I watch William Montgomery. There's a stark difference. Okay. Well, guess what? One of those two is actually stark. Well, guess what? I've got some shit to do. And they both end in lie. And that shit is I have to restart my computer and install an update.
which could take as long as like 10 minutes. And then I'm going to come back, and you better be in the elevator shaft. And then I'm going to beat the living piss out of you in anything that you want that's called mini golf and or literati. Do you understand? You understand? All I'm hearing is pipe dreams and fantasies. Okay, well that's cool. Dreams and never happened, but that's fine. All right, be right back, Big Dog. All right. Peace. Grenadier. Everybody. כלומר, יש הגליזציה. נכון, 95% מהמקרים נפלו לבובל, אבל נשארו 5% שאחד נדפק שם בגיר, אחד נדפק שם. בואו נראה בבוא, לא למיקרו 30, אז חוזרים לא למיקרו 30. עוד שעה, למה לבובל 50? שמן הארץ השירהו, הנה, עכשיו אפשר להראות את הדבר הזה. לעשירים, רבי בעצמה מנהלת את השירים, לוקח לה לוקחת לעשירים את הכסף. בואו, תבין דאו, מה קורה? יש מלא עשירים בבורת. מחזור אלי מעשים, לא ישנות דרך. למה? כי הם לא מסתכל רק אומר רבי, כלומר יש גם מהפורש של בובל, אם אתה אוכל אתה מה מבובל, כאילו אוכל בשר הבויסו. איזה בשר של הבוס? מהמבול? לא, מרשי מהפורש בו. כלומר יש גם מהפורש של בובל, כאילו אוכל בשר הבויסו. זה ישרים כאילו צורך לשקות עושים ברמסים. איזה שתקים ברמסים? של המעבוד. כאן רק שמות של המעבוד. עוד סוגיה קטנה. צורך המשתלח. זהו. תביאו את סוגיה. צעיר המשתלח. איך אנחנו יודעים שאם אתה לוקח את הצעיר של הגזל, שצריכים לצמוד אותו מהאב, ואתה שופט אותו, אתה לא עובר על האיסור פורס שקיטה מחוץ לבית המקדש, כתוב על פתח היומות. עכשיו תגיד, כלומר, יש לנו מקור אחר, זה ימין. כתוב, אוי קורבן, אולי אני אפילו קודם בדק הבית שלי קורבן. אפילו קורבנות ששייכים לבית המקדש, שזה לא ממש קורבנות. מישהו תרם לבית המקדש מלא בהמות. הם לא קורבנות, אבל הם, מי הבעל הבית שלהם? בית המקדש. אז הייתי חושב, אם אתה לוקח כזה קורבן, כזה בהמה ושוחט אותו בחוץ, זה פעם חייב, שנמה, בנאי קרבת, כל בן השם, כמה דברים אבל פתח רואה מועד, לא יביאו. מישהו רואה מועד. לא ציפות שבדק הבית, שהם יבואים. זה לא משהו שאתה יכול להביא טוב קורבן, לא תמיד. זה מי שהם רואים, ולא יהיה ציצורי משתלח שהוא רואה לא ולפתח רואה מועד. אבל אולי הסיר משתלח, שהוא כן ראוי, הוא שעיר, הוא יכול להיות למשהו אחר. אבל לא אמר להשם, לא יש פיסור משתלח שהם יהיו להשם. לא שעכשיו לא מיוחד השם, אבל אם אתה שוחט, אתה סמכות לסמיגוש, אתה פטור. למה? בגלל השם. אתה אומר לי, במיסי כתוב מפורש, פסוק אחר, ואתה ספר אוהל מועד לא הביאו, לא מאמינה לשם. זאת אומרת, אני אומר לי כאן שכאן קודם מהגבול לא, כאן, אחרי הגבול. הוא יופי, יש משחק כאן. זה לא נאמן, כמה הם מספיקים ביום אחד. זה הרי כל יום, כל שני ימים בשבוע. זה הגרלה. פשוט, מחדש, הגרלה. משקל ביש, סיז. זה אחד הולך לעזאזל ואחד נשחק. ועוד הגמור פה. אז הפירוץ היא שכאן קודם הגרולה, לפני הגרולה יכולה להיות קורבן, ולכן כן, זה
לכן זה נחשב שזה כסף. אני יכול להיכנס פה פסוק אחר, שלהשם לא מיועד. הנאה והגולה, אחרי הגולה זה כבר זהו, אי אפשר להביא אותי לפה. זאת הגמורה אחת. הגולה נמי או איקה, וידוי, הנה, הוא מתוודע, הכהן גודל מתוודע על השעיר, זאת אומרת, הם הביאו אותו בחזרה לפתח האוהל מועד. אבל אמר המוני, לא קרה, שכאן קודם וידוי כאן האחרי, נכון, אתה צודק, זה לא הגדלה. זה הווידוי. אחרי הווידוי כבר אי אפשר בכלל להביא אותו, ולכן זה נתן כבר ללמוד רבוי סי, שלכם הזה טוב ונעים. הגות דבר רבוי סי. תשמע, שימינו רוצה לטוס בורכי. רבוי סי, בוא נתחיל. חטוס שקיבל דומו בקויס אחד. חטוס, אחד שחט חטוס, והוא עושה קבלת הדם. בדרך כלל מקבלים את הדם בכוס אחד. נוצם בחוץ וחוזר ונוצם בפנים. עולה? ואנחנו ממשיכים לדבר על כל הדברים שהסורים השקיסו חורס לעשות עבוד את בחוץ, לא לעבודות וגם זריקת הדם. הוא הולך ועשה זריקת הדם מחוץ לבית המקדש. וחוזר ונוצם בפנים. בפנים וחוזר ונוצם בחוץ. חיות. אם הוא עושה זריקת הדם בפנים, ואחר כך הוא הלך ועשה זריקת הדם בחוץ, חייב. למה חייב? אבל שהוא יהיה חייב, הוא סיים, הוא עשה זריקת הדם בתוך בית המקדש. זה היה בסדר גמור, אז מה פתאום נשאר לו דם שהוא יצא החוצה, והוא עושה את זה בחוץ, למה פתאום שהוא יהיה חייב קורץ? התשובה, הוא אוחז שהשירה מה שנשאר זה חלק מהעבודות, וכמו ש... כן, זה שיריים, חייבים את זה, לשפוך את זה לתוך העם, או אפילו שזה הולך ישר לתוך, כמו לשפוך את זה לכיור, לא יודע למה, אבל זה חלק מהעבודות, שיריים מעטים, אוקיי. הוא עושה את העבודה הזאת, וזה משוחק שכולו יראה בפנים. הכל היה ראוי לעשות בפנים. קיבל דומה בשתי קויסות. היה קבלת אדם בתוך שתי קויסות. לא אחת, בשתיים. לא עושה שתיים בפנים פוטו. אם הוא עשה זריקת אדם בתוך הביצמית, חידוש, כמה מהדברים זה שאומר אין כאן שום חידוש, זה פשוט כדי שזה יהיה הכל דומה והכל סימטרי, יפה זה המילה שחיפש, הכל סימטרי, זה כתוב, ודאי שמוסד זריקת אדם בפנים, כתוב, לא צריך משנה בשביל זה. שניהם בחוץ, חייב. כאן צריכים להכניס נקודה, איך אתה חייב על שניהם? חייב שתי חטואים על זה? אם היה מדויק באמצע, זה שתי הלומויס, כן? הוא ידע שמה שהוא עושה זה אסור, ואז הוא שכח עוד פעם, אז הוא חייב שתיים. מכל קוץ וקוץ. כי בדור שתי קוץ לא שם בשניים בפנים פה, בשניים בחוץ חייב. איך הוא בפנים ואיך הוא בחוץ? פוטו. בגלל שהוא הפקיד את זה בשתי קוצות. אז הקוץ השני, לפי רב נחמיה, שנראה, זה דחוי. הוא דחה את זה.
זה לא משנה שהוא שפך כתב בחוץ, זה כלום, זה כבר נגמר הסיבוב. הוא עושה את הזריקה בכוס הראשון, זה הכוס שאנחנו משתמשים בו, הוא עושה את החיל שלו בכוס הראשון. בכוס השני, דחוי. איפה בחוץ ואיפה בפנים, הוא עשה זריקת הדם בחוץ. הוא עשה זריקת הדם בפנים, חי ועל החיצון, על הראשון, זה עדיין לא היה דחוי, הוא עוד לא עשה זריקת הדם, אז הראשון היה ראוי לעשות זריקת הדם עם הכוס הזה, אז הוא חייב קורס על זה, אבל נשאר לו כוס אחד בפנים. אין לזה שום השפעה על זה בפנים, והפנים היא מחייתו. למה זו בדוינו? למה פריש חתוסוי ועובדו? ויצריש אחרס תחתר. דיברנו על זה הרבה פעמים, אבל כן אפשר עוד פעם להכניס. שמה? אתה שמת בצד חתוס, והוא ברח לך. אז מה אתה עושה עכשיו? אתה חייב להביא חתוס. ויצריש אחרס תחתר, ואתה מביא עוד אחד במקומו. ואחר כך נמצא הראשון, מצאת את הראשון. עכשיו יש לך שתיים, והרי שתיים מוים דויס, יש לך שתיים שלפניך, שוחד שתיים בפנים, פוטו. הרי, אם הוא שחט את שתיהם בתוך הביס המזדוק, אתה פטור, למה? אז מה קורה איתם באמת? קודם כל, צריכים לראות את הדבר הזה, חייבים, או זה, או, ותמנע. יש 5 חטאות שאתם צריכים למות. הם שמים אותם בחדר, לא עושים אוכל ונתים. לאחד, אחד שנסקפו בעוליה, אתם רואים נון, אחד שנסקפו בעוליה, שוחד שתיהם בפנים פוטו, שתיהם בחוץ חיו, שמה? הוא לא היה צריך להביא את השני הזה. אם הוא עשה, אם הוא הביא אחד, אז אחד שנסקפו בעוליה, היה לו כפות. אז מה? השני באמת צריך למות. אבל הוא שחט את השני. פוטו. למה פוטו? כי השני הוא חולד. הוא היה חטוס לפני שנייה, אבל שחט את רובן, את האח שלו. אז השני נהיה חולד. צריך למות. אז שחט אותו, שם את הרבים. זה לגדול. לא קראתי. כאילו, זה אסור לך לשחוט אותו, אבל אם שחטת אותו, אתה לא מקבל קורס. שתיים בחוץ, כן, אתה מקבל קורס עוד פעם, אתה מקבל קורס אם אתה שוחט חטוס, זה לא בחוץ. זה נכון, אתה לא מקום אחד, אתה לא מקבל. אבל לא עשית משהו בתור שחטת, זה משהו שלא היית צריך לשחוט. כן, לא היית צריך לשחוט חולים בתוך הביצה. המקדוש, אבל זה לא מקבלים שום דבר. קודם כל, שתיהם בחוץ, חיות. אז אם הוא שחט שתיהם בחוץ לביצה המקדוש, גם כן, צריכים להכניס אותם בשתי האלומוס, שהוא ידע באמצע שמה שהוא עושה זה אסור. שתיים, אחת בפנים ואחת בחוץ, או אטום. הוא שחט אחת בפנים, לא משנה איזה. אז קיבלת כפורת, אז ההוא בחוץ הוא כבר לא חטוס, אז לא שחט. אחד חטוס בחוץ, אז אתה פתוח. אחת בחוץ ואחת בפנים. שחט אחד בחוץ ואחת בחוץ, חי והחיצונו. זה אתה חייב כי שחט בחוץ. בפנים יש לך פרץ, וקיבלת כפורת על זה. אתה חייב קורס עכשיו. שלום עליכם, על השויג, כאילו שם שעשית, אתה מקבל כפורת. כשם שדומו פויטוס בסורו, נכון? כשאתה זורק דם, הבשר
מיטה, איך אומרים? מיטה? הותר באכילה. הכי הותר זה בשר חבר טוב. אם שתי הקורבנות האלה נשחטו באותה שנייה, שני כהנים עשו ככה, אז האדם פותר את הבשר ממילה, אין מילה. יש להם בחוץ וחוזר לנוסע בפנים. אני יכול להבין, אם זה רק את הדם של החטוס בחוץ לבית המקדש, ואחר כך הוא הכניס את זה לתוך המקדש, שכולם לא יהיו בפנים, אבל בפנים ואלה בחוץ. הוא שיריים, מה הוא עשה? הוא לקח את מה שנשאר לו מהאדם, והלך. ומה אני רב נחמי? אומר שיורי האדם שהתחיבו בחוץ, היום, רב נחמי סובר שזה לא סתם זבל. מה שנשאר בתוך הכוס של הדם זה חלק מהבוידו, שהוא לוקח את זה ושופך את זה בתוך הצינורות האלה, זה חלק מהבוידו. זה חלק מהבוידו. אומר את הגמור עיר נחמיו אומר, את כל זה ראינו, הסברתי את זה במשנה. עיר רבי נחמי לא ימצא פה, קיבל דומה בשני כוסות. מה כתוב בסוף במשנה? הוא קיבל את הדם משתי כוסות, נוסע שני בפנים פוטו. אם הוא עושה את שניים בתוך הבית סמין שמענו, זה לא חידוש, ודאי שהוא פתוח. שניהם בחוץ, חיוב. איפה בפנים ואיפה בחוץ? חוץ, פוטו. עכשיו זה בעיה רצינית, אמרנו ששיריים מעקבים. אז הוא שם אחד בתוך הבית המקדש, ואת השני בחוץ לבית המקדש. עכשיו הוא פטור, שיריים מעקבים, הוא, כמו שאמרנו ברשת. ואומר הם לכם, מי שאומר אדם שיגעו בחוץ חי. אומר, הגמור עושה בעצור לכם, תקעה מאוד גדולות ומציאות. ואומר, כל סוגות מלחבר, יש לה 3 כוסות, והשתמשתי בכוס אחד, אז אתה... כל הולך טייטן. כל הכוסות שנשארו, הם לא חשובים כלום. הם חשובים, ואתה שופך גם דחוי, מחוץ לבית המקדש, אתה לא עובר עלינו, אתה לא עושה. ומה זה לגויים למה? מישהו הביאה מה? מה זה לגויים? מה אני רבי? לא אמר, אבו נשאס החושן מישהו אם מצאת מה קרה? לא כלל, אתה מביא, מה לא כלל, אמרתי שלא כלל זה לא, אבל אם קורה אוי סנא, מעניין, שההוא נאבד, בבית החדש, והישן לא דפק לך בדלת, ובאמת שפרק את החדש, ואז רק אחרי הקרבה מצאת את הראשון, ולכולנו זה חשוב שמייסו בולר, ודאי שזה נכנס כאן לרשימה. מה? נזכר כמו בולר. מה במקרה שלנו? זה לא מסוגר, למה שהם חיים עכשיו? מה, שימות, לא כל כך... זה לא מאוד כיף. אין, לא מעבוד לשאלה את הכוס המייסה, לא מזוהר, חיים לא דואב פה. זה בגלל שאחד מבית החדש, או אית בשתי חטות ואחריות, יש לזה מושג. אתה לא בטוח שאחד בשביל, נראה, אתה לא יודע מה, אתה תגיד,
Tony, it's Cassetto. לא יודע, אתה עכשיו עושה נסיעה רצינית מצפה. אף אחד לא נקרא, אני אקח לך איזה שבועיים וחצי עם החמור שלך. ומקום הדרך, אחד ירד אולי, אתה שם שניים. לא, אז זה משהו אחר. עוד מנהים איתו, אבל אלוהי. אז אחד נשם בו אלוהי. יבואו לו נורא, יבואו לו נורא. Santa Fonte, you did a great job. There you go, Santa Fonte, everybody. Thanks for that Santa Fonte comedy. Lydia Shahid, it's pretty Earl comic. GRL comic, all one word. אז מה עושים? Jeremiah לוקחים אותו, Rogan לא might be עובדים one of אותו my כמו favorite ככה, characters that I've אלא ever seen. מה? עושים דבר מאוד דומים. מה עושים? סרט שלנו. הדין שלך אושום, שניתק לביו, והיית עשיתי להביא אותו כזה לפקסטן, אושום לא היה לא יודע, אני אומר מדומים, אושום אושום, זוכו, נכון. האושום זה פח לא אלו, אבל חפש בטייבלים. Julian Sakuna, everybody, come on. למה אתה אומר לי שחפש? החפש זה בטייבל. אוי לא, זה זוכו. אבל זה לא? אומר כי מסיניו, מסוינו, הסעיף של הנוסף זה אוי לא, וזה זוכו. הוא מבין, חיים, אחד לא הלך לשוי חדה, מה הלב? אחד לא הלך לשוי מה הלב? אחד לא הלך לשוי מה הלב? אומרת המשנה פורס חטוס, אנחנו מדברים על פורה דומו, לשרוף פה חוץ מגיטו. זוכרים, אם לשרוף את הפורה דומו, מול האיכול. שר הזלסים, מול האיכול. פורה חיים לשרוף פה חוץ מגיטו. אם הוא שם את זה במקום הלא נכון, אנחנו לא נעד זה. וכיסוי המשתלח, מה זה סור משתלח? אז זה שבוקים אותו לעזוב זה, שהייתי בחוץ. הוא הביא את שתי אלה, את הפורס החטוס. חוטו. לא קשור. Julian, how's it going? Grab the microphone. How are you? How was your שנאמר bobsled בבן ride רואה here? לא הביאו. האיסו, קובץ, זה על מה Are you? This is your first time on the שהוא show, מקבל right? לו אלוהי. הוא לא הביא אותו, הוא שם אותו בחוץ. כשאין רואה לא עולה בן רואה אלוהי. אבל הצעיר משתלח, שזוכרים אותו מה... Return after a year-long break. מה זה? Well, the rhino he was protecting finally Oh, died, so he's Jesus. Tony, what is wrong with you? I'm in the writer's kill. I never say that. What is that noise? That's your noise, bro. From now on, that's your noise. When you do that Cartman thing where you're No, that's his noise from now on. I only know what you are. I'm from Youngstown, Ohio. That's where the swagger comes from. לא שופטים אותם. בתוך האלוהי, אז אין. Julian, is that true? Did you really לא start יודע, stand-up עכשיו in זה מישהו Chicago? חדשה. זה מישנה בי. כולם, שנייט מישנה בי. לא יודע. Okay. What was that crowd like ואני in the בא Congo? באימה Yeah. שעשה איסור לבן אדם, ואני בא באימה שבן אדם עשה איסור. Not a whole lot of people get away והמוק with saying that. שהוצא אותו בבהמה, You happen to be one of them. להביא לו, והלבא, ושמישהו Can I ask you a שחווה, עשה Do you ולזור jazz לבהמה. up your accent a little ואמיתי, bit when you go on stage and do stand-up? You're talking different now כלומר, than you were when you שמישהו were החליט Yeah, a עם little bit. כלב, אז אי אפשר להביא את הבהמה הזאת בתור חור. כל אלה, אי אפשר להביא אותם בתור חור. וישנם, Hello, Julian. I'm an ICE agent. How are you? אישה קיבלה בשביל הזנות, קיבלה בהמה. Good. I've been in אי אפשר America my להביא את whole הבהמה. life. והתפילה היא, What do you אולי mean I זה sound? יוריד את All right. הסרטון הזה. עכשיו עושים חזור על כל הסרטונים. תאמינו לי שאני לא... Well, when you said Belgium too, I was like, oh, that's what it is. It's like an extra thing to your English.
It's interesting. לא, זה היה רעיון סוגיות בעבודות. לא, אי אפשר What do your parents do? כל העשור, מה What goes on in the Congo? So my dad is actually very famous in Congo. Yeah. He used to be a professional boxer. So he had a great work ethic. He worked from home. So he hit your mom? והטרייפור. I think this show is illegal. I think you can do any of the things you've done so far. They sign up for it. Don Maria. This is illegal now. Famous boxer, and he got a time. He was 16. He had a contract to נולד professionally in Europe. בטוח חיצוני, So שהקריבו בחוץ, that's why I was. וכל אלה הובילים מחוץ לבית Do you המקדש. think the boxing sort of maybe did a little damage to his brain? שנאמר לפני של השם, או שנאמר לפני של השם. How about your mom? What does she do? She just takes care of the TV. בא לי מומים, That's Native Americans, bro. You're so racist. What the fuck? Anyone who's not white, that's in the whatever בא לי category. מומים, לא יודעים. או, מה, It's in the Congo, whatever. זה, יש כאן סרטון. What kind of house did you grow up in? Yeah, so like a house, they have houses in the Congo, like 2 stories. Yeah. I don't want to be around for the Jezebel article about this episode. Me neither. Dom, do you have a question for me? Are there any comedy clubs there? There are the comedy scene. Now we start thinking זה נותן הרבה סיבוב. create some kind of event. The lobby of the hotel. ילדים בחיים. Just normal. Okay, so let's start. Are you in boxing? In life, yes. Oh, a fellow DMT user. How long have you been in Los Angeles? It's been 5 years. 5 years. Hell yeah. What do you do for a living? Congrats. How long have you been driving Uber? 3 months. You ever look up the paychecks? מאוד מאוד עברים, שהקריבו. Said he had a girlfriend, and she's great. Oh, how long have you been with your girlfriend? It's been 2 years. Wow, you met her here in אנשים LA? ראינו בעלימות, הוא פה, בעלימות רבים, חי לא יספר, אנשים נראה עכשיו יגידו מלא פעמים, Getting the green card signed, you know what to do. You know what to do. Make it permanent, kid. חי להיות קורבן, אז אתה כן עובר עליהם, וכל זה אתה עובר, עוד לא יספר את זה בחוץ. She's white. כל זה שלהגיע זמן, שבניון ישר Again, there's only a few people who get away with saying that. הבניון לא עושה שקרים, כן? הכל You יוצא said that צפוני. with like a South African accent. She's actually a black. Black. הבני יוינו, That's a fucking dark thing to say. She's a black. והקוראים, עכשיו באמצע זה מה שאנחנו מבינים של קורבן. מדינה גדולה, לא, הכל מדי קטן, ובני יוינו שרוב הזמנים והעלולה הגדולה, Julian, what is the biggest difference? What would be the biggest culture shock to us if we went to the Congo? בני יוינו שרוב הזמן הוא פוקוס, ולא יהיה זמן הוא לא יצא, זאת אומרת, לבנן, Seriously, like, the good things though about Africa, אבל הפתור, מה הבעיה? בגלל שלה? like the pure joy of life. With nothing, we appreciate the living place of life. כן, כל הזמן. And this is כאילו, something so you קיבל can never שבעתיד find אתה יכול, anywhere else. It's amazing. Awesome, לכן אתה בתוך קורבן, אז עכשיו אתה חייב בעתיד. Fuck yeah! Well, congratulations. You were on the biggest episode in this show's history. Julian Shakuna, everybody. From the Congo to the Comedy Store. כן. אבל אם ההבדל
All right, you guys having fun out there? Keep it moving along. Hey, wait a second. Who's that over there? Do we have a band switch? Shanks is in the house, bitch. Whoa! The return of one of our favorite characters ever on the show. Shanks, a former prisoner. He just got out of prison. Podcast listeners, he's cross-eyed. They are in full jumpsuits now. אז תחכה למחר, מכיוון שהחלטת לחכות למחר, שוב, אותו רעיון. אז תקן חייב. Again, I think this fucking show is illegal. תקשיבים מה אני אומר, I don't think you can do any of these things anymore. Yo, you ain't no snitch, are you, Joe Rogan? אז מה, אני אחר, I feel very uncomfortable about being here. Love it, Nick. Switched out the prisoners from a Chris, a police officer, and Gilbert somehow looks more Italian than Centofanti did. All of a sudden, looks like he's making pasta all day long. That Mario Bros is fucking ravioli. Oh my god. Back to the bucket. If you look like that, you would call it gravy right now. Like a real guinea, you call it gravy. Gravy, bitch. East Coast. East Coast. So much different. They're called sauce like the ham. I'm from Houston. We call it drip. Is that a dick joke? I don't know. Is it Joe Rogan? Oh! Oh my god. I pull it out in because this is chaos. Woo! Put your hands together. Another uninterrupted 60 seconds goes to Brian Brankin. Brian Brankin, here he comes from the deepest corner of the Comedy Store. Oh my god. Here he comes. One more time, Brian Brankin, ladies and gentlemen. Holy Jesus. You get sand sitting over there. Keeps on that. Not getting caught there. Did you ever date somebody and 2 months later turn her fan lazy? I'm like a pig farmer. I sell them at the market a month later. American Ninja Warrior is not my Ninja Warrior. My Ninja Warrior does not jump around on trampolines. My Ninja Warrior, you can hire for 500 yen to kill your enemy. Wow. There he is, Brian Brankin. Or as I call him, Tom Hanks on meth. Good God, sir. Good Lord, Ryan. Are you being serious? Is that what your face looks like? Sometimes. You smile like that? I am selecting edibles. You did? It's not doing good. Well, you ain't shit up there tonight, so, weed isn't the only thing you ate today. Yeah, Ryan. Shanks, you look pissed off. Oh, man, I got fucking Ryan, I've seen you on this show before, right? What happened last time you were on? Remind us. Give us a little flashback.
עכשיו בן אדם, Wow, really? I made the power go out for a second there. Ryan, אז גם לא חייבים, שמה הוא יוצא את השמן, how old's your kid? אז זה כאילו, Well, פתאום yeah, well, for adoption. No, יש מלאכות, it's not a guy. It was a guy. It was a cow. מתתנו, No, I don't remember. That's what I just asked you. He's saying so like a babysitter when he was a kid. Sucked his dick. That babysitter was a police officer. Oh, that's כולל easy. את השמן Is הגענו that him sitting right מהמקום down there? מהברילה, Chroma Chris is in full police uniform. Chroma Chris, is there anything you want to say about this? תאמינו, עושה תנוחות, אני לא יכול לעשות את הסיפור, אני לזכות פעם. לא רואה? Did you finish in the Maybe, cops not mouth? only is it going to be that much, what are going to marry? Then it's going to be Yes. Ears ringing, toes curling. I filled his mouth. Wow, look at that, Ryan. now, זה מאוד מערב. ומצד את השולחון, לוקח, בוא נגיד, לוקח את השולחון בחוץ, ובפנים זה מתחבר אותו מהחלום. It's a fucked up job. גם אם מתחבר, זה ככה נורא בחוץ, Talking about a baby, man. ומתחבר בנראות. Ryan, how long you been doing stand-up? עושה כלום בחוץ, והמקעה בתור בחוץ, ואתה בחוץ אוטו, וחייוב עם עולוב, זה משום. לא, How long? כל הדברים האלה, עם ישראל עשה את זה, A little bit Chicago and a little bit here. Since you got a year that you לא erase משום anywhere you pass. I don't count that year. I don't count that אם אתה year in בתוך there גיס somewhere. המיגות, אתה ישראל, ואתה עושה את הדברים האלה, מתבנים וזה, אתה לא חייב. אם מבינו, הבן אדם קנה בכל זה, אתה לא חייב. ולא משום שום אתה כהן, בלי הבגדים, ולא משום זכות בזיים, אולי שלא שדף לבליים. Yes. Yes. הוא אומר את המישהו, עד שיראו לו המישהו, הוא יעבור בו ספורטורית, ועבור בו You ever בו. gotten into a fight, Ryan? Oh my God. או, Yeah. עד Yeah. שלא היה משקל, Oh, אז what's היה the best במות, friend that got a nice little boxer break? במסגור היה במות, I had sex with his sister. ומותר, ומי היה עושה How long ברגע, ago was that? אנחנו עשינו טעות שם, זהו, נגמר. נשארו מהמשקול, ברגע שהיה משקול נצחוק במות, Guys beat each other up. Oh, that's anybody fucking a sister. לאותו תקופה. ועברו גם בקריין, Would you ומי want somebody אז, that you like to fuck your sister? עברו גם בקריין, פשוט שהם יכולים לקרוא מן הקריין, וכל הסוף שפושים, מה כל שפושים, You guys were the same age. הקיצות של המשקול. וקוסמטלים, בכל You guys a bitch. You're not friends with him? Let your sister get some dick, am I right? בכל המחנות, A big deal. What are you gonna do? Protector of your sister's hungry vagina? Is that what the fuck we're doing here? She likes dick. She likes it. Shades? You got a dick and a nice guy. It's a nice guy with a dick. What the fuck's the problem? What are you waiting for? Princess? What are you waiting for? Stop being אבל אז הוא היה nice. בכל מחנות. Shades, what do you think about all this? עוד, בואו נגיד זה. I do have a sister. She's a lovely person. הגיעו לגילדון, אז תודה רבה לו. Tell my Ryan. We have to get along, הוא and אומר, I would הוא introduce you. ישראל. You seem like you're a good guy. You seem like you're like intentions. Yeah, man. How בהתחלה, are you? סיטר הבמות. עכשיו השנים שהפיבו, נח לו, 14 שנה. What do you think about Ryan Franklin? First one, you זה יכולנו לפני מן הכל הפלואים, אז באותו זמן, the crowd enjoyed him. היה בו בגדוי לו, נבחר ככה, לפני מן הכל. וכאן בכל מקום, לא היה שום בכל ארץ ישראל, גם בבית שפר, Oh my God! היו עושים את The police are coming. כל We're in אחד. West Hollywood. This is the גם problem. את הבמה שלו בחצות שלו בבית שפר. My own? Oh, that's a difference. בוא נשאיר לו, נצרו הבמה. לא היה שם סיקלו, לא היה סיקלה כמו סיקלנו, סיקלה של נץ, לא היה. היה לו בית Now הבמה. that's the least believable part of your whole כל fucking בלבד, act, bro. היה סקירות של הבנים. How'd you get fired? למטה. You were putting up these והיינו את למעלה, ולמעלה היה לבד, ואוסו ונוחו. The job was putting up לראות את החסותה. voter cards for voting and stuff around the green as it goes. Voter for voting, is that what you're saying? לא אומרת,
המשנה אומר, Okay. These things up. נאמרו Me פה, and my wife back then thinking, זה היה שילה. נח לו, כבר לא, שמה, וזה בסדר. is that the wife? נפל ומקים That's the נפליים, wife. Listen, ladies, it's אז time to אתה, run. פוטי, ופוטי כאלנו, אז ישנו בכל הרואי. Sometimes you gotta just start all over with the first project. Don't try to rewrite shit. Just throw it in the fucking fireplace and get mushrooms. Get out of here. מה היה Get לו out עד of here עכשיו? while you can. בכל מקום, Run. בכל Don't המקום, give away. Throw your phone in the בכל ocean. הרואי, לא What is מגיע לו, it? משהו Start מבין, fresh. רק Who sucks your dick better, her or the cop? בואו נראה עוד יותר, בכל רואי, כמה, He hates it. זה לא מבין, You have to trigger it into doing it. נפליים, Like I said, lady, run. Find a dick you בכל want to עומר suck. ישראל. There's a lot of bigger ones out there. All right, Ryan Brangan. I've never seen anyone on this show have so בואו much fun ירושלים, bombing before. There he goes, Ryan Brangan. He's a good sport. Hell yeah. בואו עומר, Good sport. Bad comedian. Good sport. ירושלים, How dare you? כל במות הקשורים, ולא יאוהב להם עצר, לעולם לא נהיה מותר. אין I'm learning פה shit. במעט. לראות שנחו, וזה מה שתורה We'll get אומרת, another name out of the לנחו, bucket. We're flying לנחו, through with לנחו. bare hands together for עוד Stephen שזה נכון ונותנים Wikowski. מנפלאים. Here we go. פרקטלם Stephen ונפלאים, Wikowski. נותנים It could be coming from any מנפלאים. direction. We have comedians shoved ככה into זה every נשאר corner of עד this היום, place. נותנים Here he מנפלאים. is, Stephen עוד Wikowski, גדול. ladies and gentlemen. זה המשנה האחרונה. לא, לא המשנה האחרונה. was happy to see R. Kelly in the news recently. כל הקדושים He's always been one of שהקדישו my לשעת favorite סיסון, singers. My dad got me into her. בומות, הקימו לשעת You סיסון, R. Kelly בומות, fans? אם הקדשת משהו שאסור להגיד על בומות, ועדיין אסור בומות, והקרבת אותו, הרי אלו בעשה ולא יתעשה בחיים You know that ולחורת, was his good places. זה מה שלמדנו עד עכשיו הכי יכול. You guys והקדישו know R. לשעת Kelly's סתר the הבומות, leader of a sex cult now. והקריבו בשעת איסור הבומות בחוץ. People think it's rape. It's not rape. היה מותר לך להקדיש, והקרבת R. Kelly את זה כשאסור, slaves. הרי אלו בעשה, R. Kelly sounds. It's זה לא ironic יצא, because R. Kelly זה sounds יסתבר עליהם like טוב. he למה? gives you enough time איזה- to מה היית play צריך his לעשות? songs. Like, אז you להקים listen את to זה Bumpy Grind, there's מיד. like 10. There's at least 10 הקדישו to 15 בשעת seconds איסור there הבומות, where והקדישו בשעת חדר it's הבומות. just for eating pussy. Stephen כן, עוד פעם, Wikowski. לדבר הזה, Oh, yeah. גם אתה עובר על הסייף. Breaking the mold here in Kilton is the first time we've ever had a fully grown Chucky doll. בחקרות, זה לא טוב, אתה עובר על Guys, give it up for Andy Milanakis. הרי והסייף, It looks like an extra on Dazed and Confused. אמרנו, זה לא טוב. הקדישו בשעת איסור הבומות. Do you have a 70 Chevelle in your driveway? אם הוא הקדיש בשעת איסור הבומות, והקריבו בשעת חדר הבומות. הרי והסייף, ואין בהם לא יצא הסייף. So don't ever hold your asshole around aggressive gay guys. Pretend you don't care. It's like a dog. You never want to look in the eyes. Be casual. הצלחת, למה? כי Trust me. Stephen Wikowski, you are an ugly man that פתאום looks like זה an נהיה ugly מותר. woman. Has anyone ever told you that? Son of a עוד bitch. משנה, First of all, you אלו haven't seen תודות ugly. לצדו You think that משקול, dude's ugly. עוד שתדעו כאילו משקול, Just not motivated. אם אמרת שאתה יוצא את זה ולא That's true for a woman. It depends on where you live. You ever been to Siberia, motherfucker? Okay. You got no matches. You gotta pay bucks to get. אבל מה שקשור I haven't eaten calories since I got there. על היחידים שיעשו בחצר שלו בבית. זאת אומרת, היום תגידו לראשונה, אבל אם הקדשת, זאת אומרת, אמרת, ניחקת, הקדשת, כמובן, מיוחד, שתביא את זה למשפט, תגידו במשפט. חייב להגיד את זה. ובדיוק, Part of Utah, man. סבבה, אבל אם שכחת, או הפכת, אתה נגמר לא בפרצוף, ומה במקום לצלוח את הדבר, Extra Salt Lake City. נוכל להחמיא, יש לך נקיים לבין הפורמט קטנו לפורמט גוילו, סמיכו, Can we אני be לא אראה honest? לכם Has את anybody הסרטון, ever heard of that fucking town? Has anybody here ever heard that one? I mean, אולי okay. אני חושב בדקתי, סמיכו? I'm in Tooele, Utah. It's famous for. מה זה, עברית? Is that true? What do you mean? Jesus Christ. Wait a minute, Texas has something to say about that shit. They don't even register guns down there. They make their own. It's true. I didn't believe it.
So you go small bird hunting then, right? That's more squirrels, small birds. Yeah, before. Why do you have the shotgun? How do you get shotgun? You gotta do what you gotta do, man. You gotta fit in with those fucking gotta fit in. Yeah, once you gotta join the NRA. Get that in. Just a product of our flavor. Wait, the NRA, bro? Fuck, bro. What do you do for a living in actually, no production. You feel like more in movies and shit? How's that work? Just getting into it. Actually, Inshack, that's a Disney show. It's just depressing. Show freaks me out, man. Stop crying on TV. what do you do on for the grip? Day player, do some extra work too. It's awesome, dude. Dude, this is a ruthless crowd to perform for. You held your own. You walked there, you had a good time, you coffee up, you checked. You did a great job. You missed a song. Thing to me, I want to know what it is. I only want you to talk about it. Did he not do that? He's a shit. No, he was a meme or something. Hey, dog, I'm right here. Maybe his mouth is numb. Steven, have you done anything fun in your big week in Los Angeles? Beaches. מה מבוא שאנחנו לא מציגים סמיכו, ושקיד הסוף. All kinds of beaches. Are you going to stay here? Or היה you go לנו back to סוגיות Utah? רציניות לבויסאי, You have aspirations to eventually. התוכן שלנו How טוב. old are you now? ומה אתם סובים? 7. מה אתם סובים זה שזוכים את הדם על שתי פינות, אני לא יודע איפה זה. Is that right? Is that a right thing? 2 של 4, תראו פה, מעניין שמה שאומר את הטריפו זה לא... עכשיו גם הטריפו זה על מילטון, וככה. הגות שבנינו, I have 2 kids. זה אלבום הגות. ואני לא יודע, חיים במקום בומה. אין מקום Oh, בומה. stay in Utah, מכיר bitch. אותי בשור, בתקשורת, I don't want that. אבל מה שצריך, So do כאילו, you perform like Salt Lake? You wise guys. פועלים, בתקשורת, It's a great place. בתקשורת. Yeah, it's a ויש sweet כבר place. אנשים שם כל זאת בשייכים, משום שזה יכול להיות. Shout out to wise guys. It's a על great spot. המסגר. Is there anywhere רוצים else? לדון, תפתחו את הסיקרו. אז אבוי סל, איזה דם, שמים מעליו את הסיקרו. נעטוס ואוי לעטוי. הריחו שלך עכשיו יכול להיות הביתה. Dom, I heard anything else from Steven Wachowski? אבל הזמן, רבוי סל, מה זה זמן? מה שכולם אוהבים, Steven אני לא Wachowski, יודע, ladies and קודם gentlemen. בזה, There יש you go. פיגור, יש פה מהכל בבום קטנו, רבוי סל, אגוד דבור. For the name of the bucket, 60 seconds uninterrupted goes to Nick Sheehan. Nick Sheehan. Anything can happen. Who knows? Maybe he's been on before. Maybe it's the first time. Nick Sheehan, you guys got a Nick Sheehan coming? Blacklisted. Oh no. Listen, Wait, is this Nick, Nick? if you're here, please. What's up? Don't panic, Nick. Do it. No, Nick. Nick, get it together. This is the moment Nick is gonna regret. Jesus, Nick. That's the one. Okay, I always like one-word names. We had such fun here with a one-word name. A lot of the greats started. רבוי סל. So many great one-word names. Put your hands together for Marquette. תשמע, עשינו לראות את מרדכי, רבוי סל, אנחנו מתחילים. Here he goes. It's Marquette. לא יש מים, אנחנו מתחילים עם מים. Marquette, everybody. What's going on, ladies and gentlemen? צריך לעבור ליין. Damn, מי history, שמנצח baby. 3 לוגים של מים Yeah, my בחג, grandfather asked her out. He asked בסוכר, out. שחור,
ושמים לו עכשיו צריכים לשים את המים על המזבח, מוזר לי חיו. אבל לא זה אומר, כמינו לשם חג חיו. עכשיו, מה להבדילים בין ובלוזו לתנקן? הרי צריך בעצם להתקדש את המים, צריך להיות בשם חג, מה, אם הוא מביא בקבוק רביעות, הוא שופר בחוד ודאי שהוא פתור, אלא אז הוא מילה את זה לשם חג, אז מה רבלוזו מוסיף כאן? כמינו לשם חג, אז לכן יש לנו כמה תגידו כאן. מה הביניים? כלומר, אנחנו היצרות ויש כאילו במק... עם קריטים. האם יש מקסימום, אתם שומעים מקסימום של מים. זה לדעת שצריך שלוש שלום. עוד שלוש שלום. אבל האם יש מקסימום? זאת אומרת, אם מישהו לקח סביבה של 6 מוגים, של 10 מוגים, של 4 מוגים, ומילה את זה, אולי יש מקסימום, והמקסימום זה 3 מוגים, אפילו פול 3 מוגים, לא פחות ולא יותר. אם יריקה ישראל 4 מוגים, שום דבר לא נהיה כזה. אפשר לצלם את הכוח וכדי שכל מהשלוש מוגים, זה אנחנו. כן, Feminism is going wild, everybody. We have feminist Stacy sitting next to some version of Atlanta sports set, sitting next to Garth. And here we have Mexican Howard Stern, everybody. So, excuse me. Feminist Stacy, it's been a long time since we've seen you. A very long time. Welcome back to the show. How's life been going? נשמע מילים, זה לא כתוב במילים, כן? בעצם אומרים באותם מילים, אבל לא צריך שספוג עם מים בקר היה, ולא זה אומר שצריך לשם אחד. אז בואי תקשיב את זה ולא זה צריך מילים, להתעדף, ולפי התנקם לא תקשיב. עכשיו, מאיפה זה הגיע המחויבים? בואו נעשה קצת חזורה, It's your first time on, right? So you're going to just keep pulling up more and more of the cord. זה בומו קטנו. מה זה בומו קטנו? זה במה בחצות של מישהו. ובבומו קטנו... So 6 months. How old are you? עכשיו, בומו גדול לו... What made you want to start stand-up comedy? בומו גדול לו, זה מוצא, חייבים תקשורת. בומו קטנו, לא צריך תקשורת. לא, כן? אחת נמצא בחצר, תחשבו, לא היגיון. אתה נמצא איתך בומו ובכמה מזהיבר, כלומר בחצר, יש לך בומו בחצר שלך, אתה תקשיב, בומו בחצר. האם זה נשאר משהו מיוחד? זה קצת משהו. לא צריך קצת ממנו, תפתח. כתוב שם בצד, כתוב גם לכל מה לא לתקצוב. בואו יהיו עליהם אנחנו לתקצוב. Way to perpetuate stereotypes, Tony Hitchman. Thanks for everybody. They're all Tony. You feel very good about yourself. You disgusting people. Oh my God. Sir McLaughlin, no. Oh my God. ואז יוצא שצריך תקשורת, ניתן לגדולו, או לא. תסתובבו על מפריטים, זה הכוונה, שרים שאתם נכנסים להקצור, ואז לא היה במה גדולה. לא היה כלום. כל אחד עם הבמה שלו, עם הבמה קטנה, כן? שוב, במה קטנה זה לא הגודל, זה הסוג. זה במה בחצר שלך. אם ככה, לא צריך תקשורת. זה הנקודה כאן. האם צריך לשאול או לא? כי זה תלוי, איך לומדים את הפסוק, האם
האם כשנכנסו לארץ ישראל ישר הביאו מסוקים על הבומו, ואז לא היה להם בומות גוילות, רק בומות קטנו, אז רואים שלא צריך בלי שורש, או לא? הכוונה במשה ספר, זה גנה עוד 14 שנה, אז תכניסו, אז תשימו את זה. You notice how I led that dance? Because women are the superior gender. Tony's surprised he likes white girls. אוקיי, הוא לא יודע אם אומר. לבינו אמר, Only been married for 4.5 years. אומר, אופה, לכולם היה מישהו במדבור. זה לא צריך לישור, כי זה ממשיך הלאה, צריך להיות לשמאל, לא צריך לישור. אז מה? השאלה אם אנחנו לומדים מים מים, לא רבות. המנה של פרוטאינית יין בחוץ. לפני שנייה דיברנו על מים, עכשיו אנחנו מגדלים משיח מיין. מישהו נעשה 3 גבולים של יין מחוץ לוויטמינות, והוא לא דורש לי רעיון, אני מקדש את זה בשבילי, מה בניים, מה להחמיר לך, כמה זה בגנות, זה נשמע אותו דבר, כל אחד לא צריכים להצליח, תשמעו את היין לפני שורש, זה לא כל סתם לקחת בקבוק יין של כרמל, אי אפשר לקחת בקבוק של כרמל ולשפוך, עברתי על זה, לא, אני חושב קדוש, אומר על הדבר יצחוק, בעיבוד שני בנציגי ביניים, זאת אומרת, בכול האלמטר. So she's in Sacramento cheating on you right now. You're here. Get the show going to show. Maybe she's working on her career. אני גם אומר שהכל מתגדש, לא, רק מה שצריך